Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your English Grammar News by Raymond Murphy. We have come here to the video number 111. We have come here to the page number 120. Dear friends, what's the topic here? Get used to something. BE. What do you mean by BE? BE is am, is, are, was, were, will be, shall be. These are called be verbs. So be verbs plus get used to something, get used to eating, get used to getting up, get used to dancing, get used to go. So I am used to, I'm used to get up at 10 o'clock. I'm used to drive my car in my life. I'm used to ride my two-wheeler. I'm used to wearing jeans. I'm used to wearing silk sarees. I'm used to watching television. I'm used to means something which you are quite most commonly you are using something. See, for example, study this example situation. Jane is American. Jane is an American, but she has lived in Britain. See, Jane, she is an American, but she has lived in Britain, in England, right? For 3 years. How many years? 3 years. When she first drove a car in Britain, first time when she drove a car in Britain, she found it very difficult because she had to drive on the left instead of the right. So, in America, you drive your car, and the steering will be on your right. But in what is that? You have to drive your car on your right. Here it is on the left. Where? Britain and England. So she, being an American, when she went to England, even though she stayed there for 3 years, she found it difficult riding the car or driving it on the right side. Right? In Britain it is always in the left. So on the left, she found it difficult to drive on the left, but because in America she used to drive the car on the right. So driving on the left was strange. So driving the car on the left side was something strange for Jane and difficult for her because she wasn't used to it. Wasn't used to it means what? She is not used to drive a car on the right. She is used to drive the car on a left. She wasn't used to drive a car on the right. She wasn't used to driving on the left. Jane was an American. She came to London and she found it difficult to drive the car on her what? Left, because she used to drive the car on the right. So she wasn't used to it. It means what? Driving the car on the left. She wasn't used to driving on the left. But after a lot of practice, she did a lot of practice, driving on the left became less strange. So after a lot of practice, she got used to drive the car on the left. So now what happened? She got, see, you're using the verb got. See, got is used, get past tense. She got used to driving on the left. She got used to driving on the left. Initially, she wasn't used to driving on the left. Later, after practice, she got used to driving on the left. Now, after 3 years, it is no problem for Jane. She is used to driving on the left. She is used to driving the car on the left means now she is quite comfortable. Now it has become a habit for her to drive. So it has become one with her. So earlier she was uncomfortable. Now she got used to means what? Now she is quite comfortable. Initially she had problems to change her style, to change her habit, to change into a new thing, but now she is quite comfortable with that. Now coming here, I am used to something means it is not new or strange for me. I'm used to what? I'm used to do exercise. I'm used to dance daily. I'm used to read a lot of novels. I'm used to operate the computer. So means something which is not new. Frank lives alone. Frank, a gentleman, lives alone. He doesn't mind this because he has lived alone for 15 years. So this gentleman, Frank, lives alone. He is not bothered about living alone because he is
living alone for 15 years. It is not strange for him. It is not new for him. He is used to it, means he is quite accustomed with that. He is used to living alone. So he is quite comfortable. He has made it as a habit, like, it is something not new for him. He doesn't find it difficult to stay alone or live alone. He is still living alone. So I bought some new shoes. They felt a bit strange at first. I bought some new shoes. First I found it a bit strange because I wasn't used to them. So I used to wear slippers, right? I never used to wear shoes. First time I'm wearing shoes. I find a bit uncomfortable. So I'm not used to. I wasn't used to them. They mean shoes. Our new flat is on a very busy street. So my new flat, I purchased a new flat and it's a busy street. 24 hours you find thousands of vehicles going on here and there. I expect we will get used to noise. So far we are living in the village. First time we have come to the city. Lot of traffic problems. I hope so we get used to the noise, means I hope in sooner or later we will be getting accustomed, right? So, but at the moment it is very disturbing. At the moment it is disturbing. Usually people coming from village to cities, or people moving from city to village, people going from India to abroad, or people going to an aligned country where the language is something new, they find it very difficult at the beginning, but later on they get used to. So Diana has a new job. She has to get up much earlier now. Diana has a new job. She has to get up earlier. Before she used to sleep up to 8 o'clock, 10 o'clock. Now she has to get up at 6 o'clock. Then before at 6:30 she has to get up. Still now she is sleeping up to 8:30. Now she's got a job. She has to go to a job. She has to get up at 6:30. Now she finds this difficult because she isn't used to getting up so earlier. She finds it difficult because she isn't used to getting up earlier. Brenda's husband is often away from home. Brenda, her husband, always, he travels. Maybe he's a marketing manager, so he keeps on traveling. She doesn't mind this. She doesn't bother about it. She doesn't mind about it because she is used to him being away. She is used to him being away. Able to understand? She is used to him being away. So, something which you are quite comfortable with, something which you are accustomed with, that you are using I'm used to, we are used to. Something which you are not accustomed, something which is new, then you say we are not used to. We are not used to. See, Indians, we are not used to eating beef or eating heavy non-vegetarian. Indians, we are not used to drinking too much of alcohol, right? Nearly 30, I believe 40% of the population drink alcohol, where in European countries the percentage is almost 90%. So we are not used to. Snow rains, isn't it? We are not used to. So we are used to means we are quite comfortable with that. We are not used to means we are not quite comfortable with that, right? So now coming here, my dear friends, வீடியோ நம்பர் 111 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கணம் பயன்பாடுகள் உபயோகத்திற்கு பக்கம் 120. பிஇ என்றால் என்ன? ஆம், இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி, ஐ. பிஇ என்று சொல்கிறோம். இது கெட் என்றால் என்ன? கெட் என்றால் பெறுவது. ஆனால் கெட் என்றால் இன்னொரு வினைச்சொல். இந்த கெட்டு ஆம், இஸ், ஆறு, வாசுக்கு பதிலாக கெட்டு பயன்படுத்தலாம். ஒன்று பி, ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் பயன்படுத்தலாம், அல்லது கெட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக யூஸ்னா உபயோகப்படுத்துவது. இங்கே யூஸ்டு டு என்றால் என்ன? ஒன்றை பழக்கப்படுத்தி கொள்ளுதல், ஒன்றை வழக்கமாக்கி கொள்ளுதல், ஒன்றினுடன் இணைந்து செயலாக்குவதன் மூலமாக அதனுடன் நீங்கள் பரிச்சயமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஐ எம் யூஸ்டு டு என்று சொல்கிறீர்கள். தினமும் காலையில் 5 மணிக்கு எழுவது வழக்கமாக இருந்தால் ஐ எம் யூஸ் டு கெட் அப் அட் ஏர்லி மார்னிங். ஐ எம் யூஸ் டு கெட்டிங் அப் ஏர்லி மார்னிங். காரை நீண்ட தூரம் ஓட்டுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு வழக்கமும் பழக்கமும் இருக்கிற பொழுது ஐ எம் யூஸ் டு டிரைவிங் என்று சொல்கிறீர்கள். அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லை, கார் ஓட்டி பழக்கம் இல்லை நீண்ட தூரத்துக்கு என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஆம் நாட் யூஸ் டு என்று சொல்ல வேண்டும். ஆடுவது எனக்கு வழக்கம் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் நாட் யூஸ் டு டான்சிங் என்று சொல்ல வேண்டும். காலையில் 6 மணிக்கு எழுவது எனக்கு புதியது, அது எனக்கு வழக்கமாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் நாட் யூஸ்டு டு என்று சொல்ல வேண்டும். வி ஆர் நாட் யூஸ்டு டு என்று சொல்ல வேண்டும்.
அப்ப எதை ஒன்றை பழக்கம் வழக்கம் அதை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பரிச்சயமும் இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறதோ we are used to என்று சொல்ல வேண்டும். அது உங்களுக்கு புரியாத ஒன்றாக புதுமையானதாக அறியாத ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது we are not used to speaking Hindi. இந்தி பேசுவது எங்களுக்கு வழக்கம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த உதாரணத்தை படியுங்கள். ஜேன் இஸ் அமெரிக்கன். ஜேன் என்ற ஒரு பெண்மணி அமெரிக்க நாட்டிலே பிறந்தவளாக இருக்கிறாள். பட் ஷி ஹஸ் லிவ்ட் இன் பிரிட்டன் ஃபார் 3 years. ஆனால் இங்கிலாந்திலே வந்து 3 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். when she first drove a car in Britain, இங்கே லண்டனிலே முதல் முறையாக காரை ஓட்டிய பொழுது she found it very difficult. ரொம்ப கஷ்டமாக உணர்ந்தாள். ஏனென்றால் அமெரிக்காவிலே அந்த காரினுடைய அந்த ஓட்டக்கூடியது வலதுபுறம் ஓட்ட வேண்டும். அமெரிக்காவிலே, இந்தியாவிலே இடதுபுறமாக ஓட்ட வேண்டும். காராக இருந்தாலும் பைக்காக இருந்தாலும் சைக்கிளாக இருந்தாலும் இடதுபுறம் ஓரமாக செல்ல வேண்டும், ஓட்ட வேண்டும். அமெரிக்காவிலே வலதோரமாக ஓட்ட வேண்டும். இவள் அமெரிக்கா பெண்மணியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே பிரிட்டனிலே காரை ஓட்டுவதற்கு அசௌகரியமாக உணர்ந்தாள். ஏனென்றால் அவர் கார் இடது பக்கம் ஓட்டக்கூடிய ஒரு பழக்க வழக்கத்திலே இருந்த காரணத்தினாலே அந்த காரை வலதுபுறம் ஓட்டுவதற்கு அவள் கஷ்டப்பட்டாள். அதாவது இடதுபுறம் ஓட்டுவதற்கு கஷ்டப்பட்டாள். she had to drive on the left instead of the right. இங்கிலாந்திலே காரை இடது தான் ஓட்ட வேண்டும், வலதுபுறம் ஓட்டக்கூடாது. driving on the left was strange and difficult for her. அந்த காரை இடதுபுறமாக ஓட்டுவது, லெஃப்டில் ஓட்டுவதற்கு அவள் மிக கடினமாக உணர்ந்தாள். she wasn't used to it. அவளுக்கு அது வழக்கமாக இல்லை. wasn't used to, use no உபயோகம். இங்கே வழக்கம். she wasn't used to. அவளுக்கு அது வழக்கமாக இல்லை. she wasn't used to driving on the left. அவள் இடதுபுறம் ஓட்டி பழக்கம் இல்லாதவளாக இருந்தாள். but after a lot of practice, கடுமையான பயிற்சி மூலமாக டிரைவிங் ஆன் த லெஃப்ட், இந்த இடது ஓரம் காரை ஓட்டுவது became less strange. அது குறைந்து அவளுக்கு இடதுபுறம் ஓட்டுவது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிட்டது. she got used to driving on the left. அவளுக்கு இடதுகரமாக காரை ஓட்டுவது ஒரு பழக்கமாக ஏற்படுத்தி கொண்டால் இப்பொழுது அது அசௌகரியமாக இல்லை, இப்பொழுது அது சௌகரியமாக மாறிவிட்டது. எப்படி இடது பக்கம் காரை ஓட்டுவது? அமெரிக்காவிலே வலது பக்கம் ஓட்டுவார்கள், பிரிட்டனிலே இடதுபுறம் ஓட்டுவார்கள். இந்த இடதுபுறம் ஓட்டுவது இப்பொழுது அவளுக்கு பழக்கமாக ஆகிவிட்டது. இங்கே she got used to driving on the left. அவளுக்கு இடதுபுறம் கார் ஓட்டும் பழக்கமாகிவிட்டது. இங்கே வாசுக்கு பதிலாக காட்டுன்னு போட்டு விடுகிறாய். வாசும் பயன்படுத்தலாம், காட்டும் பயன்படுத்தலாம். Now after 3 years, 3 ஆண்டு காலம் கழிந்தவுடன் it is no problem for Jane. ஜேனுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இல்லை. she is used to driving on the left. அவள் வழக்கமாக்கி கொண்டாள். இஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். she is used to driving on the left. இடதுபுறம் காரை ஓட்டுவது அவள் வழக்கமாக்கி கொண்டாள். இப்பொழுது அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. I am used to something என்றால், I am used to என்றால் என்ன? அசைவம் சாப்பிடுவது எனக்கு ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. I am used to eating non-vegetarian. I am used to get up at 6 o'clock. எனக்கு அது வழக்கமாக இருக்கிறது. It is not new or strange for me. அப்ப I am used to என்றால் அது எனக்கு பழக்கம், புதியது அல்ல என்று சொல்கிற பொழுது I am used to. Frank lives alone. Frank தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He doesn't mind this because he has lived alone for 15 years. அவன் தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் அதை பற்றி கவலை இல்லை. 15 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அது அவனுக்கு ஒரு வழக்கம், தனியாக வாழ்வது. அது அவனுக்கு ஒரு பழக்கம், தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. It is not strange for him. அது அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான வழக்கம் அல்ல. He is used to it. அவனுக்கு அதை பழக்கப்படுத்தி கொண்டான், தனியாக வாழ்வதை. he is used to it. அது அவனுக்கு வழக்கமாகி விட்டது. he is used to living alone. அவன் தனியாக வாழ்வதை ஒரு வழக்கமாக்கி கொண்டான். I bought some new shoes. நான் புதிய காலணிகளை வாங்கினேன். they felt a bit strange at first because I wasn't used to them. நான் எப்பொழுதும் காலிலே செருப்பை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் திடீரென்று காலுக்கு ஷூஸ் வாங்கி கொண்டு வந்தார்கள். அப்ப புதியதாக அந்த காலுக்கு ஷூஸை போடுகிற பொழுது அது எனக்கு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை பெற்றேன். ஏனென்றால் அதை அணிவதை நான் வழக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது I wasn't used to them. அதற்கு நான் வழக்கமாக்கி கொண்டிருக்கவில்லை. ஷூஸ் அணிவது எனக்கு வழக்கம் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது I wasn't used to them என்று சொல்ல வேண்டும். Our new flat is on a very busy street. நாங்கள் ஒரு புதிய வீடு வாங்கினோம், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்கினோம். அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பே
மிகப்பெரிய சாலையிலே, அதிக போக்குவரத்து இருக்கக்கூடிய சாலையிலே, அதிக சத்தம் வரக்கூடிய சாலையிலே என்னுடைய வீடு அமைந்திருக்கிறது. I expect we will get used to noise. அதிக சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுவரைக்கும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், சத்தமில்லாத இடம். இங்கே சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. கூடிய விரைவிலே இந்த சத்தத்தை நாங்கள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்வோம், அதை வழக்கமாக்கிக் கொள்வோம், அதற்கு அனுசரித்து செல்வோம் என்று சொல்கிற பொழுது I expect, நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம், we will get used to noise, அந்த சத்தத்தை நாங்கள் ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருப்போம் என்று நினைக்கிறேன். பட் இந்த மூமெண்ட், இந்த நொடி பொழுதிலே, இப்பொழுது ஆரம்பத்திலே ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கிறது. இட் இஸ் வெரி டிஸ்டர்பிங். Diana has a new job. டயனாவுக்கு ஒரு புது வேலை கிடைத்து விட்டது. She has to get up much earlier now. டயனா இப்பொழுதுதான் வேலைக்கு செல்ல ஆரம்பித்து விட்டால், வேலை கிடைத்து விட்டது. இதுவரைக்கும் 8 மணி 10 மணி வரைக்கும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவள் புதிதாக வேலை கிடைத்து விட்டது. 6 மணிக்கு 6:30 மணிக்கு எழுந்தாக வேண்டும். So Diana has a new job. She has to get up much earlier now than before at 6:30 a.m. காலை 6:30 மணிக்கு எழுந்தாக வேண்டும். She finds this difficult because அது 6:30 மணிக்கு எழுவது மிக கடினமாக இருந்தது அவளுக்கு. ஏனென்றால் she isn't used to getting up so earlier. அவளுக்கு அது வழக்கம் இல்லை காலையில் எழுவது. She isn't used to get up early. She isn't used to getting up early. அவள் காலையில் நேரத்தில் எழுவது அவளுக்கு இதுவரை வழக்கமாக இல்லை. Brinda's husband is often away from home. பிருந்தாவுடைய கணவன் ஒரு விற்பனை மேலாளராக இருக்கிற காரணத்தினாலே வீட்டை விட்டு அநேக நாட்கள் வெளியூர் சென்று விடுகிறான். ஆக பிருந்தா, she doesn't mind this. பிருந்தா அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. மைண்ட் என்றால் கவலைப்படுவது. She is used to him being away. அவன் வெளியே செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருத்தலை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவளாக இருக்கிறாள். She is used to him being away. அவன் வெளியே செல்வதை அதிகமாக பழக்கமாக இவள் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய, பழக்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தை பெற்றவளாக இருக்கிறாள். சோ நண்பர்களே, ஒன்று அதிகமாக உங்களுக்கு அனுபவம் வாய்ந்தது, ஒன்று அதிக அளவிலே நீங்கள் அதை வாழ்க்கையிலே அனுபவித்திருக்கிறீர்கள், அல்லது செய்திருக்கிறீர்கள், அல்லது பயிற்சித்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது I am used to, we are used to, you are used to, he is used to, she is used to என்று சொல்கிறீர்கள். ஒருவருக்கு வழக்கம் இல்லை, அது புதியது என்று சொல்கிற பொழுது he is not used to, she is not used to, they are not used to என்று சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. இது உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே, அன்றாடும் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில திறனை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to A.S.M. English. Take your Raymond Murphy's Grammar in Years. We have come here to the video number 112. We have come here to the page number 120, 121. It is the University Cambridge Press. Dear folks, what you have seen is used to. I am used to. I used to. I am used to. I used to. We are used to. We used to. Where to use I am used to? I am used to means something which you are not new at all. You are known about that. You are quite comfortable with that. I am used to. I am used to. I used to. I used to means earlier you had the habit but not now. I am used to means that something which is not new to you. So dear friends, get used to something I am used to. See here, after be, get. After be means am, is, are, was, were, will be, shall be. I am, we are. So be means am, is, are, was, were, will be, shall be, or get. Either you are using am or get. Whether either you are using are or get. Either you are using was or get. Used. You cannot use the infinite. What do you mean by infinite? To go, to come, to drive, to sleep, to talk, to write. So after using used to, you're not supposed to use infinite to go to right. See here, she is used to driving. She is used to driving on the left. See, Indians are used to drive the car on the left. So she is used to, she is used to, is the be verb, used to. She is used to driving on the left. She is used to driving on the left. You're not supposed to say she is used to drive. Wrong.
She is used to drive on the left. Wrong. She is used to driving. Able to understand? When we say I am used to is a preposition. Here to is a preposition. Preposition means what? To Chennai, to India, to Delhi, to school. So to becomes a preposition which comes before a noun, not a part of the infinite. So we say Frank is used to living alone. Frank is used to living alone. To plus living, not to plus live. Frank is used to live. It is wrong. Frank is used to living alone. Jane had to get used to driving on the left. Jane had to get used to driving on the left. You are not supposed to say Jane had to get used to drive on the left. This is wrong. This is right. She is to get used to driving. Frank is used to driving. I am used to driving. She is used to driving. You are not supposed to say used to drive. No, infinite. No, to is a preposition here. Do not confuse I am used to doing. Be get used to and I used to do. They are different in structure and meaning. I am used to driving and I used to, both are different. See here, I am used to doing something means something isn't strange. Something isn't strange or new for me. I am used to doing something. See, I am used to the weather in this country. I am used to weather in this country. See, Chennai is such a hot place. India is a hot place. The people, Europeans who come here, they find. But here Indians, they are used to. I am used to. The weather in this country means I am quite familiar with this. It is not a strange thing for me. I am used to driving on the left because I have lived in Britain for a long time. I am used to driving means I am quite comfortable. It is not new to me. But here, I used to do something means I did something regularly in the past. In the past I did something but no longer do it. In the past I used to do something regularly but not now. There you're using I used to drive my car. I used to, See, you can use the structure only for the past, not for the present. I used to do, I am used to do. I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike. See, I used to drive to work every day. I used to drive to work every day means daily. I used to take my car and go to my office daily. But these days, nowadays, I usually go by bike. So now I used to go by bike. Earlier I had this habit of driving my car and going to my office. So you're using I used to drive. I used to drive means earlier I had the habit, but not now. I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike. We used to live in a small village. So we used to live in a small village. Earlier we used to live in a small village, but now we live in London. We used to do something means in the past we used to do something but not now. Here I am used to driving the car means I am used to means what is that? I am used to driving car means it is not new. It is not strange. I am accustomed with this. Here, I used to do something means in the past I had the habit, but not now. See, I used to drive to work every day. Once again, we used to live in a small village, but now we live in London. Now coming here, exercise. Complete the sentences using one word. Only one word. Using only one word. So this is underlined. The one word. See, Jane had to get used to. On the left. Jane had to get used to. On the left. So you're not supposed to use to drive. You have to use to driving. Jane had to get used to driving, not drive. Driving you have to use. We used to live in a small village, but now we live in London. Now we live in London. Earlier we had the habit. We lived in village. So we used to live. After used to, you have to use live.
Tom used to drink a lot of coffee. Earlier he had the habit of drinking coffee. Now he prefers tea. Now he drinks tea. So earlier habits, for mentioning the earlier habits, we are using we used to. But when somebody has the habit, there you are using Jane had to get used to. Driving, something which is not new, which is strange, not strange. I feel very full after that meal. I feel very full after that meal. My stomach is full. I'm not used to eating so much. I'm not to eat. You are not supposed to use. I'm not used to eating. Eating, you should be there. It is a habit. I wouldn't like to share an office. I like to have my own office. I don't like to share my office with somebody. I wouldn't like to share an office. I am used to. So I am used to having my own office. I am used to having my own office means I always possess my own office. I don't share with somebody. I used to have a car. So earlier I used to have a car, but I sold it a few months ago. But I sold it off. I used to have a car earlier, but now I sold it off. When we were children, when we were young children, we used to go swimming. We used to go swimming means earlier we had the habit of going swimming every day, but not now. So when we had the habit in the past, not now, there you are using we used to. We used to eat, we used to go, we used to come, we used to sleep, we used to study means earlier we had the habit, we are not now, we don't have the habit of doing that. We are used to means we are quite comfortable with certain things. It's not new. We are used to eating non-vegetarian means it is a habit. We are used to staying, we are not used to staying. Those things says that this is not a habit, right? It is a habit and it is not a habit. When you say we are not used to, we are used to means you are saying that it's something which is something not strange, something which is new for, something which is accustomed to us. So my friends, what you are used to, we are used to. Where do you use? I got used to. So used to. She is used to driving means something which is she is quite accustomed. We used to drive means earlier we had the habit of driving, not now. Hope you are able to understand. Are you clear about it? நண்பர்களே, உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 112, பேஜ் நம்பர் 120-21, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக பிஇ. பிஇ என்றால் என்ன? தமிழிலே இரு என்று அர்த்தம். பிஇக்கு குழந்தைகள் ஆம் என்று சொல்கிறோம், இஸ் என்று சொல்கிறோம், ஆர் என்று சொல்கிறோம், இறந்த காலம் வாஸ் என்று சொல்கிறோம், இறந்த காலம் வேர் என்று சொல்கிறோம், வில் பி ஷால் பி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி ஐ பிஇ என்று சொல்கிறோம். ஆக கெட்டு, ஆக பிஇக்கு பதிலாக கெட்டு காட்டு பயன்படுத்தலாம், வில் கெட்டு பயன்படுத்தலாம். used to என்றால் என்ன? ஒன்று வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், something I am used to. After be get used, you cannot use the infinite. Infinite என்றால் என்ன? செய்ய என்ற எச்சம். to do, to go, to drive. to do na செய்ய, to drive என்றால் என்ன? காரை ஓட்ட. இப்படியாக வரக்கூடாது. உதாரணத்துடன் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும். she is used to driving on the left. இங்க பாருங்க, she is used to driving on the left என்றால் என்ன? காரை அவள் இடதுபுறமாக ஓட்டுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாள். அமெரிக்காவிலே, அதாவது இந்த லண்டனிலே வலது, அமெரிக்காவிலே வலது பக்கம் ஓட்டுவார்கள். இந்தியா, இங்கிலாந்திலே இடதுபுறம் ஓட்டுவார்கள். she is used to driving on the left என்றால் அவள் இடதுபுறம் காரை ஓட்டக்கூடியதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தால். இந்த is used to என்று போடுகிற பொழுது நீங்க to drive என்று போடக்கூடாது, driving என்று தான் இருக்க வேண்டும். she is used to drive என்பது தவறு. she is used to driving on the left. அவள் இடதுபுறம் காரை ஓட்டுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாள். அப்போ ஒன்றை பழக்கமாக கொண்டிருத்தலை, ஒரு மனிதர் பழக்கமாக கொண்டிருத்தலை is used to ing. I am used to eating non-vegetarian என்றால் என்ன? அசைவம் சாப்பிடுவதை என்னை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன், அது என்னுடைய பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன், அது எனக்கு புதுமையானது அல்ல என்று சொல்கிற பொழுது I am used to eating. she is used to eating
they are used to dancing என்று சொல்ல வேண்டும். அது அவர்கள் வழக்கமாக இருப்பது. to drive என்று சொல்லக்கூடாது, to eat என்று சொல்லக்கூடாது, to driving என்று தான் போட வேண்டும். when we say I am used to is a preposition. இந்த to என்பது முன்னடை சொல். to சென்னை, சென்னைக்கு. not a part of the infinite. செய்ய என்ற எச்சமாக வரக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு Frank is used. Frank என்பவன் அது ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருந்தான். to living alone, தனியாக வாழ்வது. to live என்று சொல்லக்கூடாது, to living என்று தான் சொல்ல வேண்டும். Frank is used to living alone. Frank is used to living alone. to living என்று தான் வர வேண்டும், to live என்று வரக்கூடாது. Jane had to get used to driving on the left. Jane வழக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் இடதுபுறம் ஓட்டுவதை. to left, to drive என்று வரக்கூடாது, to driving என்று தான் எழுத வேண்டும். do not get confused, குழப்பி விடாதே. I am used to doing. I am used to doing என்றால் என்ன? இது எனக்கு வழக்கமாக கொண்டிருப்பது. I am used to living. I am used to staying. I am used to sleeping. I am used to studying at night times என்றால் இது எனக்கு வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன் என்பதற்கும் I used to என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்றை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது அல்ல என்று சொல்கிற பொழுது I used to. இங்கே am is or was நடுவில் வரக்கூடாது, am used to முன்னாடி வரக்கூடாது. I used to do. They are different in structure and meaning. இவைகள் ரெண்டும் அமைப்புக்கும் அர்த்தத்துக்கும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. I am used to doing something என்றால் something isn't strange or new for me. I am used to doing something என்றால் அது ஒன்று புதியதல்ல, அது I am used to teaching English classes என்றால் என்ன? ஆங்கிலம் எடுப்பது என்னுடைய வழக்கம். I am used to. அதே போன்று I used to teach English என்றால் இறந்த காலத்திலே ஆங்கிலம் எடுத்ததை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது பிரெஞ்சு எடுக்கிறேன். அப்ப I am used to the weather in this country என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை அதிக வெப்பமாக இருக்கிறது சென்னையிலே. இந்த சென்னையினுடைய சீதோஷ்ண நிலைமையை நான் பழக்கப்படுத்தி கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது I am used to the weather in this country. I am used to driving on the left. நான் இடதுபுறமாக காரை ஓட்டுவதை பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் I have lived in Britain for a long time. இங்கிலாந்திலே நீண்ட காலமாக வாழ்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காரை இடதுபுறம் ஓட்டுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், அது எனக்கு புதுமையானது அல்ல என்று சொல்கிற பொழுது I am used to. so I am used to verb plus ing என்றால் அது எனக்கு வழக்கம், அது எனக்கு பழக்கம் என்று சொல்கிற பொழுது. ஆனால் I used to do something என்று சொல்கிற பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒன்று பழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தேன். I did something regularly. இறந்த காலத்திலே ஒன்றை in the past வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், but no longer do it. அதை இப்பொழுது நான் செய்வதில்லை. You can use the structure, இந்த அமைப்பை only for the past, இறந்த காலத்திற்கு மட்டுமே தான் நீ பயன்படுத்த முடியும், not for the present, நிகழ்காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. The structure is I used to என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, நான் ஒரு 10 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி காரை ஓட்டி கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது கார் ஓட்டுவதில்லை, இப்பொழுது பைக்கில் தான் போறேன் என்று சொல்கிற பொழுது I used to drive to work every day. அன்றாடும் காரிலே என்னுடைய வேலைக்கு போவதை நான் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். I used to drive to work every day, but these days, ஆனால் இப்பொழுது I usually go by bike. இப்பொழுது நான் பைக்கிலே செல்கிறேன். டிரைவ் என்றால் கார் 4 சக்கர வாகனம், ரைட் என்றால் 2 சக்கர வாகனம். I used to drive to work every day. அன்றாடும் 4 சக்கர வாகனத்தை அலுவலகம் செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். ஆனால் but these days, இப்பொழுதெல்லாம் I usually go by bike. இப்பொழுதெல்லாம் 2 சக்கர வாகனத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ இறந்த காலத்திலே ஒன்றை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது I used to நிகழ்கால எச்சம். I used to drive. We used to live in a small village. நாங்கள் ஒரு சிறு கிராமத்தில் வாழ்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தோம். But now, ஆனால் இப்பொழுது we live in London. லண்டனிலே வாழ்கிறோம். எக்ஸசைஸ் பயிற்சி. Complete the sentences. இந்த வாக்கியங்களை முடித்து விடுங்கள் using only one word each time. Jane had to get used to on the left. Jane ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறாள் என்ன? காரை இடது பக்கம் ஓட்டுவதை. So Jane had to get used to driving என்று போட வேண்டும், to drive என்று போடக்கூடாது. ஆக இடதுபுறமாக ஓட்டுவதை அவள் வழக்கமாக கண்டிப்பாக கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது had to get.
We used to live in a small village, but now we live in London. நாங்கள் ஒரு சிறு கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், வழக்கமாக கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது நகரமான லண்டனில் வாழ்கிறோம். இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கமாக கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்கிற பொழுது we used, இங்கே நடுவில் am is or was வரக்கூடாது. இறந்த காலத்திலே ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்கிற பொழுது we used to live, we used to drink, we used to go. Tom used to drink a lot of coffee, now he prefers tea. டாம் காஃபி குடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தான், ஆனால் இப்பொழுது டீயை குடிக்கிறான். டாம் used to drink என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ஐ ஃபீல் வெரி ஃபுல் ஆஃப்டர் தட் மீல், அந்த உணவை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிரம்பி விட்டது. ஐ எம் நாட் யூஸ்ட் டு ஈட்டிங் ஸோ மச், அதிகமாக சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை. ஐ எம் நாட் யூஸ்ட் டு ஈட்டிங். யூஸ்ட் டு என்று பழக்கத்தை சொல்கிற பொழுது ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். பழக்கத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். I wouldn't like to share an office. என்னுடைய அலுவலகத்தை மற்றவர்களுடன் பங்கிட நான் விரும்பவில்லை. I am used to, இது என்ன பழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். பழக்கமாக கொண்டிருக்கிற பொழுது ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். I am used to having my own office. என்னுடைய சொந்தமான ஆபீஸை வைத்திருப்பதை நான் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். வழக்கமாக கொண்டிருக்கிற பொழுது I am used to verb plus ing போட வேண்டும். I used to have, இங்கே பாருங்க to கூட have இந்த நிகழ்கால வினைச்சொல் வருகிற பொழுது இறந்த காலத்திலே பழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது அல்ல. I used to have a car but I sold it a few months ago. இறந்த காலத்திலே காரை வைத்திருந்தேன், வழக்கமாக வைத்திருந்தேன், இப்பொழுது விற்றுவிட்டேன், இப்பொழுது கார் இல்லை. When we were children, நாங்கள் குழந்தையாக இருந்த பொழுது we used to go swimming every day. நீச்சல் அடிப்பதற்கு நாங்கள் சென்று கொண்டிருந்தோம், இப்பொழுது கிடையாது. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தோம், இப்பொழுது கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த used to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் go போட வேண்டும். ஸோ இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கத்தை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிற பொழுது used to நிகழ்கால வினைச்சொல் போட வேண்டும், இப்பொழுதல்ல. ஆனால் இப்பொழுதும் அந்த பழக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது I am used to கூட verb plus ing போட வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? புரிந்து கொண்டதா? புரிந்து கொண்டீர்களா? Thank you very much. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 113. It's the page number 122. It's the unit 61. It's the Cambridge University Press. My dear friends, what are you going to see in this lesson? Verb. What is a verb? Eat is a verb. Sleep is a verb. Talk is a verb. Went is a verb. After verb, you are using preposition. What is preposition? To. See here. In, on, off, against, like, to. These are all prepositions, right? So after verb, you are getting a preposition. After preposition, verb plus ing. One subject, after that verb, after that preposition, after that verb plus ing. See, verb plus ing. Succeeding, accessing. See, for example, many verbs have the structure verb plus preposition plus in plus ing, for plus verb plus ing, about plus verb plus ing, object plus object. For example, see here, we is a subject, right? You agree with that? We is a subject. Talked is a verb. You agree with that? Talked, we talked, right? So one subject, one verb. After this verb, you are using a preposition about. We talked about. We subject, verb is talked, about is a preposition. After preposition, see here about the problem, right? We talked about the problem. You must apologize for what you said. So we talked about what? The problem. Problem becomes object. You must apologize. You subject must apologize is verb. For is preposition. For what? What you said. So these are object. You understood? Verb, preposition, object. Now, if the object is another verb, if the object is one other verb, then what you should do? It ends in ing, right? Subject, verb, object. If the object is a verb, then that verb should be in ing form. Able to understand? Subject, what is that subject? We,
verb is talked. After that preposition. After this, an object comes. The object should be in verb plus ing. See here, we talked. We is subject, talked is a verb. About, we talked about. Going to America. We talked about what? Going to America. If a verb should come as an object, it should be in ing form. Going to abroad. We talked about going to abroad. So after the verb, what comes? Object comes. The object should be in ing form with the preposition. We talked about going to America. Able to understand? She apologized for. If verb comes, verb should come as an object. It should be in ing form. She apologized for not telling the truth. She apologized for not telling the truth. Not telling. See, verb plus ing. So if the object is ing, if object is a verb, that object should be in ing form. That verb should be in ing form. If the object is the verb, that verb should be in ing form. What is an object, sir? You ask a question to the verb, what? You get an answer is called object. Able to understand? We talked what? About going to America. She apologized what? For not telling the truth. These are the objects. So after a verb, one other object verb comes. That verb should be in the form of ing. Able to understand? Are you clear about it? Now coming here. Here are some more verbs with this structure. Succeed. What do you mean by succeed? Succeed. After Indira Gandhi, Rajiv Gandhi succeeded. After Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi succeeded. After Sonia Gandhi, Rahul Gandhi succeeded. Succeeded means following. Succeed with the preposition in. Have you succeed? Have you succeeded? Ed. Have you succeeded? Have you succeeded? Have you found? In. In is a preposition. Finding a job at. Have you succeeded in finding a job at means have you succeeded in? In what? Finding a job at. Have you got a job? In that you are saying have you succeeded. So have you succeeded is a verb. Then object, if it is a verb, it should be in ing form. Finding a job. So in is a preposition. They insisted. Insisted means what? Compelling. After this, object should come in a verb form. It should be in ing form. They insisted what? On paying for the meal. On paying for the meal. On is a preposition. Paying is a verb object. Able to understand? Paying. I am thinking buying a house. It doesn't give a meaning. I am thinking. What is the object? Of buying an house. Of buying an house. So of buying. Buying is a object. Verb object. It comes in ing form. I wouldn't dream. I won't dream of asking them for money. So object is asking them for money. Of is a preposition. She doesn't approve. What is that object? Gambling. She doesn't approve of gambling. Of gambling. We have decided. What is the object? Moving to London. Against moving to London. So we have decided against moving to London. I am looking forward. What do you mean by I am looking forward? I am expecting. I am looking forward to. What are you expecting? To meeting her. To meet her. Right? So it should come as to meeting her. So my dear friends, these are the verbs. If the object should come as a verb, that verb should be in ing form. Before that ing, what you should have? Preposition. Able to understand? Now coming here. We say apologize to somebody for. I apologize to my uncle. I apologize to my sister. So she apologized to me. Right? The students apologized to the master. So she apologized to me for not telling the truth. She apologized to me. You should not say she apologized to me. To say she apologized to me. To me. See here with the say, some of the verbs in A.
some of the verbs in A, you can use the structure verb plus some of the verbs over here. You can use the structure verb plus preposition plus somebody. She doesn't approve. She doesn't see approve is here. We are using approve. She doesn't approve of. She doesn't approve of gambling. She doesn't approve of me gambling. Somebody you can use the object here. She doesn't approve of me gambling. We are looking forward. See, we are looking forward. Where is looking forward? I am looking forward to meeting her. We are looking forward to Liz coming home. So after this preposition you are using, what is that? Direct object, me and Liz. Then after that you are using verb plus ing. Dear friend, so simple it is. So the structure, this is a simple structure. Subject is there, verb is there, and object is there. Able to understand? We talked. What did we talk? About the problem. About the problem becomes the object. We talked what? About the problem. Suppose the object should come as a verb. That verb should be in ing form. That is so simple. We talked about going to America. We talked about go to America. No, going to America. It should be there. She apologized for not tell the truth. No, not telling the truth. So the object, if it is a verb, that verb should be in ing form, right? So here subject is there, verb is there, object is there. All the objects are ing format, verb format, ings. Before that we are using all the prepositions. Now here once again, subject is there, verb is there, then preposition. After that you are using direct object, me, Liz. Then comes or verb plus ing. Hope you are able to understand. Are you clear? Can you come forward and tell me what you are able to understand, gentlemen? Come here, introduce yourself, look at the camera and speak what you are able to understand. Yes. Hi, good evening. I am Siva. Now I teach him verb plus preposition. Verb plus preposition. The verb plus preposition object. We talked about the problem. Last object object after ing means we talked about going to America. And example, I am looking forward to meeting here. Next, preposition plus somebody ing. See, we are looking forward to Liz coming home. We are looking forward to Liz coming home. That's all. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண கிராமர் இன் யூஸ் வீடியோ 113, பேஜ் நம்பர் 122, யூனிட் 61. இங்கே கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக மூலமாக இங்கே எப்பொழுதும் ஒரு வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேண்டும். ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன வேண்டும்? எழுவாய் வேண்டும், சப்ஜெக்ட். அதற்கப்புறம் என்ன வேண்டும்? வெர்பு கண்டிப்பாக வேண்டும், வினைச்சொல். அதற்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யப்படும் பொருள். ஐ ஈட் எ மேங்கோ. ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், ஈட் என்பது வெர்பு, மேங்கோ என்பது ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெர்பாக வர வேண்டும் என்றால் அந்த வெர்பு ஐஎன்ஜி வடிவமாக இருக்க வேண்டும். அதான் வெரி முக்கியம். ஐ ஈட் எ மேங்கோங்கிறோம். ஐ ஈட் என்ன? மேங்கோ. மேங்கோ ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. மேங்கோக்கு பதிலாக ஒரு வினைச்சொல் ஆப்ஜெக்டாக வர வேண்டும் என்றால் அங்கே ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்களான இன், ஆன், ஆஃப், ஆஃப், எகெயின்ஸ்ட், லைக், டு வர வேண்டும். மிக மிக முக்கியமானது. இங்கே பாருங்க, மெனி வேர்ப்ஸ், அநேக வினைச்சொல் ஹேவ் த ஸ்ட்ரக்சர் வெர்பு வினைச்சொல் பிளஸ் ப்ரீபொசிஷன் இன், ஆன், ஆட், ஃபார், அபவுட் பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இதுதான் முதலாவதாக. எப்பொழுது ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னை, ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ, ரைட்டா? ஐ பாட், ஐ மீன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. வி டாக்ட் அபவுட் த ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்க, வி சப்ஜெக்ட், டாக்டு என்னது? வெர்பு. ப்ராப்ளம் என்பது ஆப்ஜெக்ட். எதை பற்றி பேசணும்? பிரச்சனைகளை பற்றி பேசணும். பற்றி, அபவுட். ஆக இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீபொசிஷன் வருவது அநேக வாக்கியங்களிலே வருகிறது. யூ மஸ்ட் அப்பாலஜைஸ்
for what you said. You must apologize for what you said. நீ என்ன சொன்னாயோ அதற்காக நீ மன்னிப்பு கோர வேண்டும். காக for ஆப்ஜெக்ட்க்கு முன்னாடி for வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். எதை பற்றி? we talked. எது? எதை பற்றி? ப்ராப்ளத்தை பற்றி. you must நீ மன்னிப்பு கோர வேண்டும். எதற்காக? for what you said. நீ சொன்னதற்காக. ஸோ நீ சொன்னதற்காக பிரச்சனைகளை பற்றி இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இதே ஆப்ஜெக்ட் வெர்பாக வந்தால் அது ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அனதர் வெர்ப், இந்த செய்யப்படு பொருள் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல்லாக இருக்கிற பொழுது இட் ends in ஐஎன்ஜி. ஐஎன்ஜியிலே முடிவடைய வேண்டும். we talked. இங்க பாருங்க, we என்பது எழுவாய், talked என்பது வினைச்சொல். we talked about பற்றி. எதை பற்றி? எதை பற்றி பேசினோம்? அமெரிக்கா போவதை பற்றி. about going to America. நாங்கள் பேசினோம். எதை பற்றி? எதை பற்றி? ஆக பற்றி போட்டு விடுகிறீர்கள். about going to America. அமெரிக்கா போவதை பற்றி. ஆக ஆப்ஜெக்ட் போவது என்று வருகிற பொழுது ஐஎன்ஜி கொண்டு வருகிறார். இந்த ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி பற்றி என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரீபொசிஷன் வர வேண்டும். she apologized. அவள் மன்னிப்பு கோரினாள். எதற்காக? for not telling the truth. உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பதற்காக. அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பதற்காக வெர்பு வருகிறது. அந்த வெர்பு இந்த ஐஎன்ஜி வடிவத்திலே வர வேண்டும். முன்னாடி for என்ற முன்னடை சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். உண்மையை for not telling the truth. உண்மையை சொல்லாமல் இருந்ததற்காக she apologized. அவள் மன்னிப்பு கோரினாள். hope you are able to understand. ஆக சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மெதுவாக முன்னாடி பொதுவாகவே ப்ரீபொசிஷன் வர வேண்டும். சப்போஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெர்பு பிளஸ் வெர்பாக வடிவத்தில் வர வேண்டும் என்றால் அங்கே ஐஎன்ஜி வடிவ வினைச்சொல் வர வேண்டும். அதற்கு முன்னாடி ப்ரீபொசிஷன் about for போட்டு விடுகிறாய். இங்கே பாருங்கள், succeed என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக. தொடர்ச்சியாக. ஆக succeeded in. insist வலியுறுத்துவது. எதை பற்றி? insist on. on என்றால் ஒன்றின் மேல். think ஒன்றை பற்றி நினைத்தல். think of. dream கனவு காண்பது. எதை பற்றி? drink of something. approve ஒன்றை சலுகை செய்வது. approve என்றால் என்ன? ஒன்றை சரி என்று ஒற்றுக்கொள்வது. decide என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு முடிவாக, எதிராக, முடிவாக. feel என்றால் என்ன? ஒன்றை எண்ணுவது, எப்படி இருக்கிறது என்று. லுக் ஃபார்வர்ட் எதிர்பார்த்தல். அந்த லுக் ஃபார்வர்ட் இந்த டு என்ற முன்னடை சொல் வர வேண்டும். இங்க பாருங்க, have you succeeded in finding a job yet? ஒரு வேலையை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டாயா? have you succeeded வெற்றி அடைந்து விட்டாயா? எதில்? வேலை கண்டுபிடிப்பதில். in finding a job. in finding, இந்த finding என்பது ஒரு வேலை, அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. they insisted அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள். எதற்கு? சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு பணம் கட்டுவதற்கு. on paying for the meal. ஆக இந்த ஐஎன்ஜி ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி on preposition வருகிறது. I am thinking நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். எதை பற்றி? of buying a house ஒரு வீடு வாங்குவதை பற்றி. அப்ப இந்த I am thinking நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். செய்யப்படும் பொருள் என்ன? ஆப்ஜெக்ட் என்ன? எதை பற்றி என்று கேட்கிற பொழுது ஒரு வீடு வாங்குவதை பற்றி ஐஎன்ஜி வடிவம் வர வேண்டும். பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. I wouldn't dream நான் கனவு காண மாட்டேன். எதற்கு? அவர்களிடம் பணம் கேட்பதற்கு. நான் கனவில கூட நினைக்க மாட்டேன். I wouldn't dream of asking them for money. asking என்று வருகிறது. செய்யப்படும் பொருள் ஐஎன்ஜி வடிவத்திலே வருகிறது. she doesn't approve அவள் ஒற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாள். எதற்கு? சூதாடுவதற்கு. of gambling. இது of gambling என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. we have decided நாங்கள் முடிவெடுத்து விட்டோம். எதற்கு? லண்டன் செல்வதற்கு. against moving to London. do you feel உணர்கிறாயா? உனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறதா இன்று இரவு வெளியே செல்வதற்கு? like going out tonight. I am looking forward நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். எதற்கு? to meeting her அவளை சந்திப்பதற்கு. ஸோ நண்பர்களே, ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு ஆப்ஜெக்டாக வருவது வினைச்சொல்லாக இருக்கிற பட்சத்திலே இங்கே ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். வர்பு கூட ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். அதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் வர வேண்டும். ஸோ இங்க பாருங்க, we say apologize to somebody for. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மன்னிப்பு கோரினான் அவனிடம். we apologized for
ஒன்றுக்காக அவன் மன்னிப்பு கோரினான் for coming late. She apologized. அவள் என்னிடம் மன்னிப்பு கோரினாள் என்று சொல்கிற பொழுது she apologized to me. to பின்னாடி me for not telling. அந்த என்ன காரணத்திற்காக என்று சொல்கிற பொழுது ing வருகிறது for not telling the truth. With the some of the verbs in A you can use the structure. இந்த வினைச்சொல்லுடன் நீ என்ன பண்ணுகிறாய், வினைச்சொல்லுடன் இந்த இன்னு ஆனு ஆஃப் எகெயின்ஸ்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்டை போட்டு விடுகிறாய், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மீ அஸ் யூன்னு. உதாரணத்துக்கு she doesn't approve, அவள் ஒற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாள். ஆஃப் மீ கேம்பிளிங், நான் சூதாடுவதை அவள் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாள். she doesn't approve of gambling, அவள் சூதாடுவதை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாள். அவள் நான் சூதாடுவதை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாள் என்று சொல்கிற பொழுது she doesn't approve of me gambling என்று வருகிறது. அதே போன்று we are looking forward, நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் to Liz coming home. Liz இங்கே வருவதை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Liz வருவதை பற்றியாக. Liz என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி to of வருகிறது. அதற்கு பிறகு verb plus ing வருகிறது. நண்பர்களே, சப்ஜெக்ட் எழுவாய் பாருங்க, we subject, talked verb, ரைட்டா? we talked problem, we talked problem என்றால் முழுமையடையாது. நாங்கள் பேசினோம் எதை பற்றி? பற்றி என்ற அந்த preposition about ஐ போட வேண்டும். the problem ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு முன்னாடி இந்த about என்ற பற்றியை போட வேண்டும். இதே ஆப்ஜெக்ட் ing வடிவமாக வர வேண்டும். வெர்பாக வருகிற பொழுது அங்கே ing வருகிறது. we talked about going to America, நாங்கள் பேசினோம் எதை பற்றி? அமெரிக்கா செல்வதை பற்றி. செல்வது going, பற்றி about என்று போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா she doesn't approve of gambling என்று இருக்கிறது. she doesn't approve of me gambling, நான் சூதாடுவதை அவள் விரும்பவில்லை, அவள் சூதாடுவதை விரும்ப மாட்டாள் என்று சொல்கிற பொழுது she doesn't approve of gambling, அவள் நான் சூதாடுவதை விரும்ப மாட்டாள் என்று சொல்கிற பொழுது she doesn't approve of me gambling என்று சொல்ல வேண்டும். hope you are able to understand. are you clear about it? தெளிவாக புரிந்து கொண்டீர்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர், இந்த அமைப்பு? Thank you very much. Dear friends, welcome to American English Center. Check your Raymond Murphy's English grammar in use. We have come here to the video number 114. It's the page number 122 to 123. It is unit 61. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is verb plus preposition plus ing. See, succeed in ing, accuse somebody of ing. You just see the structure over here. The following verbs. What are the following verbs? These are the following verbs: congratulate, accuse, suspect, prevent, stop, thank, forgive, warn. These are the verbs, right? The following verbs can have the structure verb plus object. After these verbs you get an object plus a preposition on plus a verb plus ing. See the structure: subject, verb, then you get an object, then you get a preposition. What are the preposition? On, off, from, for, against. These are the preposition which comes before a noun or a pronoun or gerunds. See, gerunds, verb plus ing. Passing, telling, being, coming, leaving, helping, not writing, buying. So the structure of this sentence is subject, verb, object, one preposition, then verb plus ing. This is the structure. What are the following verbs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbs are there. After these verbs you get an object. Who is the person? Direct object. Then you have a preposition, then you have a verb plus ing. Got it? See, for example, verb is congratulate. What do you mean by congratulate? You are congratulating somebody. I congratulated. You understood the meaning? I congratulated. Who did you congratulate? I congratulated Anne. Anne is an object, right? So I congratulated, verb is there. Whom did you congratulate? It is Anne. I congratulated Anne. It's okay. I congratulated Anne for what? On. Verb should come, you have to use
passing, verb plus ing, on passing the exams. I congratulated Anne. It's a full sentence. It gives a meaning. I congratulated Anne. For what? On, preposition, verb plus ing should come as an object. There you are using verb plus ing. If verb should come as an object, you are using verb plus ing, on passing the exams. I congratulated Anne on passing the exams. Able to understand? Now, they accused, which is the subject? They is the subject. Accused is the verb. They accused whom? Object is me. They accused me. Okay. For what? Of. If object should come there, verb should come, then you are using verb plus ing. Of telling the lies. They accused me of telling the lies. They subject, accused verb, object me. Then if an object comes, one other object comes with a verb, then it has to be verb plus ing. Of telling lies. You got it? Next. Nobody is the subject. Nobody suspected. Suspected means what? Suspecting, doubting. Nobody suspected the man. Nobody is the subject. Suspected is the verb. The man is the object. One other object should come. And if the object is something related to the verb should be in ing form. Nobody suspected the man of being a spy. Of being a spy. Right? Next. What prevented him? What prevented? Prevented is the verb. Him is the object. Then what prevented him? Still you want to go in for, you need a verb as an object, then you are using ing. What prevented him from coming to see us? Coming to see us. It's an object. Police, subject, stopped. Whom did they stop? Everyone. Reason, from. Leaving the building, leaving. So object comes as a verb, then you are using ing. I forgot to thank them. I forgot to thank them. I forgot to thank them. Right? So forgot is the verb, to thank them. For helping me. Verb plus ing is the object, for helping me. Please forgive me for not writing to you. Please forgive me. Please forgive. Right? Verb. Whom? Me as an object. For what reason? For not writing to you. So you are getting a preposition which comes in front of the verb plus ing object. For not writing to you. They warned. Their subject, warned is a verb. Whom did they warn? They warned us. Then verb plus ing as an object. They warned us against buying the car. Buying the car. They warned us against buying the car. You got it, sir? Are you able to understand? So subject, verb, object, preposition, prepositional object which comes as verb plus ing. You got it? Are you clear? Okay, now you can also say stop somebody doing without from. So you can say, for example, you just have a look at over here. You can't stop me doing what I want. Or you stop me from doing what I want. You can't stop me from what? You can't stop me doing what I want. You can't stop me. You see, verb stop, me is object, doing what I want. Next, some of these verbs are often used in the passive. What do you mean by passive? You should get was should be there. See, was is there, where is there, in front of the verb, it becomes passive, right? Then after that, past participle. I was accused. I was accused means what? I was blamed. I was, accused means what? There's a charge against me by somebody. I was accused. What is the reason? Object is, if it is a verb plus a verb as an object, tell. Then you are using telling. And before telling, you need a preposition. I was accused of telling lies. Right? I was accused of telling lies. So I was blamed. I was charged that I told lies. The man was suspected of being a spy. The man subject was suspected, the verb. Then object as ing, being, of being a spy. Of is a preposition. We were warned. We subject were warned is the verb. Against preposition. Then verb plus ing, buying the car. We were warned against buying the car. Hope you are able to understand. Subject verb. Then. Subject verb. Then. You are having a preposition. Say subject they be. Were warned verb. It's in the passive form. Against preposition. Verb plus ing, buying the car. You got it?
Now coming here, exercises. Complete the sentences. You have to complete the sentences using a preposition. A preposition and one of the following verbs. You have to use preposition, one of the verbs. What are the verbs? Cause is a verb, go is a verb, interrupt is a verb, live is a verb, solve is a verb, spend is a verb, walk is a verb, right? So with these verbs you are adding ing, and before this ing you have to have one preposition, right? See here, do you feel out this evening? Do you feel out this evening? So go, you can take, do you feel going out this evening? Do you feel like going out this evening? Like is a preposition, going is a verb plus ing object. Do you feel like going out this evening? So do you feel is a verb. What? Like going out this evening, it becomes an object, and the object is in the verb form. Then the verb form should be in ing, and before that you have to use preposition like. It took us a long time. It took us a long time, but we finally succeeded. We are successful. Dash the problem. So solve should be there. Solving. In solving the problem, right? In solving the problem. Preposition in should be there. I have always dreamed. I always had a dream. Dash in a small house by the sea. I always had a dream. Live. So of living. Of living in a small house by the sea means near to the sea. The driver of the other car, one of the men in the car accused me, he blamed me, dash the accident. So causing, causing, causing. So the driver of the other car accused me of causing the accident. So the driver of other man, he blamed me, I am the reason for causing the accident. There was a fence around the lawn. What do you mean by fence? A boundary where they keep certain stones and block with the iron ropes. They just tie it so that no animals or no other persons come inside. So there was a fence around the lawn. Lawn means you know that. Lawn. To stop people on the grass. So walk. Where's walk? Walk. From walking on the grass. From is the preposition. Walking is the verb object. Where you're using ing. Forgive me dash you, but may I ask you something? Forgive me for interrupt. Forgive me for interrupting you, but may I ask you something? Where are you thinking? Where are you thinking your holiday this year? Where are you thinking spend? Where are you thinking of spending your holiday this year? Of spending. Hope you are able to understand. So what do you understand by this, my dear friends? So subject, verb, object, person is there, then preposition, on and off, then we have verb plus ing. Hope you are able to understand. Are you clear? Okay, please come forward and tell as a student what you are able to understand from this class. Subject, this is a structure, subject, verb, object, then preposition, and the prepositional object when it comes as a verb form you are using ing. Yes. Good evening all. I am Siva. Today I tell about that verb plus preposition plus ing. We have structure verb plus preposition plus ing. Congratulate on, accuse of, suspect of. Example, congratulated act. I congratulated and passing the exam. Next one, they want against buying a car. Next, then I tell passive used the passive. I was accused of telling lies, and we were warned against buying the car. Last one, preposition plus one of the following verbs. Do you feel like going out this evening? And last one, where are you thinking of spending in the holiday? Your holiday this year. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 114, யூனிட் 61, பேஜ் நம்பர் 122 123 வரைக்கும்
இங்கே நீங்கள் பார்க்க போவது என்ன என்பது பார்க்கிற பொழுது வினைச்சொல் எழுவாய் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, verb வினைச்சொல் இருக்கிறது, வினைச்சொல்லுக்கு பறக்கத்திலே செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, அதற்கப்புறம் ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் இருக்கிறது, அதற்கு பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருகிற பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வினைச்சொல்லாக இருக்கிற பொழுது verb plus ing வினைச்சொல் கூட ing வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த வினைச்சொல் congratulate பாராட்டுதல், accuse குற்றம் குறை காணுதல், suspect சந்தேகப்படுதல், prevent தடுத்தல், stop தடுத்து நிறுத்துதல், thank நன்றி கூறுதல், forgive மன்னிப்பு கோருதல், warn எச்சரிக்கை விடுத்தல். இது வாக்கியமாக வருகிற பொழுது, இது செய்யப்படுபவர்களை அழைக்கிற பொழுது இந்த முன்னடை சொற்களான on congratulate on ஒன்றை பற்றி பாராட்டுதல், accuse of ஒன்றின் பேர் accuse உன்மேல் குறை கூறப்படுகிறது இந்த காரணத்திற்காக, சஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒருவர் சந்தேகப்படப்படுகிறார் ஒரு காரணத்திற்காக, பிரிவென்ட் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்துதல் ஒன்றிலிருந்து, ஸ்டாப் ஒன்றை நிறுத்துவது ஒன்றிலிருந்து, தேங்க் ஒன்றுக்கு நன்றி கூறுதல், ஃபர்கிவ் ஒன்றுக்காக மன்னிப்பு கோருதல், வான் எச்சரித்தல் ஒன்றுக்கு எதிராக. ஸோ இதற்கு பின்னாடி எல்லாம் வினைச்சொல் செய்யப்படுபொருளாக வருகிற பொழுது அந்த வினைச்சொல் வருகிற பொழுது அந்த வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ எழுவாய், கங்க்ராச்சுலேட்டட் இதெல்லாம் வினைச்சொல், கங்க்ராச்சுலேட், ஐ கங்க்ராச்சுலேட்டட் யாரை பாராட்டினேன், ஆன் என்ற பெண்மணியை பாராட்டினேன், எதை பற்றி, ஆன் எதற்காக, பாசிங் த எக்ஸாம். அப்ப ஆன் பாஸ் ஆகினார் எக்ஸாமினேஷன் பரீட்சையிலே, அந்த காரணத்திற்காக நான் பாராட்டினேன் என்று சொல்கிற பொழுது நான் கங்க்ராச்சுலேட்டட் பாராட்டினேன் ஆன் என்ற பெண்மணி என்ன காரணத்திற்காக என்று வருகிற பொழுது அது ஒரு செய்கையான ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆன் பாசிங் த எக்ஸாம்ஸ் பரீட்சையில் பாசான காரணத்தினாலே, பாசான காரணத்தினாலே என்று வருகிற பொழுது ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஆன் பாசிங் த எக்ஸாம்ஸ் பாசான காரணத்தினாலே என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, அதற்கு முன்னாடி ப்ரீபொசிஷன் ஆன் சேர்த்துக் கொள்கிறாய். தே அக்யூஸ்ட் மீ அவர்கள் என்மேல் குறை கண்டார்கள், அவர்கள் என்மேல் பழி போட்டார்கள். ஆஃப் காரணத்திற்காக, எதற்கு, பொய் சொன்ன காரணத்திற்காக, பொய் சொல்லிய காரணத்திற்காக அவர்கள் என்மேல் குற்றம் குறை கண்டார்கள். தே அக்யூஸ்ட் மீ ஆஃப் டெல்லிங் லைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கிய அமைப்பு வருகிற பொழுது சப்ஜெக்ட், வினைச்சொல்லு, ஆப்ஜெக்ட், அதற்கு பிறகு ஒரு காரியத்திற்காக ஒரு செய்கைக்காக என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல் விட ஐஎன்ஜி போட்டு அதற்கு முன்னாடி முன்னடை சொல் போட்டு விடுகிறாய். நோபடி சஸ்பெக்டட் த மேன் ஆஃப் பீயிங் எ ஸ்பை யாருமே சந்தேகப்படவில்லை அந்த மனிதனை அவன் ஒரு ஸ்பை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்பையாக யார் சந்தேகப்படவில்லை. வாட் பிரிவென்டட் ஹிம் என்ன தடுத்தது அவனை எங்களை பார்ப்பதிலிருந்து, ஃப்ரம் கமிங் டு see us. ஸோ ஃப்ரம் கமிங் டு see us என்பது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. த போலீஸ் டு ஸ்டாப் போலீஸ் தடுத்து நிறுத்தினார்கள் யாரை, அனைவரையும், எவ்ரிஒன். எதற்காக, எந்த செய்கைக்காக, ஃப்ரம் லீவிங் த பில்டிங் அந்த கட்டிடத்திலிருந்து வெளியே போவதிலிருந்து போலீஸ் அவர்கள் அனைவரையும் தடுத்தார்கள். ஐ ஃபர்காட் டு தேங்க் நான் மறந்துவிட்டேன் நன்றி கூற யாருக்கு, அவர்களுக்கு. தேம் எந்த செய்கைக்காக, ஃபார் ஹெல்பிங் மீ என்னை உதவி செய்த காரணத்திற்காக உதவி செய்தார்கள் அதை சொல்ல மறந்துவிட்டேன், நன்றியை கூற மறந்துவிட்டேன். ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ என்னை தயவு செய்து மன்னித்துக்கொள் என்ன செய்கைக்காக, ஃபார் நாட் ரைட்டிங் டு யூ உனக்கு கடிதம் எழுதாத காரணத்திற்காக. எந்த செய்கைக்காக ஒன்று செய்யவில்லை என்று சரிகிற பொழுது அது ஐஎன்ஜி வடிவத்திலே வருகிறது. அந்த ஐஎன்ஜி வடிவத்துக்கு வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்களான ஆன், ஆஃப், ஆஃப், ஃப்ரம், ஃபார், அகெயின்ஸ்ட் போட்டு விடுகிறாய். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப நான் ஒன்றை செய்கிறேன், எதற்காக அந்த காரியத்தை செய்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வடிவ வாக்கியங்கள் வருகிறது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, இந்த யூ கான் ஸ்டாப் மீ டூயிங் வாட் ஐ வாண்ட் நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேனோ அதை செய்வதிலிருந்து உன்னால் தடுக்க முடியாது. Some of these verbs are often used in the passive. இந்த வினைச்சொற்கள் சில நேரங்களிலே செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாக வருகிறது. செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் என்றால் என்ன, செய்வினை என்றால் எழுவாய் செய்கிறது ஒரு காரியத்தை, செயப்பாட்டு வினை என்றால் ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது. I was accused நான் குற்றம் குறை
குற்றம் குறை என்மேல் கூறப்பட்டது எதற்காக? பொய் சொன்ன காரணத்திற்காக. ஐ வாஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் டெல்லிங் லைஸ். நான் குற்றம் குறை கூறப்பட்டேன், நான் குற்றம் சுமத்தப்பட்டேன். எதற்காக? என்ன காரணத்திற்காக? என்ன செய்கைக்காக? பொய் சொன்ன காரணத்திற்காக. ஆஃப் டெல்லிங் லைஸ். அப்ப நான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன், அந்த காரியத்திற்காக ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த செய்யப்படும் பொருட்கள் ஐஎன்ஜி வடிவத்திலே வருகிறது. The man was suspected of being a spy. அந்த மனிதன் சந்தேகப்படப்பட்டான். எதற்காக? அவன் ஒரு ஸ்பையாக. ஸ்பை என்றால் என்ன என்ன என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக வரக்கூடிய மாற்று நாட்டு ஒற்றர்கள். ஸ்பை. We were warned against buying the car. நாங்கள் எச்சரிக்கப்படப்பட்டோம். என்ன செய்கைக்காக? ஒரு கார் வாங்குவதற்கு எதிராக நாங்கள் எச்சரிக்கப்படப்பட்டோம். We were warned. என்ன செய்கைக்காக? ஒரு கார் வாங்குவதற்கு எதிராக. அப்ப என்ன செய்கைக்காக என்று செய்யப்படுபவர்களாக வருகிற பொழுது ஐஎன்ஜி அதற்கு முன்னாடி இந்த முன்னடை சொற்கள் போட வேண்டும். அடுத்தது எக்ஸசைஸ் பயிற்சி. காஸ் காரணத்தினக்காக. கோ செல்வது. இன்டரப்ட் தடுத்து நிறுத்துவது. லிவ் வாழ்வது. சால்வ் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது. ஸ்பெண்ட் பணத்தை செலவழிப்பது. வாக் நடப்பது. ஸோ இங்கே டு யூ ஃபீல், உனக்கு ஏதாவது உணர்கிறாயா? உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கிறதா? அவுட் திஸ் ஈவினிங், மாலைக்கு வெளியே போவதற்கு. அப்ப டு யூ ஃபீல் லைக் கோயிங் அவுட் திஸ் ஈவினிங், இன்று மாலை வெளியே செல்வதற்கு ஏதாவது விருப்பம் இருக்கிறதா? ஸோ காசு, கோ, இன்டரப்ட், லிவ், சால்வ், ஸ்பெண்ட், வாக்கு. காசு இவைகளுடன் ஐஎன்ஜி வர வேண்டும் இந்த கோடிட்ட இடங்களிலே. அதற்கு முன்னாடி முன்னடை சொற்கள் வர வேண்டும். It took us a long time but we finally succeeded. நீண்ட நேரம் பிடித்தது, ஆனாலும் இறுதியாக நாங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். dash the problem. ஆக solve, in solving the problem. ஆக நீண்ட நேரம் ஆகிவிட்டது, முடிவாக வெற்றி அடைவதற்கு, அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு. So I have always dreamed in a small house by the sea. நான் எப்பொழுதுமே கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் கடற்கரை ஓரம் வாழ்வதற்காக. I have always dreamed of living என்று போட வேண்டும். The driver of the other car accused me of causing the accident. அந்த காருடைய மற்ற கார் ஓட்டுநர் என் மேல் பழி சுமத்தினார். எதற்காக? நான் ஆக்சிடென்ட் விபத்தை உருவாக்கின காரணத்திற்காக. ஆஃப் காசிங். there was a fence around the lawn என்றால் என்ன? புல்துறை. fence என்றால் என்ன? ஒரு வேலி. அந்த புல்தரையை சுற்றிலும் ஒரு வேலி இருந்தது. to stop people, மக்கள் வருவதிலிருந்து. எதற்கு? from walking on the grass, அந்த புல்தரையிலே நடப்பதிலிருந்து தடுப்பதற்காக அந்த புல்தரையை சுற்றிலும் வேலி போடப்பட்டிருந்தது. forgive me for interrupting you, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை தடை செய்வதற்கு. பட் மே ஆஸ்க் யூ சம்திங், ஆனால் நான் உங்களிடம் ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கலாமா? வேர் ஆர் யூ திங்கிங் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் யோர் ஹாலிடே திஸ் இயர்? எங்கே செலவழிக்க போகிறாய் உன்னுடைய விடுமுறை நாட்களிலே, இந்த வருடத்திலே? ஸோ இவை நண்பர்களே என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஜெக்ட், வர்பு, ஆப்ஜெக்ட், மனிதர்கள் பெயரை போட்டு விட்டாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் வந்து விடுகிறது. என்ன காரணத்திற்காக என்று வருகிற பொழுது, என்ன செய்கையின் காரணத்திற்காக என்று வருகிற பொழுது அந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆன், இன், ஆஃப் எல்லாம் போட்டுவிட்டு அதற்கு பிறகு வினைச்சொல் ஐஎன்ஜி போட்டு விடுகிறாய். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the page number 124, region number 115. It is unit 62. It is the Cambridge University Press. Dear folks, expressions. What is expressions? You are expressing your ideas, you are expressing your thoughts through few words. Expressions plus ing. After expressions, if a verb should come, the verb should be in the form of ing. See, when the expressions are followed by a verb, the verb ends in ing. It is no use, it's an expression. It is no use buying the car. It is no use waiting for you. It is no good seeing the movie. It is no good buying that shirt. So when you use the expressions, after the expression, if verb comes, the verb must be in ing form. Able to understand? There is nothing you can do about the situation. Situation is very bad. Heavy rain in Chennai. Heavy rain. Most of the houses are flooded. So it is
There is nothing you can do about the situation. We cannot do about anything about the situation. It is no use worrying about it. It is no use worrying about it. After this expression, it is no use. You are using verb plus ing. It is no use worrying about it. It is no good trying to persuade me. Persuade me means what? Compelling me. It is no use trying to persuade me. You won't succeed. It is no use trying to compel me. You won't succeed in it. So it is no good, verb plus ing. It is no use, verb plus ing. It is no good, verb plus ing. After the expressions you are using verb plus ing. You got it, sir? Now, there is no point in. There is no point in. It is an expression. There is no point in thinking about him. There is no point in worrying about something. There is no point in working in this computer. There is no point in learning French. So there is no point in. It is an expression. After this you have to use verb plus ing. There is no point in having a car if you never use it. There is no point in having a car if you never use it. If you don't use a car, then what is the point of having a car? There is no point in having a car if you never use it. There was no point in waiting any longer, so we went. There was no point in waiting. There's no point in waiting any longer, so we went. So it is not worth. It is not worth means what? It is not something qualified. It is not something something it is worth. Worth means what? It is no use. I like only a short walk from here. I live only a short walk from here means what? Just walkable distance. My home is there. So it's not worth taking a taxi. My house is just close by. So it is not worth. After it is not worth taking a taxi. It's not worth taking a taxi. After this it is not a worth. It's not worth. Then you are using verb plus ing. It is not worth taking a taxi. It was so late when we got home. It was so late when we got home. When we went home, it was so late. It wasn't worth going to bed. It wasn't worth. It is no use going to bed. It wasn't worth going to bed. After it wasn't worth, you are using verb plus ing. So you can say a film is worth seeing. This movie, Bahubali, is worth verb plus ing, seeing. The movie is worth seeing. The beach is worth seeing. The function is worth seeing. The television program is worth seeing. Is worth plus verb plus ing. A book is worth reading. A book is worth reading. So after this expression you are using verb plus ing. What was the film like? How was the film? Was it worth seeing? Was it worth seeing? Is it useful? Do you benefit from it? I don't think newspapers are worth reading. I don't think newspapers are worth reading. Are worth reading. So here, have difficulty, ing. Have difficulty. I have difficulty. I have difficulty in speaking in Hindi. I have difficulty in driving the car. I have difficulty in wearing jeans. I have difficulty in riding a bike. Whenever you use I have difficulty in verb plus ing, you have to use. See, you say, we say have difficulty doing something. I had difficulty finding a place to live. In Chennai, I had difficulty finding a place to live in Chennai. After I had difficulty, you are using verb plus ing. And not I had difficulty to find. You are supposed to use to find. You have to use verb plus ing, finding. I had difficulty finding a place to live in. Did you have any difficulty getting a visa? Did you have any difficulty getting a visa? People often have great difficulty reading my writing. People often have great difficulty reading my writing. Have difficulty. After have difficulty, you are using verb plus ing. We usually say have difficulty, not have difficulties. You're not supposed to say have difficulties. I have difficulties in getting a job. Wrong. I have difficulty in getting a job. So I'm sure you will have no difficulty passing the exam. I'm sure you will have no difficulty passing the exam. Not have no difficulties. We use ing after. A waste of money. A waste of money. It is a waste of money buying the car. It is waste of money buying that shirt. It is waste of money spending the time over spending my money for what? Buying that t-shirt. It is waste of money. A waste of It is waste of time reading that novel. It is waste of time watching the television. It is waste of time
going outside with you. It is waste of time. After it's waste of time, after waste of money, you are using verb plus ing. It was a waste of time reading that book. It was a waste of time reading the book. It was rubbish. Rubbish means what? The book is waste. It is a waste of time, money, buying things you don't need. It is a waste of money buying things you don't need. It is waste of money buying things which you don't need. So my dear friends, no waste of money. It is waste of time. After that you are using verb plus ing. After these expressions you are using verb plus ing. It is no use. It is no good. Then verb plus is no use. Buying, it is no good. Spending the time, it is not worth. There is no point in watching the television, right? Then here, have difficulty in getting a job. I have difficulty in have difficulty in driving the car. It is a waste of time buying. It is a waste of time spending the time. It is waste of time watching television. Able to understand? Are you able to understand? Yes, please come here, gentlemen. Tell me what you are able to understand over there. Look at the camera and tell what you are able to understand. In short, don't look at the board. Able to understand is using when we are using an expression verb plus we have to while closing the sentence we have to use ing. Like for example, I have difficulty in buying a car. I have difficulty in using I have difficulty in using ing. Sorry, sir. I have difficulty in driving the car. It is waste of time for what? It is waste of money through buying a car. Now I request the other gentleman to come forward and tell what he is able to understand. He is from Uttaranchal, isn't it? Garkand. Yes, you are to introduce yourself and tell. Okay. Hello. Okay. Hello, friend. I'm going to introduce you to about difficulty. Okay. Have difficulty plus ing. We have we have difficulty to finding the job. We have difficulty to buying a car. We have difficulty getting job. Waste of time, waste of time, waste of money, waste of something. Waste of time to spending watching the television. Waste of money to spending by wasting car. Okay, thank you. It is not worth. I live only a short walk from here, so it is not worth taking a taxi. There is no point in advising him. Thank you. Dear friends, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு உபயோகம் வீடியோ 115 பேஜ் 124 யூனிட் 62 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது. எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்றால் என்ன? வெளிப்பாடுகள். எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இட் இஸ் நோ யூஸ். It is no use. சொல்லுங்க. It is no use. It is no use thinking about past. It is no use. இறந்த காலத்தை நினைப்பதற்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. It is no use. It is no good. It is no good. அது நல்லதே இல்லை. என்ன? கெட்டவர்களிடம் இருந்து அறிவுரை பெறுவது நல்லதே இல்லை. It is not good getting advice from the bad people. It is no good getting advice from the bad people. It is no use thinking about past. எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. திங்கிங் ஆக இந்த இட் இஸ் நோ யூஸ், இட் இஸ் நோ குட் பின்னாடி வரக்கூடியது வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி வர வேண்டும், வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். There is nothing you can do about the situation. சென்னையிலே கடுமையான மழை. 2015 டிசம்பர் மாதத்திலே கடுமையான மழை. 100 ஆண்டு காலம் இல்லாத மழை.
There's nothing you can do about the situation. அந்த மழை சூழ்நிலையை பற்றி நாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. Heavy rain. ஹவுஸ் எல்லாம் flooded. தண்ணீர், எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர். மக்கள் செத்து போய் விட்டார்கள். There is nothing you can do about the situation. So it is no use. அதை பற்றி worrying about it. அதை பற்றியே கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. It is no use. அதுக்கப்புறம் verb plus ing worrying about it. It is no use worrying about it. It is no use worrying about it. It is no good trying to persuade me. Persuade என்றால் என்ன? என்னை வலியுறுத்துவது, என்னை கம்பல் பண்ணுகிறாய், என்னை நீ கம்பல் பண்ணுகிறாய். It is no good trying to persuade me. என்னை வலியுறுத்துவதற்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. You won't succeed. நீ ஜெயிக்க முடியாது. It is no use trying to persuade me. You won't succeed. நீ ஜெயிக்க முடியாது. There is no point in. எந்த பாயிண்ட்டும் இல்லை. There is no point in. There is no point in having a car if you never use it. ஒரு கார் வைத்திருக்கிறாய், அதை யூஸ் பண்ணுவதே இல்லை, எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. There is no point in having a car. There is no point க்கு அப்புறம் having ing வருகிறது பாருங்கள். There is no point in having a car if you don't use it. ஒரு காரை உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை. There was no point in waiting any longer, so we went. நேற்று மதியம் நீ வருகிறாய் என்று சொன்னை காத்து கொண்டிருந்தோம். There was no point in waiting for you. நீ வரவே இல்லை. There was no point in waiting. Verb plus ing வருகிறது. It is not worth. அது தகுதி வாய்ந்ததே கிடையாது. It is not worth. I live only a short walk from here. இங்கிருந்து ஒரு 4 பில்டிங் தள்ளி தான் என்னுடைய ஹவுஸ் இருக்கிறது. I live only a short walk from here. இங்கிருந்து 4 பில்டிங் தள்ளி தான் என்னுடைய வீடு இருக்கிறது. So it is not worth. எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. Taking a taxi. It is a not worth க்கு பக்கத்துல என்ன யூஸ் பண்ற? Taking a taxi. It is not worth க்கு பக்கத்துல taking a taxi. ஒரு டாக்ஸி எடுத்து போவது எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. 4 வீடு தள்ளி தான் என்னுடைய வீடு இருக்கிறது. It was so late when we got home. நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது மிகவும் காலதாமதமாகி விட்டது. It wasn't worth going to bed. வீட்டுக்கு போகும்போது காலையில் 5 ஆயிடுச்சு. 6 மணிக்கு பொதுவாக எஞ்சிருக்கிறவன். It is no use. It is not wasn't worth going to bed. அது பிரயோஜனமும் இல்லை. எதற்கு? படுக்கைக்கு செல்வது. Going to bed எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. Hope you are able to understand. இந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு பிறகு verb plus ing போட்டு விடுகிறாய். You can say a film is worth seeing. ஒரு படம் பார்ப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. பாகுபலி என்ற படம் it is worth. அது தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Seeing பார்ப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. It is worth என்றால் என்ன? தகுதி வாய்ந்ததாக. எதற்கு? பார்ப்பதற்கு. தகுதி வாய்ந்ததற்கு பிறகு இந்த பார்ப்பதை போட்டு விடுகிறாய். A book is worth reading. இந்த புத்தகம் படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. What was the film like? அந்த படம் எப்படி இருந்தது? Was it worth seeing? அது பார்ப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறதா? பார்ப்பதற்கு seeing was it worth தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறதா? I don't think newspapers are worth reading. செய்தித்தாள்கள் படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இல்லை. தகுதி வாய்ந்ததாக இல்லை. are worth reading. படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இல்லை. So have difficulty in. difficulty என்றால் என்ன? கஷ்டமாக இருக்கிறது ஒன்றை. கஷ்டமாக இருக்கிறது ஒன்றை படிப்பதற்கு. I have difficulty in reading Hindi. ஹிந்தி படிப்பதற்கு கஷ்டம். They have difficulty பக்கத்துல reading. I have difficulty in driving. கார் ஓட்டுவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. I have difficulty in driving a car. கார் ஓட்டுவதற்கு. I have difficulty in speaking in French. பிரெஞ்சில் பேசுவதற்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. So have difficulty ing. I don't have difficulty in speaking in French. I don't have difficulty. I have difficulty in speaking in French. I don't have difficulty in speaking in French. ரெண்டு வித்தியாசம் புரிந்து கொண்டீர்களா? So we say have difficulty doing something. I had difficulty finding a place to live. ஒரு வீட்டு வாழ்வதற்காக ஒரு வீடை கண்டுபிடிப்பதற்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. I had to find என்று சொல்லக்கூடாது. I had difficulty finding என்று சொல்ல வேண்டும். Did you have any difficulty getting a visa? விசா பெறுவதற்கு ஏதாவது கஷ்டப்பட்டாயா? Did you have difficulty getting a visa? Getting a visa. People often have great difficulty reading my writing. என்னுடைய எழுத்தை படிப்பதற்கு மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். People often have great difficulty reading my writing. We usually say have difficulty, not have difficulties என்று சொல்லக்கூடாது. I have difficulties reading newspaper என்று சொல்லக்கூடாது. I have difficulty என்று தான் சொல்ல வேண்டும். I am sure you will have no difficulty passing the exams. உறுதியாக நம்புகிறேன்
நீ இந்த பரீட்சையில் பாஸ் ஆவதற்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் படமாட்டாய் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். I'm sure you will have no difficulty. பக்கத்தில் verb plus ing இருக்கிறது பாருங்க. அடுத்தது we use ing after. இந்த ing எதற்கு பிறகு உபயோகப்படுத்துகிறாய் என்றால் இந்த வெளிப்பாடுகள் எவை எவை? a waste of money, பணம் செலவழித்தது தெண்டம், waste of money, waste of money buying that car. ஒரு கார் வாங்குகிறாய், ரிப்பேர் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது, it is waste of money. அந்த பணம் செலவழித்தது தெண்டமாக இருக்கிறது. எதற்கு? அந்த கார் வாங்கியதற்கு. buying that car, it is waste of money. buying that shirt, it is waste of money. spending waste of money spending in the hotel. waste of time, நேரம் செலவாகிவிட்டது. it is waste of time watching the television program. it is waste of time watching the cricket match. it is waste of time reading that book. அந்த புத்தகம் படிப்பது waste. it was a waste of time reading that book. it was rubbish. rubbish என்றால் என்ன? குப்பை. அந்த புத்தகம் படித்தது நேரம் தெண்டமாக போய்விட்டது, அது குப்பை. it's waste of money buying. ஆக உனக்கு வேண்டாத உபயோகமில்லாத பொருள் பணம் செலவழிப்பது வீணான தகுதி வாய்ந்தது அல்ல. it is a waste of money buying things you don't need. so நண்பர்களே, இந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு பிறகு verb plus ing, it is no good, it is no use, there is no point. அதுல எந்த விஷயம் இல்லை. இன்னும் போட்டு ing போட்டு பிடிக்கிறாய். it is not தகுதி வாய்ந்ததாக இல்லை, தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அதற்கு பக்கத்திலே verb plus ing போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக have difficulty, difficulty பக்கத்தில் verb plus ing போட்டு விடுகிறாய். a waste of money, a waste of time பக்கத்திலே verb plus ing போட்டு விடுகிறாய். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to A.I.L.T.S American English. Take care. Raymond Murphy's Grammar in News. We have come here to the page number 124 to 125, video number 116. It is the unit 62. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what we are going to see is expressions plus ing. What is expressions? We have seen expressions. It is worth, it is not worth, it is worth buying that car. It is not worth buying the car. There is no point speaking. There is point speaking. It is waste of time watching television program. It is not worth of time. It is waste of money buying t-shirts. It is not waste of time watching movies. So expressions plus verb plus ing, very important. So verb plus ing is used. We use ing after. Verb plus ing we use after the verb spend. The verb waste. Waste time. Waste time. See here, he spent. Past tense. Spend is the present tense. Past tense. Spent. He spent hours after the verb spent. You are using verb plus ing. He spent hours trying to repair the clock. In a sentence, only one verb should be there, right? Spent is a verb. After the verb spent, you are using verb plus ing. If a verb should come as an object, then the verb should be in ing form. He spent hours trying to repair the clock. He spent hours together trying to repair the clock. So after the waste of time, see, I waste a lot of time daydreaming. I waste a lot of time watching television. I waste a lot of time reading books. I waste a lot of time going around city. I waste a lot of time driving my car, right? After waste of time, you are using verb plus ing. Busy. Be busy. Be means, what do you mean by be? Be or, this be is called am, is, are, was, were, will be, shall be. That is called be. After be busy, she said she couldn't see me. She said she couldn't see me. She is my friend. She told, I'm not going to see you. She said she couldn't see me. She was too busy. She was too busy doing other things. After busy ing, she is too busy doing other things. My father is too busy spending time with me.
My father is too busy doing his business. My father is too busy. My mother is too busy cooking the food. My brother is too busy playing cricket. So after busy, verb plus ing. So next is go. Go. We use go plus ing for a number of activities. Activities means what? Watching, spending, swimming, reading. So after go, you are using verb plus ing. You see here example, you can say go swimming, go sailing in the boat, go fishing, go climbing, go skiing. Skiing means what? Skiing in the ice. Go jogging. So after go, you are using verb plus ing for activities, different activities. Go shopping, go sightseeing. I would like to go skiing. Skiing. When did you last go shopping? After go, verb plus ing. I've never been sailing, for been and gone. So you can also say come swimming, come swimming. You can use go plus activities plus come plus activity swimming. Why don't you come swimming with us? Why don't you come swimming with us? After come, verb plus ing. Swimming. Why don't you come swimming with us? Why don't you come swimming? Exercise. Complete the sentences with one of the following with a verb in the correct form. What are the verbs? Go skiing. Go shopping. Go swimming. After go, activity, swimming, shopping, buying, sailing, go riding. Riding means what? Two-wheeler or horse riding, right? See, Barry by the sea. Barry, she is living near the sea. Barry lives by the sea. She is living near to the sea and she's got a boat. So Barry lives near the sea and she has got a boat. So he often, oh, he is he, not she. So Barry lives by the sea. Barry lives near to the sea and he has got a boat. He has a boat with him. And so he often goes sailing. He often goes sailing. He goes, takes the boat and goes for sailing. So after go, so sailing, boat is there. So you are using sailing, goes sailing, goes sailing. Since Barry is singular, you are using goes. Now coming, there's plenty of snow in the mountains. There's plenty of snow in the mountains. So be able to, so you see, skiing. What do you mean by skiing? In the snow, you just go. So it is called skiing. So we go skiing because there's plenty of snow in the mountains. It was a very hot day. Very hot day. So we, in the river. So we went swimming. So we went swimming. It's the past tense, in the river. It was, since it was is given here in the earlier sentence, which is a past tense. So you have to use went. So we went swimming in the sea. Margaret has got 2 horses. So Margaret has 2 horses with her. So she often goes riding. So in the horse, if you go, it is called riding. She goes riding. The shops are shut now. The shops are shut now. It is too late to go shopping. To go shopping. Dear friends, go skiing, go shopping, go swimming, go sailing, go riding. After go, various activities you are using. Pain, same thing over here. Go shopping, come activity, come swimming. You got it? Spend and waste of time. After that you are using verb plus ing. Hope you are able to get it. Are you clear? Why don't you come, gentlemen? Introduce yourself, tell what you are doing, then tell, look at the camera and say what you are able to understand. Good morning, I am Saranan. I am a system service engineer, and I am able to understand that we have to use ing after expressions, like after expressions like spending time, wasting time, like that. Okay, he spends a hour trying to repair his clock. He is trying to repair a clock. You are using ing after the activities, like go swimming, go riding, go skiing, go for sailing, like that. So in this type of sentence we use when did you last go for shopping? Shopping is activity. Okay, so use ing. Go activity plus ing. Thank you.
So you introduce yourself and give a what you understand. Tell. Hello, sir. I am Faiz Ahmad from Jharkhand. I want to introduce you today about expression ing. We use ing after spend, waste time. He spent hours trying to repair the clock, trying to repair the car, trying to repair the cell phone. I waste a lot time daydreaming. BVG. She said she want to see me. She was too busy doing other things. We go swimming, go fishing. We use go ing for number. Example, you can say go swimming, go sailing, go fishing, go climbing, go seeking, go jogging. Okay. For example, I going for jogging. I'm going for swimming. I go for watching movie. And when video number 116. When did you last go shopping? Shopping is the activities. You're not supposed to read what's written in the book. You have to say on your own. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு யூஸ் வீடியோ நம்பர் 116, பேஜ் நம்பர் 124, 125, யூனிட் 62 கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக பார்க்கிறோம். இங்கே எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்றால் என்ன? வெளிப்பாடுகள் கூட ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். வெளிப்பாடுகள் கூட ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு we use ing after. இந்த ஐஎன்ஜி எதற்கு பிறகு உபயோகப்படுத்துகிறோம்? ஸ்பெண்ட், பணத்தை செலவழிப்பது. ஸ்பெண்ட். வேஸ்ட், வீணாக செலவழிப்பது. ஸ்பெண்ட், வேஸ்ட் டைம், நேரத்தை செலவழிப்பது. ஸ்பெண்ட். இதற்கு பிறகு வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். he spent, அவன் நேரத்தை செலவழிக்கிறான். hours trying to repair a clock, அவன் வாட்சை ரிப்பேர் பண்ணுவதற்காக பல மணி நேரங்களை செலவழிக்கிறான். எதற்கு? அந்த வாட்சை ரிப்பேர் செய்ய முயற்சிக்கிறான். ஸோ he spent hours. ஸ்பெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்க ட்ரையிங். ஆக செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது, இந்த வினைச்சொல் வடிவம் வருகிற பொழுது அது ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். he என்பது சப்ஜெக்ட், எழுவாய். ஸ்பெண்ட் என்பது வெர்பு, வினைச்சொல். என்ன ஸ்பெண்ட் பண்றான்? வாட்? You are asking a question. கேள்வி கேட்கிறாய். ஸ்பெண்ட்டுக்கு என்ன? ஒரு வாட்சை ரிப்பேர் பண்ணுவதற்காக பல மணி நேரங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான். இதுதான் செய்யப்படும் பொருள். ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது இங்கே ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட். I waste a lot of time daydreaming. I subject, எழுவாய். waste verb. waste என்ன? what? a lot of time daydreaming, நிறைய நேரம் பகல் கனவு காண்டு கொண்டிருக்கிறேன். டே ட்ரீமிங், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டே ட்ரீமிங். ஆக இந்த ஸ்பெண்டுக்கும் வேஸ்ட்டுக்கும் பிறகு, வேஸ்ட்னா நேரம், அதற்கு பிறகு ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். இங்க பாருங்க, பிஇ என்றால் என்ன? ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி, த பிஇ. பிஸி என்றால் என்ன? அலுவல் மும்முரமாக இருக்கிறேன், வேலையாக இருக்கிறேன். ஷீ செட், அவள் என்ன சொன்னாள் என்னிடம்? she couldn't see me, என்னை பார்க்க முடியாது என்று சொன்னாள். யார் சொன்னா? என் தோழி சொன்னாள். she was too busy doing other things. இங்க அவள் மற்ற விஷயங்களில் ரொம்ப ஈடுபாட்டுடன் இருக்கிறாள். ஆக பிஸிக்கு பிறகு verb plus ing வர வேண்டும். she is too busy doing things. busy. My mother is too busy cooking the food. My father is too busy reading the newspapers. ஆக பிஸிக்கு பிறகு ing வர வேண்டும். அதே போன்று ரொம்ப முக்கியம், கோ, செல்லு. அந்த கோவுக்கு பிறகு அந்த செயல்பாடுகள் வருகிற பொழுது, கோ ஸ்விம்மிங், நீச்சலுக்கு செல்வது. கோ ஃபிஷிங், மீன் பிடிக்க செல்வது. we use go plus ing for a number of activities. பல செயல்பாடுகளுக்கு கோ கூட ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். எக்ஸாம்பிள், கோ ஸ்விம்மிங், நீச்சல் அடிப்பதற்கு செல்வது. கோ செயிலிங், படகு சவாரி செல்வது. கோ ஃபிஷிங், மீன் பிடிப்பதற்கு செல்வது. கோ கிளைம்பிங், மலை ஏறுவதற்கு செல்வது. கோ ஸ்கையிங், பனிப்பாறைகளிலே
ஓடுவதற்காக, தவழ்ந்து செல்வதற்காக go skiing என்று சொல்கிறோம். go jogging, நடைப்பயிற்சி அல்லது ஓடுவதற்காக go jogging என்று சொல்கிறோம். go shopping, பொருட்களை வாங்குவதற்காக go shopping. go sightseeing, பல இடங்களை பார்ப்பதற்காக செல்வதற்கு go sightseeing என்று சொல்கிறோம். ஆக go கூட நிகழ்கால வெர்பு கூட ing போட்டுக்கொள்கிறோம். go கூட அந்த செயல்பாடுகளை போட்டுக்கொள்கிறோம். இங்கே spend கூட ing, busy கூட ing, go கூட ing, இவைகளை பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு when did you go last go shopping, எப்பொழுது கடைசியாக பொருட்களை வாங்குவதற்காக சென்றாய், go shopping. I have never been sailing. அடுத்து you can also say come, கம்முக்கு அப்புறம் go கூட go swimming போல go sailing செய்வது போல go shopping போடுவது போல come swimming என்று போடலாம், come skiing என்று சொல்லலாம். Why don't you come swimming with us? ஏன் நீ எங்களோட நீச்சல் அடிப்பதற்கு வரக்கூடாது? கம்முக்கு அப்புறம் swimming, கம்முக்கு அப்புறம் skiing. அடுத்தது complete the sentences. இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலே 5 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இந்த கோடிட்ட இடத்திலே இந்த வினைச்சொல் உடன் நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். go 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 go, அனைத்தும் go. கூட என்ன செயல்பாடு? skiing, பனிப்பாறைகளிலே தவழ்ந்து செல்வது. ஷாப்பிங், கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்குவது. go swimming, நீச்சல் அடிப்பதற்காக செல்வது. go sailing, படகிலே சவாரி செய்வதற்காக செல்வது. go riding, இரு சக்கர வாகனத்திலே ஓட்டுவது அல்லது குதிரை சவாரி செய்வதை go ரைடிங் என்று சொல்கிறோம், குதிரை சவாரி செய்வதற்கு. ஆக பேரி என்ற ஒரு ஆண்மகன் lives by the sea, கடற்கரை ஓரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். and he is got a boat, அவனுக்கு ஒரு படகு இருக்கிறது. so he often, அடிக்கடி அவன் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? go sailing, படகு சவாரி செய்கிறான். go sailing என்று சொல்ல வேண்டும். he goes sailing, goes என்று போட வேண்டும். ஏனென்றால் he என்ற ஒருமை வருகிறது, subject. there is plenty of snow in the mountains, மலைகளிலே பல ஏகப்பட்ட பனி, ஏகப்பட்ட பனிகள் இருக்கிறது. பனி என்றால் என்ன? ஸ்னோ என்று சொல்கிறோம். there is plenty of snow in the mountains, so we'll be able to, ஆகையால் பனிகளிலே ஏகப்பட்ட பனி படலம் படர்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே we go skiing என்றால் என்ன? பனிகள் மேல் சறுக்கலாக செல்லலாம். It was a very hot day, கடுமையான வெயிலாக இருக்கிறது, கடுமையான வெயிலாக இருக்கிறது. so ஆகையால் இந்த river, we went swimming in the river. கோவனுடைய இறந்த காலம் went, so we went swimming in the river என்று சொல்ல வேண்டும். Margaret has got 2 horses. மார்கரெட் என்ற பெண்மணியிடம் 2 குதிரைகள் இருக்கிறது. she often, அவள் அடிக்கடி என்ன செய்கிறாள்? இரு சக்கர வாகனத்தில் அல்லது குதிரையை ஓட்டுவதை ரைடிங் என்று சொல்கிறோம். she often goes riding, she என்ற இருக்கிற காரணத்தினாலே goes போட்டு விடுகிறாய், goes riding. அடுத்ததாக the shops are shut now, கடைகள் சாத்தப்பட்டிருக்கின்றன. it is too late to go, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, மணி 9:10 ஆகிவிட்டது, கடைகள் எல்லாம் சாத்தி விட்டார்கள். go, ஆக பொருட்களை வாங்குவதற்கு செல்வதற்கு இது சரியான நேரம் அல்ல. it is too late to go shopping. ஆக கோவுக்கு பிறகு பல செயல்பாடுகளை போட்டு விடுகிறீர்கள். able to understand? so நண்பர்களே, என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ing எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம். வெளிப்பாடுகளுக்கு பிறகு spend, waste of time பிறகு ing, busyக்கு பிறகு ing, கோக்கு பிறகு இந்த verb plus ing, இவைகளை பார்த்தீர்கள். hope you are able to understand. Thank you very much. Friends, welcome to this American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 117. It is page number 126. It is the unit 63. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see, what you have seen earlier is, in a sentence, after a verb, an object comes. If the object should be in the verb, it should be in the ing form, right? For example, what? An expression. What do you mean by an expression? It is worth spending time over here. It is not worth spending time over there. It is waste of money buying a car, right?
So these are the expressions. After the expressions, if a verb should come, that verb should be in ing form, right? It is the gerund. It is no point. It is no point. It is an expression. It is no point arguing about politics. It is waste of money buying that car. Waste of money. It's an expression. He is busy. My mother is busy cooking the food. My mother is busy cooking the food. After busy, you see cooking is coming. So after the expressions, we are using verb plus ing. Here, after the expression, you are using to plus present tense. To, for, and so that purpose. You see here, we use to, to say why somebody does something. Why does somebody does something? I went to market to buy vegetable. To buy. Where do you use to buy? When we want to say why somebody does something. Why somebody do something. Why somebody does something. There you are using to plus present tense verb. The purpose of an action. What is the purpose of an action? I came here to learn English, right? The purpose. When you want to say the purpose of what somebody wants to do, there you are using to plus present tense verb. You got it, sir. Why did you go out? I went out to post a letter. Why did you go out? I went to post a letter. To post a letter, a purpose to do something. A friend of mine phoned. A friend of mine phoned. For what purpose? To invite me to a party. To invite. We shouted. For what purpose? To warn everybody of the danger. To warn everybody of the danger. So after the verb shouted, after the verb phoned, you are getting one other verb with the to plus present tense verb to say for some purpose somebody is doing something. You got it? We use to plus present tense verb to say why something exists, why something is there, or why somebody has, why somebody wants, why somebody needs something, why it exists. The Taj Mahal is in Agra. The Taj Mahal is in Agra. Why something exists? Why it is there? Taj Mahal is there to show the people about the symbol of love. Himalayas are there. Mountains are there to give water. Why somebody exists? Something exists. See, this wall is there. Why? What is the purpose of the wall is there? To keep people out of the garden. So the people won't come inside the garden. The president has a team of bodyguards. President has team of bodyguards. 10 of them are there, black cats. For what purpose? To protect him for one's needs, right? I need a bottle opener. I need a bottle opener. What is the purpose? What is the need to open this bottle? You got it? So we use to plus present tense verb to say what can be done or must be done with something. What can be or must be done with something. It is difficult to find a place to park. It is difficult, it is a sentence, to find a place to park in the city center, a place where you can park. What something could be done, what something can be done. There's a place. For what purpose? A place to park. What is the purpose? To park the vehicle. Would you like something to eat? What should be done? Something should be eaten. Something to eat. Have you got much work to do? Have you got much work to do? Work that you must do. To do means it is your duty to do. I get lonely if there is nobody to talk to. I feel lonely. I get lonely if there is nobody to talk to. Also money, time, chance. See, money for money. Time, chance for opportunity, for energy, for courage, etc. to do something.
They gave us some money. See, money is the some money to buy some food. After money, to buy. They gave us some money to buy some food. Do you have opportunity, much opportunity to practice your English, to practice? I need a few days to think. I need a few days to think. After days, you're using to think about your proposal. For and to. What is the difference between for and to? For is a preposition, to is a preposition. But here to comes as an infinite. Compare. I am going to Spain. I am going to Spain for a holiday. I am going to Spain to learn Spanish. What is the difference between this and this? For and to. Not for learn Spanish. You have to not use for learn in Spanish. You have to use for learning Spanish. I am going to Spain for a holiday. I am going to Spain for learning Spanish. You can use for learning Spanish or to learn Spanish. Both are same. Both are correct. For learning Spanish or to learn Spanish. We use for plus noun for a holiday, but not with a verb. For learn, no, to learn. For learning should come some examples. What would you like for dinner? For is used with a noun, dinner, not with a verb. For eat. I went to market for eat. No, wrong. Right? I went to hotel for eat. No. For eating. What would you like to eat? Not for eat. What do you like for eat? No. What do you like to eat? So my dear friends, hope you are able to understand. So verb plus ing. After the verb, one of the verb plus object comes, and if it is in the verb form, it has to be in ing format. Or you can use to plus present tense verb. It is used after the subject verb to mention why somebody does something. I went to market to buy vegetables, right? To buy. Why did you go out to post a letter? Some purpose. Why somebody has, why somebody wants, why somebody needs. There you are using to plus present tense verb. And also it is used after these nouns. Money, time, chance, opportunity, energy and courage. You are using verb. For plus verb plus ing. Not for plus present tense verb. No. Right? To plus present tense verb. It is accepted. For learning Spanish. Not for learn Spanish. So for is used with a noun for a holiday, for a dinner, for dinner. Hope you are able to get it. Yes, please, gentlemen, come forward. Introduce your name. Look at the audience and speak. Don't look at the board. Yes, start. Hi, good evening. Today I talk about that do. We are using do. Somebody does something. Example, I went market to buy vegetables, and why did you go out to post a letter? Next using to something is it, or why somebody wants nudes. I need a bottle opener to open this bottle. And last one, compare. I am going to Spain for a holiday, and I am going to Spain to learn Spanish, but not use for Spanish. Thank you. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு உபயோகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வினைச்சொல் ரொம்ப முக்கியம். பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், எச்சங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், டு ஈட் சாப்பிட, டு கோ போக, டு கம் வர. ஸோ சப்ஜெக்ட் வெர்பு அதற்கு பின்னாடி செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக அது வினைச்சொல்லாக வர வேண்டும் என்றால், ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும் என்றால், அது வினைச்சொல்லாக வர வேண்டும் என்றால் ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். ஏற்கனவே பார்த்தீங்க வெளிப்பாடுகள், அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. there is no chance of him
coming over here. There is no point arguing the matter. அந்த விஷயமே இல்லை விவாதிப்பதற்கு. Waste of time. அது ரொம்ப கால விரயம். Attending or watching the television program. Watching the television program. இப்படி அந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வினைச்சொற்கள் ஐஎன்ஜி வடிவமாக இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது அந்த சப்ஜெக்ட் வெர்புக்கு பிறகு to plus present tense verb to eat சாப்பிட என்கிற எச்சம், செய்ய என்கிற எச்சம், to go போக என்ற எச்சம், to come வர என்ற எச்சம், to study படிக்க என்ற எச்சம். இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஏன் ஒருவர் ஒன்றை செய்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது to plus present tense verb பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் why did you go out? எதற்காக நீ வெளியே சென்றாய்? to post a letter, ஒரு கடிதத்தை தபாலிலே சேர்ப்பதற்காக, பெட்டியில் போடுவதற்காக. அப்ப to plus present tense verb to come, to go, to write என்றால் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக. A friend of mine phoned to invite me to a party. என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் என்னை வந்து அழைத்தான். எதற்காக என்றால் to invite me to a party, ஒரு விழாவிற்கு என்னை அழைப்பதற்காக. We shouted to warn everybody of the danger. நாங்கள் கத்தினோம் அனைவரையும் ஆபத்து வரப்போகிறது என்று எச்சரிப்பதற்காக. அப்ப எதற்காக ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் என்பதை இந்த சப்ஜெக்ட் வி ஷவுட்டட் வினைச்சொல் என்ன காரணத்திற்காக ஒரு செய்கையை செய்கிறோம் என்கிற சொல்கிற பொழுது டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் டு வான், டு இன்வைட், டு போஸ்ட் என்ற அந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபவர்களாக சொல்கிறீர்கள். வி ஷவுட்டட் நாங்கள் கத்தினோம். என்ன, எதற்காக, ஏன் என்று ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது அந்த செய்கையாக இருந்தால் to plus நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். So we use to say why something exists. ஏன் to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல், ஏன் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அங்கே, ஏன் இமயமலை அங்கே இருக்கிறது, ஏன் தாஜ்மஹால் அங்கே இருக்கிறது, மக்கள் பார்த்து செல்வதற்காக. Why somebody has wants needs, எதற்காக ஒரு மனிதனுக்கு தேவையாக இருக்கிறது, எதற்காக ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். The wall, செவுரு இருக்கிறது is, the wall is என்றால் செவுரு இருக்கிறது, வாக்கியம் முடிந்து விட்டது. ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக என்று சொல்கிற பொழுது to keep people out of the garden, மக்கள் அந்த தோட்டத்திற்குள் வந்து சேதாரம் உண்டாக்க கூடாது என்பதற்காக. So to keep என்று அந்த செய்யப்படுபொருளை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். The president has a team of bodyguards, ஜனாதிபதிக்கு 10-20 மெய்க்காவலர்கள் இருக்கிறார்கள். எதற்காக? to protect him, அந்த ஜனாதிபதியை பாதுகாப்பதற்காக. ஆக to protect என்பது எதற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதை செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. I need a bottle opener, எனக்கு ஒரு பாட்டிலை ஓபன் பண்ணக்கூடிய அந்த பாட்டில் ஓபனர் வேண்டும். எதற்காக? to open the bottle, அந்த பாட்டிலை ஓபன் பண்ணுவதற்காக. to open. ஆக எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் வினைச்சொல் பிறகு ஒரு காரியம் எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்று வருகிற பொழுது to கூட அந்த செய்கையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். We use to say what can be done or must be done with something. to plus நிகழ்கால வினைச்சொல் என்ன நடைபெற வேண்டும், என்ன கண்டிப்பாக செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்றீங்க. It is difficult to find a place to park in the city center. நகரத்திற்குள்ளே என்னுடைய காரை பார்க் பண்ணுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஆக ஒன்று நடைபெறுவதற்காக என்று சொல்கிற பொழுது place to park. Would you like something to eat? ஏதாவது சாப்பிட விரும்புகிறாயா? நடைபெற வேண்டும். Have you got much work to do? அநேக வேலை இருக்கிறதா நீ செய்ய? I get lonely if there is nobody to talk to. யாரும் என்னிடம் பேசுவதற்கு இல்லை என்றால் நான் தனிமையை உணர்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக மணி, பணம், டைம், நேரம், சான்ஸ், வாய்ப்புகள், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சந்தர்ப்பங்கள், எனர்ஜி, உன்னுடைய புத்துணர்ச்சி, கரேஜ், தைரியம், இவைகளுக்கு பின்னாடி to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் பயன்படுத்த வேண்டும். to do something, ஏதோ ஒரு செய்கையை செய்ய வேண்டும். இந்த மணி, டைம், சான்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எனர்ஜி, கரேஜுக்கு பிறகு to plus நிகழ்கால வினைச்சொல் வருகிற பொழுது they gave us, அவர்கள் எங்களிடம் கொடுத்தார்கள், some money, கொஞ்சம் பணம். எதற்காக? இந்த மணிக்கு பின்னாடி பாருங்க to buy some food,
பொருள் உணவு வாங்குவதற்காக பணம் கொடுத்தார்கள். Do you have much opportunity? உனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? எதற்காக? To practice your English, உன்னுடைய ஆங்கிலத்தை புலமையடைய வைக்க. I need a few days, எனக்கு சில நேரங்கள் காலங்கள் வேண்டும். எதற்காக? To think about your proposal, உன்னுடைய கருத்தை கேட்பதற்காக. For என்பதும் to என்பதும், for என்றால் காக, to என்றால் என்ன? இக்கு. For என்றால் காக, to என்றால் இக்கு. For என்றால் காக, to என்றால் இக்கு. இது preposition. எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? forக்கு பிறகு verb கூட ing வர வேண்டும். forக்கு பிறகு நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. toக்கு பிறகு நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். I am going to Spain. இங்க பாருங்க, toக்கு பிறகு ஸ்பெயின் வந்து விட்டது. டூக்கு பிறகு இடமும் யூஸ் பண்ணலாம், நிகழ்கால வினைச்சொல்லும் யூஸ் பண்ணலாம். I am going to Spain. என்ன காரணத்திற்காக? for a holiday. ஃபாருக்கு பிறகு இந்த பெயர்ச்சொல் வருகிறது. I am going to Spain. நான் ஸ்பெயினுக்கு செல்கிறேன். எதற்காக? to learn Spanish. ஒரு ஸ்பானிஷ் மொழி கற்க. ஃபார்னு போடுகிற பொழுது ஃபார் லேர்னிங் ஸ்பானிஷ் என்று போட வேண்டும். ஃபாருக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த வினைச்சொல் வடிவம் ஐஎன்ஜி வடிவமாக இருக்க வேண்டும். டூவுக்கு பிறகு வரக்கூடிய நிகழ்கால வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். டு லேர்னிங் என்று சொல்லக்கூடாது. So we use for கூட noun for a holiday but not verb to learn என்று போடக்கூடாது. So what would you like for dinner? for கூட பெயர்ச்சொல் dinner என்று யூஸ் பண்ண வேண்டும். What would you like to eat என்று போட வேண்டும். to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ண வேண்டும். So நண்பர்களே, உங்களுடைய வெளிப்பாடுகளை சொல்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக வினைச்சொல் வருகிற பொழுது ஐஎன்ஜி கண்டிப்பாக வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு I went, there is no chance, or there is no chance winning the election. There is no chance என்று சொல்லிவிட்டாய். அதற்கு பின்னாடி வரக்கூடியது winning the election. அதே போன்று ஒரு காரியத்திற்காக செய்கிற பொழுது மிஸ் கருணாநிதி stands in the election to become the chief minister of Tamil Nadu. To become, ஒரு காரியத்திற்காக என்று வருகிற பொழுது டு பிகம் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ஐஎன்ஜி வடிவமும் டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லும் வாக்கியத்திற்கு பின்னாடி செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது என்ன பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American English. Take care. Raymond Murphy, English Grammar and News. We have come here to the video number 118, 126. Unit 63. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is the preposition to, preposition to, preposition for, and the preposition so that. All these preposition is used to say a purpose. I went to market. What is the purpose? To buy vegetables. I went to Hindi class for learning Hindi. Purpose. I went early so that I would not miss the bus. So to, for and so that, it is used for purpose. All the preposition. Got it? Number one. Note that you can say for somebody, for my brother, for my father, to do something, to do something. For somebody to do something. For somebody to do something. There weren't any chairs. No chairs were there for us, for somebody to sit, to do something. There wasn't any chairs for us to sit on. Able to understand? For is used with the somebody, to is used with some action. There wasn't or there weren't any chairs for us to sit on, so we had to sit on the floor. So there wasn't any chair, there weren't any chairs for us to sit on, so we had to sit on the floors. Able to understand for and to? Without this for and to, there is no English, there is no meaning, there is no context. So for and to and so that is used for purpose, some purpose. You can use for plus ing for learning English, for dancing, for eating, for sleeping, to say what the general purpose of a thing. For plus verb plus ing is used to say the general purpose of a thing is
To is also possible. You can use also to. This knife is only for cutting, general purpose, for cutting bread. So for is used with the verb plus ing to say for some general purpose, or to cut also you can use. Both are used for some general purpose. See, this knife is only for cutting the bread, or this knife is only to cut the bread. For cutting and to cut, it is for some purpose. You can use what for to ask about the purpose. What for? You are asking what the purpose. When you want to ask the purpose, you are using the question word what for. What is the switch for? What did you do that for? What did you do that for? For what purpose you have done? So that. Sometimes you have to use so that for purpose. So that is used for purpose. We use so that, not to. When the purpose is negative, so that plus won't or wouldn't, so that plus won't or wouldn't. See here, when the purpose is negative, I hurried, I went fast, so that I wouldn't be late, because I didn't want to be late. I hurried so that I wouldn't be late. Leave early, go fast, leave early so that you won't miss the bus. Leave early so that you won't miss the bus. So that is used for the negative purpose. So that, what for? To plus present tense verb. For plus present tense verb plus ing. It's all used for some purpose. Hope you are able to understand. See here, with can and could. So that is used with can and could. So that is used with won't and wouldn't. Yes, so that is used with can and could. She learning English. She is learning English. She learning English so that she can study in Canada. Right? She is learning English, or she is learning English. She is learning English. She is learning English. She is learning English so that Canada, purpose. We moved to London. We went to London so that we could visit our friends more often. We could visit our friends more often. See, you came here to learn English so that you came here. You came to American English so that you could speak in a beautiful English, right? So, when one person does something so that another person does something else. When one person does something, another person does something else. I gave her my address. I gave to that girl my address so that she could contact me. When one person does something, what is the one person is doing one thing? I gave my address. This is the one action. So that, because of that, another person does something, she could contact me, right? So I gave the visiting card so that she could contact me. He is wearing glasses. This is the action done. Person does something. And a false beard so that nobody would recognize him. So write sentences with so that. So that you have to write a sentence. I hurried. I went fast. I didn't want to be late. I don't want to be late. I hurried so that I wouldn't be late. I hurried so that I wouldn't be late. Able to understand? So that with wouldn't. We wore warm clothes. We were wearing nice warm clothes. We didn't want to get cold. We don't want to get cold. We wore warm clothes so that we wouldn't get cold. So that we wouldn't get cold. The man spoke very slowly. He is speaking very slowly. He wanted me to understand what he said. So how do you change? The man spoke very slowly so that I wouldn't understand what he said. Please arrive early. We want to be able to start the meeting on time. How do you rewrite the sentence with so that and with can? Please arrive early so that we can start the meeting on time. So that with can. Next is so that with wouldn't. She locked the door. She locked the door. She didn't want to be disturbed. It's a negative sentence. So she locked the door so that she wouldn't be disturbed. So my dear friends, what you're able to understand is to plus present tense verb, for plus present tense verb plus ing. So that all these are useful
for saying some purpose. What for is used for some purpose. So that is used with won't and wouldn't. And so that is used with can and could. Hope you are able to understand all these prepositions. Come, why don't you come forward and tell what you are able to understand. Look at the camera and speak. Set your own examples. Don't look at the board and say the examples. Yes, sir. Hi, I am Siva. Today I say about that to and to and for and so that. For using this knife is only for cutting bread, and cutting bread for cutting bread or to cut bread. Next I so that I carried so that I not miss the bus. That's நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடு வீடியோ நம்பர் 118, பேஜ் நம்பர் 126, 27, யூனிட் 63, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக. ஸோ இந்த வெர்பினுடைய வடிவங்களை பார்க்கிறீர்கள். ப்ரீபோசிஷனோட சேர்கிற பொழுது இங்கே டு டிஓ என்று சொல்கிறோம். டு சென்னைனா சென்னைக்கு. ஆனால் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சேர்க்கிற பொழுது டு ஈட் என்றால் என்ன? சாப்பிட. ஃபார் ஈட்டிங் என்றால் என்ன? சாப்பிடுவதற்காக. சோ தட் என்றால் ஆகையால். ஸோ இந்த டு கூட நிகழ் வினைச்சொல், ஃபார் கூட வினைச்சொல், சோ தட் கூட வினைச்சொல் சேர்கிற பொழுது அது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பர்பஸ் என்று சொல்கிறோம். தே வேரண்ட் எனி சேர்ஸ், அங்கே சேர்களே கிடையாது. ஃபார் அஸ் டு சிட் ஆன், எங்களுக்கு உட்காருவதற்கு. ஸோ வி ஹேட் டு சிட் ஆன் த ஃப்ளோர். ஆகையால் நாங்கள் தரையிலே உட்கார வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது. டு சிட், இங்கே பாருங்க, உட்காருவதற்காக. ஃபார் அஸ் எங்களுக்கு, டு சிட் உட்கார, டு சிட் ஆன் த ஃப்ளோர். ஆக இந்த டு சிட், ஃபாரஸ் இவைகள் எல்லாம் காரண காரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் என்று வருகிறது. ப்ரீபோசிஷன். யூ கேன் யூஸ் ஃபார் கூட ஐஎன்ஜி. For eating, for coming, for studying, for learning, to say what the general purpose of a thing. பொதுவான விஷயம் என்ன? Yes, to is also possible. இதுக்கு to கூட சொல்லலாம். மனிதன் எதற்காக காலையிலிருந்து உழைத்து கொண்டிருக்கிறான்? For earning money அப்படின்னு சொல்லலாம். earning என்றால் என்ன? சம்பாதிப்பதற்காக. to earn money என்றால் என்ன? சம்பாதிக்க. ஆக for learning சொல்லலாம், to earn சொல்லலாம். மனிதன் காலையிலிருந்து இரவு வரை உழைத்து கொண்டிருப்பது பணம் சம்பாதிப்பதற்காக அல்லது சம்பாதிக்க. for learning அல்லது to learning என்று சொல்லலாம். this knife, இந்த கத்தி, is only for, இது எதற்காக மட்டுமே? for cutting the bread என்றால் என்ன? ரொட்டியை வெட்டுவதற்காக மட்டுமே. அல்லது இந்த கத்தி ரொட்டியை வெட்ட. this knife is only to cut the bread என்று சொல்லலாம். ஆக to cut வெட்ட, for cutting வெட்டுவதற்காக, ரெண்டையும் உபயோகப்படுத்தலாம். you can use what for, எதற்காக. to ask about purpose, என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கிற பொழுது what for சொல்லுகிறோம். what is the switch for, இந்த switch எதற்காக. what did you do that for, எதற்காக அந்த காரியத்தை செய்தாய். அதே போன்று so that என்றால் ஆகையாலே. so that என்றால் இதுவும் காரண காரியத்திற்கு வருகிறது. sometimes you have to use so that, சில நேரங்களில் so that பயன்படுத்த வேண்டும். for purpose, ஒரு காரணத்திற்காக என்று சொல்லுகிற பொழுது so that. we use so that, not to. இங்க பாருங்க, when the purpose is negative, ஏதோ ஒரு காரியம் எதிர்மறையாக இருக்கிற பொழுது நீங்க so that கூட won't என்றால் will not, would not, wouldn't என்று சொல்கிறோம். will not, wouldn't போட்டு விடுகிறீர்கள். so that கூட அந்த காரண காரியம் எதிர்மறையான ஒரு சிந்தனை என்றால். உதாரணத்துக்கு I hurried so that, வேகமாக சென்றேன். so that ஆகையால். I wouldn't be late, நான் காலதாமதமாக இருக்கக்கூடாது என்கிற காரணத்தினாலே நான் வேகமாக சென்றேன். so that ஆகையாலே. I wouldn't be late, அங்கே காலதாமதமாக செல்லக்கூடாது என்கிற காரணத்திற்காக. so that கூட wouldn't என்று வருகிறது. so because I didn't want to be late. leave early, நேரத்திலே சென்று விடு. so that you won't be miss the bus, வேகமாக சென்று விடு, இல்லாட்டி நீ பஸ்ஸை தவற விட்டு விடுவாய். so that கூட won't, so that கூட wouldn't பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக இந்த can, could, இந்த so that கூட can என்றால் முடியும், could என்றால் முடிந்தது, இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் சொல்லுகிறாய் காரணத்திற்காக. she is learning English, அவள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். so that ஆகையால். she can study in Canada, அவள் கனடாவுக்கு செல்ல முடியும். so that என்றால் அந்த காரணத்திற்காக.
பர்பஸ். அவள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். so that ஆகையால் அவள் கனடாவுக்கு செல்ல முடியும். she could அல்லது she can study in Canada. we moved to London. நாங்கள் லண்டனுக்கு சென்றோம். so that ஆகையால் we could visit our friends more often. எங்களுடைய நண்பர்களை அதிக நேரம் சந்திக்க முடியும் என்கிற காரணத்திற்காக. when one person does something so that another person does something else. ஒரு மனிதன் ஒன்று செய்கிறான் என்றால் இன்னொருவன் இன்னொரு விஷயத்தை செய்கிறான். when one person does something, ஒருவன் ஒன்று செய்கிற பொழுது so that another person does something else, இன்னொருவன் இன்னொரு விஷயத்தை செய்கிறான். I gave her my address. நான் என்னுடைய முகவரியை அவளுக்கு கொடுத்தேன். so that ஆகையால் she could contact me. அவள் என்னுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். நான் என்னுடைய முகவரியை கொடுத்தேன். I gave my address to her so that ஆகையால் she could contact me. அவள் என்னுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். glasses, அவன் கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டான். and a false beard, ஒரு பொய்யான தாடியையும் ஒட்ட வைத்த தாடி. so that ஆகையால் nobody would recognize him. யாரும் அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாது என்கிற காரணத்திற்காக. பயிற்சி, write sentences with so that உடன் வாக்கியத்தை அமை. I hurried. நான் வேகமாக சென்றேன். I didn't want to be late. நான் காலதாமதமாக செல்லக்கூடாது. இந்த வடிவத்தை வாக்கியத்தை நீ மாற்றி அமைக்க வேண்டும். so that பயன்படுத்தி. so I hurried. நான் வேகமாக சென்றேன். so that ஆகையால் I wouldn't be late. நான் காலதாமதமாக செல்லக்கூடாது என்கிற காரணத்தினாலே so that பயன்படுத்துகிறாய். wouldn't போட்டு விடுகிறாய். so that கூட wouldn't நெகட்டிவாக இருக்கிற பொழுது இது எதிர்மறை வாக்கியம். ஆகையால் wouldn't போட்டு விடுகிறாய். we wore warm clothes. நாங்கள் ரொம்ப வெதவெதப்பான உடைகளை அணிந்து கொண்டோம். we didn't want to get cold. எங்களுக்கு குளிர் ஜுரம் பிடிக்க கூடாது என்கிற காரணத்தினாலே நீங்க so that கூட wouldn't போட்டு விடுங்கள். இது எதிர்மறைவான வாக்கியம். ஏனால் we didn't என்று இருக்கிறது. so that கூட wouldn't போட்டு இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் இணைக்க வேண்டும். we wore warm clothes. நாங்கள் வெதுவெதுப்பாக ஆடைகளை அணிந்து கொண்டோம். so that ஆகையால் we wouldn't get cold. எங்களுக்கு குளிர் ஜுரம் அடிக்க கூடாது என்கிற காரணத்தினாலே. the man spoke very slowly. அந்த மனிதன் ரொம்ப மெதுவாக பேசுகிறான். he wanted me to understand what he said. அவன் என்ன சொல்கிறானோ நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவன் மெதுவாக சொல்கிறான். ஆக நீங்க so that கூட wouldn't சொல்ல வேண்டும். the man spoke very slowly so that I wouldn't misunderstand what he said என்று சொல்ல வேண்டும். please arrive early. தயவு செய்து வேகமாக வந்து விடுங்கள். we want to be able to start the meeting on time. எங்களுக்கு விழாவை நேரத்திலே ஆரம்பித்தாக வேண்டும். please arrive early. நேரத்தில் வந்து விடுங்கள். so that ஆகையால் we can start the meeting on time. நாங்கள் விழாவை நேரத்தில் ஆரம்பிக்க முடியும். இங்கே so that கூட can முடியும் என்ற அந்த பர்பஸ் ஒன்றிருந்தால் ஒன்று முடியும் என்று சொல்லுகிற பொழுது so that கூட can போட வேண்டும். she locked the door. அவள் கதவை தாளிட்டு கொண்டாள். she didn't want to be disturbed. அவளுக்கு யாரும் அவளை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்ற நினைப்பிலே அவள் தாழ்பால் செய்து கொண்டாள். didn't என்று எதிர்மறை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆகையால் so that கூட wouldn't போட வேண்டும். she locked the door. அவள் கதவை சாத்தி விட்டாள். so that ஆகையால் she wouldn't be disturbed. அவள் தொந்தரவு செய்யப்பட மாட்டாள் என்கிற காரணத்தினாலே அவள் மற்றவர்களால் தொந்தரவு செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாள் என்கிற காரணத்தினாலே அவள் கதவை தாழ்பால் இட்டு கொண்டாள். so நண்பர்களே, இந்த to கூட வினைச்சொல் சேர்கிற பொழுது, for கூட வினைச்சொல் சேர்கிற பொழுது, to eat, for eating, so that போன்ற வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. what for, என்ன காரணத்திற்காக என்று வார்த்தையிலே கேள்வி வார்த்தைகளாக வருகிற பொழுது அதுவும் காரணத்தை சொல்கிறது. so that ஆகையால் என்று வருகிற பொழுது அது எதிர்மறை வாக்கியமாக இருந்தால் wouldn't won't என்று போட வேண்டும். அதே போன்று so that என்று போட்டு ஆகையால் என்று போட்டு விட்டால் can முடியும், could முடிந்தது என்று போட்டுவிட வேண்டும். so hope you are able to understand all these things set up. so these are the sentence structures. இந்த வாக்கிய அமைப்புகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தில் நீங்கள் அதிக அளவில் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தவும். thank you very much friends. welcome to AS American English. Take a Raymond Murphy's English Grammar in Use. we have come here to the video number 119, page number 128, Unit 64. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you are going to see is the form of verbs. Eating is a form, right?
Eat is a form. To eat is a form. To eat is an infinite. Eating is a gerund. So, adjective. What do you mean by adjectives? Qualifying a noun. He's a good boy. What type of boy? Good boy. She's a girl. Beautiful girl. Beautiful is an adjective. Good is an adjective. Fat boy. Fat is an adjective. Right? So, adjective plus 2 plus present tense verb. Adjective plus 2 plus present tense verb. See, good is an adjective. You agree with that? Good is an adjective. It is good to eat. It is good to eat. Adjective plus 2 plus present tense verb. Difficult to understand. Difficult is an adjective. To understand is a verb. That is infinite. Difficult to understand. That mathematics problem is difficult to understand. Difficult is an adjective. To understand is an infinite. 2 plus present tense verb. Got it? Compare sentences A and B. A is a sentence, B is a sentence. Two sentences are there, A and B. You compare these sentences. Jim doesn't speak very clearly. Jim doesn't speak very clearly. Got it? Got the meaning? Jim doesn't speak English or anything clearly. Right? It is difficult to understand him. It is difficult. Difficult is the adjective. To understand. It is difficult to understand him. You can say like this. Or Jim doesn't speak very clearly. He is difficult to understand. He is difficult to understand. Difficult, difficult. Adjectives are there. 2 plus present tense verb. To understand is common. Here it is difficult to understand. He is difficult to understand. Here it means what? Is speech. Here he means what? The person. You got it? Now coming here, sentences A and B have the same meaning. Are you clear about it? Both are same meaning. But note that we say, what do we say? He is difficult to understand. He is difficult to understand. Not he is too difficult to understand him. He is difficult to understand him is wrong. He is difficult to understand is the correct answer. You can use the structures in the box with. Difficult is an adjective. Already I have seen a sentence. Easy is an adjective. Hard is an adjective. Impossible is an adjective. Dangerous is an adjective. Safe is an adjective. Expensive is an adjective. Cheap is an adjective. With this we are using 2 plus present tense verb. It is cheap to buy. It is expensive to go. It is safe to live. It is dangerous to climb. It is impossible to earn. It is hard to buy. It is easy to speak. It is difficult to understand. You got it? Adjective plus 2 plus present tense verb. And a number of other adjectives are there. For example, nice. It is nice to speak to you. It is nice to meet you. It is nice to meet you. It is interesting to watch. It is interesting to read the book. It is exciting to drive the car. Right? So all these adjective plus 2 plus present tense verbs, my dear friends, do you think it is safe to drink this water? Do you think it is safe? Safe is an adjective. To drink the water. You got it? Do you think this water is safe to drink? Both are same meaning. Not to drink it. Your writing is awful. Your writing is awful means what? It is not at all nice. Your writing is awful means not at all nice. It is impossible. Impossible is an adjective. After am, is, are, was, adjective comes. Is impossible. Is safe. Is safe. Are you able to understand? See, is difficult. After is adjective, difficult comes. So after am, is, are, was, where, will be, shall be, adjective comes. So it is impossible to read it. Your writing is impossible to read. Not to read it, you're wrong. It is impossible to read. Not to read it is impossible to read. No. Impossible to read is the correct answer. I like being with Jill. Jill is a girl. Jill is a girl. Jill is a girl. I like being with Jill. I love to be with Jill. It is very interesting. Interesting is an adjective. All present participles and past participles are adjective. It is interesting to talk
To talk is a verb, infinite. To her, it is interesting to talk to her. Jill is very interesting. Jill is very interesting to talk to. You can also use this structure with an adjective plus noun. Now you are using adjective plus noun plus 2 plus verb. See, adjective, this is difficult. Difficult is an adjective. And noun you are putting question. It is difficult question for me to answer. It is difficult question to answer. To answer. 2 plus present tense verb. It is a difficult question. Difficult is adjective. Question is a noun. After is adjective comes. It is a difficult question to answer. You got it? It is nice of you to. It is nice to. It is nice of you to. You can use both. You can also use the structure to say what you think of what somebody does. Yeah, Gayatri cooks very well. So what do I say about Gayatri's cooking? It was nice of you to take me. It is nice of you to. Gayatri helps me by giving money. It is nice of you, I am telling her, it is nice of you to give me money and help me, right? It is nice of you to take me to the station. I was not having a car. Gayatri has a car. Gayatri takes me in a car to the railway station. I say, it is a nice, it was nice. Nice is an adjective. Of you is a noun. To take me to the station. Got it? Thank you very much. We can use many other adjectives in this way. For example, kind. Kind is an adjective. Clever, adjective. Sensible, being sensible, adjective. Mean, understanding. Silly, a stupid thing is an adjective. Stupid is an adjective. Careless is an adjective. Fair and unfair means what? It is something not correct. It's an adjective. Considerate, you are considering something. It is an adjective. So, it is kind of you. See, kind, using kind, you are using adjective. Of plus kind plus noun plus 2 plus present tense verb. It is kind of you to help me. It is clever of you to answer this question. It is sensible of them to come to our marriage. It is silly of him to speak loudly. It is stupid of her to shout at them. So all these adjectives you are using within 2 plus present tense verb. It is silly of Mary to give up her job when she needs the money. It is silly. Silly means what? Stupid thing. Of Mary. Of Mary. Mary is a noun. To give up. What do you mean by to give up? To resign. It is silly of Mary to give up a job when she needs the money. I think it was very unfair. Unfair means what? Which is something which is not proper. I think it was very unfair of him. Him is a noun. To criticize me. To criticize is a infinite. So I think it was very. It was very unfair. Criticize me. Dear friends, apostrophe S is, right? After am, is, are, was, were, will be, shall be, adjective comes. After that you are using Mary or him, noun or a pronoun with 2 plus present tense verb to give him or to criticize. So with these adjectives, kind, clever, sensible, mean, silly, stupid, careless, unfair, considerate. So what you are able to understand, dear friends, after a subject, an adjective comes. With the adjective, 2 plus present tense verb comes. Right? This is the topic here. So here, what are the adjectives? Difficult, easy, hard, impossible, dangerous, safe, cheap, nice, interesting, exciting. All these adjectives comes after the auxiliary verbs. What is that auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, will be, shall be. After these auxiliary verbs, what comes? Adjective comes. Near to the adjective, what comes? 2 plus present tense verb, right? Present tense verb. For example, impossible. See, it is impossible to
climb Mount Everest, right? To climb Mount Everest. Hope you are able to understand. Now coming here, kind, clever, sensible, mean, silly, stupid, careless, unfair, considerate. These are the adjectives. After the subject, am, is, or was should come. After that, what should come? These adjectives should come with a noun or a pronoun. Where then, in addition, you have to add to plus present tense verb. You got it? Are you clear about it? You want to speak something? ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 128 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 119 இங்கிலீஷ் கிராமர் இன் யூஸ், ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகளுக்கு ரேமன் மர்ஃபியினுடைய யூனிட் 64 கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக இங்கே வினைச்சொல்லின் வடிவத்தை பார்க்கிறீர்கள். நிகழ்காலம் என்றால் என்ன? ஈட் என்பது நிகழ்காலம். ஏட் என்றால் முடிந்து விட்டது. டு ஈட் என்றால் என்ன? சாப்பிட. ஈட்டிங் என்றால் சாப்பிடுவது. ஸோ இந்த டு ஈட் என்ற சாப்பிட, டு கோ போக, டு கம் வர, டு ரைட் எழுத, இந்த எச்சங்கள் செய்ய என்கிற எச்சங்களை பெயருரி சொல்லுடன் பார்க்கிறீர்கள். பெயருரி சொல் என்றால் என்ன? நல்ல பையன் நல்ல, குண்டான பையன் குண்டான, அழகான பெண் அழகான, உயரமான மனிதர் உயரமான, இவைகள் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். இந்த பெயருரு சொல்லுடன் டு பிளஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப். டு என்றால் என்ன? இக்கு என்று வருகிறது ப்ரீபொசிஷனாக. ஆனால் செய்ய என்கிற எச்சமாக வருகிற பொழுது டு கோ என்றால் என்ன? போக. டு கம் என்றால் என்ன? வர. ஆக பெயர் சொல்லுடன் ஒரு காரியத்தை செய்ய என்ற ஒரு வாக்கிய அமைப்பிலே வருகிறது. இங்க டிஃபிகல்ட் என்பது கஷ்டமான, இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் பெயருரு சொல். கஷ்டமான, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிய, அது கஷ்டமாக இருக்கிறது புரிய. இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி. அப்ப நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்கே சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும். எழுவாய். ஜிம் டசன்ட் ஸ்பீக், இது வினைச்சொல். டசன்ட் ஸ்பீக் பேசுவதில்லை. ஜிம் பேசுவதில்லை. வெரி கிளியர்லி, ரொம்ப தெளிவாக பேசுவதில்லை. இங்க பாருங்க, இட்டு இஸ், இட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள். இட்டு அது, அதுக்கு பக்கத்தில் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ். இட் இஸ் இருக்கிறது. டிஃபிகல்ட் கஷ்டமாக இருக்கிறது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம், அவனை புரிவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. அவனை புரிவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. புரிவதற்கு, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இதுதான் இன்ஃபினிட். டிஃபிகல்ட் பெயருரு சொல். இந்த பெயருரு சொல்லுக்கு முன்னாடி, அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி எப்பொழுதுமே ஆம் வர வேண்டும், இஸ் வர வேண்டும், ஆர் வர வேண்டும் நிகழ்காலமாக இருந்தால், வாஸ் வர வேண்டும், வேர் வர வேண்டும் இறந்த காலமாக இருந்தால், வில் பி வர வேண்டும், ஷால் பி வர வேண்டும் இறந்த காலம் எதிர்காலமாக இருந்தால், கூட பெயருரு சொல் குண்டான, சிகப்பான, கஷ்டமான போட்டுவிட்டு டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படியாக வைக்க வேண்டும். ஆக எழுவாய் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, ஆம், இஸ் இருக்கிறது, பெயருரு சொல் இருக்கிறது, டு பிளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல் இருக்கிறது. இப்படியாக இந்த அமைப்பு இருக்க வேண்டும். ஸோ ஜிம் டசன்ட் ஸ்பீக் வெரி கிளியர்லி, ஜிம் தெளிவாக பேசுவதில்லை. இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவனை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஸோ இதுதான் அமைப்பு. அடுத்ததாக sentences A and B have the same meaning. இந்த இரண்டு வாக்கியங்களும் ஒரே அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. But note that we say, நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்று பார்க்கிற பொழுது, he is difficult to understand, அவனை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. he is difficult to understand him என்று மறுபடியும் வரக்கூடாது. You can use the structures of the box with இதே அமைப்பு ரீதியாக difficult கஷ்டமான, easy சுலபமான, hard கடினமான, impossible முடியக்கூடிய சாத்தியமற்ற, டேஞ்சரஸ் ஆபத்தான, சேஃப் பாதுகாப்பான, எக்ஸ்பென்சிவ் விலை அதிகமான, சீப் விலை குறைவான, நைஸ் நன்றான, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்வமான, எக்ஸைட்டிங் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடிய. ஸோ நண்பர்களே, இவைகள் அனைத்தும் பெயருரு சொற்கள். இந்த பெயருரு சொற்கள் எதற்கு பிறகு வர வேண்டும்? இந்த ஆம், இஸ், ஆர், வாஸுக்கு பிறகு வர வேண்டும். அதற்கு முன்னாடி எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஐ, வி, யூ, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே, ராமா, ரஹீம் எது வேண்டுமானாலும் வரலாம். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், டூ யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா, இட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு, இஸ். டூ யூ திங்க் இட் இஸ் சேஃப் போட்டு வர்றீங்க, அட்ஜெக்டிவ் சேஃப். டூ யூ திங்க் இட் இஸ் சேஃப் டு ட்ரிங்க் திஸ் வாட்டர், இந்த தண்ணியை குடிப்பது பாதுகாப்பு என்று நீ நினைக்கிறாயா. இட் இஸ், இட்டு சப்ஜெக்ட், இஸ் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் போட்டு விடுகிறீர்கள், இந்த பெயருரு சொல்லை போட்டு விடுகிறீர்கள். டு ட்ரிங்க் என்றால் குடிக்க. அப்ப இந்த தண்ணியை குடிப்பது ஒரு பாதுகாப்பானதாக நீ நினைக்கிறாயா? டு ட்ரிங்க் குடிக்க
பாதுகாப்பானது சேஃப் இஸ் இருக்கிறது என்று நீ நினைக்கிறாயா? டு யூ திங்க்? அடுத்து do you think this water is to drink? இப்படியும் போடலாம் அப்படியும் போடலாம், ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான். your writing is awful. உன்னுடைய கையெழுத்து கொடூரமாக இருக்கிறது. it is impossible. impossible போட்டு விடுகிறீர்கள். எங்கே impossible? அது முடியவே முடியாது. it is impossible. it எழுவாய் இருக்கிறது. is இந்த ஆக்சிலரி verb இருக்கிறது. impossible முடியக்கூடிய சாத்தியங்களே கிடையாது. to read படிக்க, it is impossible to read it. அது படிப்பதற்கு முடியாததாக இருக்கிறது. to read your writing is impossible to read. உன்னுடைய கையெழுத்து படிப்பதற்கு புரியாதது போல் இருக்கிறது, கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே ஐ லைக் பீயிங் வித் ஜில். எனக்கு ஜில்லுடன் இருப்பது ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லைக் பீயிங் வித் ஜில் என்ற பெண்மணி, இந்த ஜில் என்ற பெண்மணியுடன் இருப்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. இட் இஸ், இட்டு போட்டுறீங்க, அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ்னா இஸ். ஆக இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரொம்ப ஆர்வமுடையதாக இருக்கிறது. இது பெயரொரு சொல். to talk, பேச, to her இந்த அமைப்பிலே வருகிறது. Jill is very interesting to talk to, இப்படியும் சொல்லலாம். அடுத்து you can also use the structure with an adjective கூட noun. இங்க பொதுவாகவே adjective, interesting adjective கூட to talk ன்னு போட்டுறீங்க. இந்த adjectiveக்கு பின்னாடி ஒரு பெயர் சொல் வர வேண்டும், அல்லது பிரதிபெயர் சொல் வர வேண்டும். him, her, it, them, அதற்கப்புறம் to talk என்று போடலாம். உதாரணத்துக்கு this is a difficult question போட்டுட்டு for me எனக்கு to answer பதிலளிக்க, இந்த கேள்வி கடினமாக இருக்கிறது எனக்கு பதிலளிக்க, for me என்று போட்டு விடலாம், போட்டு விடாமலும் இருக்கலாம். so it is nice of you to, it is nice, it is nice பெயரொரு சொல், of you to come for the marriage இப்படியும் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு you can use the structure to say what you think of what somebody does. ஒருவர் ஒரு செய்கையை செய்கிறார், அந்த செய்கையை நீ பாராட்டுகிறீர்கள், அந்த பாராட்டுதலின் பொழுது இந்த மாதிரி அமைப்பிலே நீங்கள் வாக்கியத்தை பயன்படுத்தலாம். it was nice of you to take me to the station. என்னை அவன் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றான், அதற்கு நன்றியை தெரிவிக்கிற வகையிலே it was nice, it எழுவாய், was auxiliary verb, nice என்பது பெயர் ஒரு சொல், of you இந்த ஆப்ஜெக்டை போட்டுறீங்க, to take செய்ய என்ற எச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள், me to the station ஸ்டேஷனை அழைத்து செல்லும் விதத்தை, அந்த செய்கையை பாராட்டும் விதமாக சொல்லுகிற பொழுது it was nice of you to take me to the station, இங்கே ஆப்ஜெக்ட் of you போட்டு விடுகிறீர்கள். You can use many other adjectives in this way. இதே வகையிலே பல பெயரொரு சொற்களை பயன்படுத்தலாம். கைண்ட் இரக்கமுடைய, கிளவர் புத்திசாலித்தனமான, சென்சிபிள் புத்திகள் உடைய, மீன் அர்த்தமுடைய, சில்லி கிறுக்குத்தனமான, ஸ்டூபிட் அதுவும் கிறுக்குத்தனமான, கேர்லெஸ் அக்கறை இல்லாமைத்தனமான, அன்ஃபேர் நியாயம் இல்லாத, கன்சிடரேட் கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய. It is silly of Mary to give up a job when she needs the money. இங்க பாருங்க, இட்டு போட்டுறீங்க, சப்ஜெக்ட் இஸ் போட்டுறீங்க, இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் அட்ஜெக்டிவ் சில்லி கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஆஃப் மேரி இது வந்து ஆப்ஜெக்ட், இது வந்து ஆப்ஜெக்டை போட்டுறீங்க. டு கிவ் செய்ய என்ற எச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். டு கிவ் அப் என்றால் என்ன? ராஜினாமா பண்ணுவதை டு கிவ் அப் என்று சொல்கிறோம். when she needs the money, ஆக அவளுக்கு பணம் தேவையாக அந்த நேரத்திலே இந்த மேரியானவள் என்ன செய்ததாவிட்டால் தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்தது மிகப்பெரிய ஒரு புத்தி கிறுக்குத்தனமானது. இட் இஸ் சில்லி என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி அன்ஃபேர் ஆஃப் ஹிம் டு கிரிட்டிசைஸ் மீ. அவன் என்னை குறை கூறினான், அந்த செய்கையை நான் கண்டிக்கிறேன், ஆட்சேபம் தெரிவிக்கிறேன். ஐ திங்க்னு போட்டுட்டு இட்டு எழுவாய், வாசு அட்ஜெக்ட், வாசு வந்து ஆக்சிலரி verb, வெரி அன்ஃபேர் இருக்கிறது பெயர் ஒரு சொல், ஆஃப் ஹிம் ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு டு கிரிட்டிசைஸ் செய்ய என்ற எச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களை என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள், புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொற்கள் டிஃபிகல்ட், ஈஸி, ஹார்ட், இம்பாசிபிள், டேஞ்சரஸ், சேஃப், எக்ஸ்பென்சிவ், சீப், நைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங், எக்ஸைட்டிங் இவையெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை போட்டு விடுகிறீர்கள், செய்ய என்ற எச்சம். ஆக சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், இட்டு, ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் அடுத்ததாக வர வேண்டும், பெயரொரு சொல் அடுத்ததாக வர வேண்டும், 2 + present tense verb அடுத்ததாக வர வேண்டும். இதுதான் அமைப்பு. அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இன்னொன்றும் இருக்கிறது. இந்த am, is, are, wasக்கு பக்கத்தில் பெயரொரு சொல் போட்டுவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ, ஆஃப் யூ என்று போட்டுவிட்டு
to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லும் போடலாம். அடுத்தது ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்தார், அந்த காரியத்தை பாராட்டு விதமாக சொல்லுகிற பொழுது it is nice of you ன்னு சொல்லலாம், it is kind of you ன்னு சொல்லலாம், it is clever of you என்று சொல்லலாம், it is sensible of you என்று சொல்லலாம், it is mean of you, it is silly of you, it is stupid of him, it is careless of them, it is unfair of them, it is considerate of them என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு 2 plus present tense verb சொல்லலாம். அவர்கள் செய்கையை பாராட்டும் விதமாக, கேவலப்படுத்தும் விதமாக, ஆட்சேபிக்கிற விதமாக அவர்கள் செய்கைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது it is nice of you, it is clever of you, it is sensible of you என்று சொல்லலாம். Hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 120, page number 128 to 129, unit 64. Dear friends, 2 plus present tense verb, to go, to come, to write, to speak. It's all infinite. Where do you use these infinites are used to say how somebody reacts to something. How somebody will react to something. There you are using 2 plus present tense verb. See here, adjective should be there. Adjective plus 2 plus present tense verb is used to say how somebody reacts to something. How somebody reacts to something. There you are using with the structure. Adjective. What is adjective? Good, bad, nice. Adjective plus 2 plus present tense verb. See, I'm sorry to. How somebody is reacting for something. I'm sorry to tell you. I'm sorry to hear. See here, you can use the structure to say how somebody reacts to something. Reacting to something. Your friend's father died. You hear that. So you are reacting to the death by saying to your friend, I'm sorry to hear your father's death. I'm sorry to hear your father's death. Sorry is an adjective. 2 plus present tense verb. You are reacting to something. What is that something? About the father's death. So, I'm sorry to hear that your father is ill. So, you're reacting to something. The reaction of the friend's father is ill. He is saying, I was sorry. I is a subject. Was is an auxiliary verb. Sorry is an adjective. 2 plus present tense verb is used to react on something. How somebody reacts to something. So this person is reacting to his father's illness. I was sorry to hear that your father is ill. So was, where, am. With that you are using with the adjectives. So am, is, are, present tense, was, were, past tense, will be, shall be. This is future. So, subject, here subject you are using, plus am, is, are, was, were, plus adjective, plus 2 plus present tense verb, 2 plus present tense verb. See, I am sorry to hear that your father is ill. This is the structure. You are reacting, somebody is reacting to something. You can use many other adjectives can be used. For example, I am happy to hear that you have passed your examination. I am glad to meet you. I am pleased to inform you that tomorrow is going to be a special party is going to be arranged. I am delighted to know about your marriage. I am sad to come to know about your grandfather's death. I am disappointed. I am disappointed to know your failure. I am surprised to hear this latest news. I am amazed to hear India's victory. I am astonished. I am relieved. So all these adjectives are used with 2 plus present tense verb on reacting on something, right? See, was Tom surprised to see you when you went to see him? Was Tom surprised? So surprise is an adjective. To see is an infinite. We were delighted to get your letter last week. You see, was is there, where is there, auxiliary verb with the Tom as a subject, we as a subject.
Then you are using adjective, surprised and delighted. Then you are using infinite, to see and to get is all used to how somebody reacts to something. There you are using these type of structures. And next is the first. First is an adjective, isn't it? First. The first boy. Numerical adjectives. First. Person to know. The next train to arrive. So after the first means here it mentions about the person. The first person to know. So it's an infinite. So first is an adjective. The next is an adjective. The next train to arrive. So after the first and second, you can use noun, or it's not necessary to noun. Use noun with to plus present tense verb. We use to after the first. After the first, we are using to. The first to come, the first to attend the class, the first to go, the second to come, the third to arrive, etc. And also after the next to speak, the last to speak, the only one to speak. So after this first, second, third, the next, the last, the only. There you are using to plus present tense verb, right? If I have any more news, you will be the first to know. Here the first means he is the first person. You will be the first person to know. So after the first, second, third, there you are using infinite. The next train, after next, you see the next to arrive, next train to arrive at platform 4 will be the 6:40 to Cardiff. Next, everybody was late except me. Everybody was late except me. I was the only one. After only, you are using to plus present tense verb. I was the only one to arrive on time. So dear friends, after these adjectives, happy, glad, pleased, delighted, sad, disappointed, surprised, amazed, astonished, relieved, you are using to plus present tense verb. After first, second, third, next, last, then you are using only. There you are using to plus present tense verb. Now coming here, you can say that something is sure. Something is sure to happen. Something is certain. Something is bound to happen. Sure, certain, bound. These adjectives, after these adjectives, you are using to plus present tense verb. Likely to. Then you are using present tense verb. Sure to happen. Certain. The train is sure to arrive. The flight, he is certain to come for the marriage. He is bound to take care of me. He is likely to speak. So after these adjectives, sure, certain, bound, likely, there you are using to plus present tense verb. So when something is very sure, something is certain, when something is bound to happen, when something is likely to happen, there you are using all these adjectives, sure, certain, bound, likely, then to plus present tense verb. She is very intelligent. See, she is very intelligent. The first sentence says she is very intelligent. She is sure to pass the examination. She is very intelligent. She is certain to pass the examination. She is very intelligent. She is bound to pass the examinations. You got it? Then coming here, I am likely. Likely means there are chances are there to be late this evening. I am likely to be late home this evening. I'll probably be late to come to my home. So exercise. So complete these sentences using the word in brackets and a suitable verb. See brackets. What are the verbs in bracket? Bound, not likely. So with this you are supposed to use plus present tense verb. See, Diana is very intelligent. Diana is very intelligent. Bound. Bound means the chances are there. She is bound to pass the exams. I'm not surprised you are tired. So you worked very hard. I'm not surprised that you are tired. After such a long journey, you have traveled a long distance. You are bound. You are bound to be tired. So you have to use the answer. You are bound to be tired. Tom's got a very bad memory. So Tom usually forgets. Tom usually forgets. So Tom's got a very bad memory. So he forgets things. He's having a very bad memory. He's sure to forget what you told him. Sure. So he's sure to forget what you have said to him. I don't think you need to take an umbrella. I don't think you
need to take an umbrella. It isn't likely to rain. Not likely. It isn't likely to rain. It isn't likely to rain. It's not going to rain. The holidays begin this weekend. The holidays is going to start this weekend. There is likely to be a lot of traffic on the roads. There is likely to be a lot of traffic on the roads. The holidays begin this weekend. There is likely to be. To be is an infinite. Likely is an adjective. Hope you're able to get it. Are you sure, dear friends? When somebody reacts to something, there you are using subject plus am is are was plus adjective plus to plus present tense verb. When somebody reacts to something, these are you are using happy, glad, pleased, delighted, sad, disappointed, surprised, amazed, astonished, and relieved. Then after first, second, third, last, next, likely to, here you are using all the to plus present tense verb. These are the numerical adjectives. Then coming here, when certainty adjectives like sure, certain, bound, likely, there you are using to plus present tense verb. Are you clear about it? Are you clear? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கிலம் உங்களுக்கு வரவேற்கிறோம். வினைச்சொல்லினுடைய செய்ய என்ற எச்சம். டு கோ என்றால் என்ன போக, டு பை என்றால் என்ன வாங்க, டு கம் என்றால் என்ன வர. இந்த செய்ய என்ற எச்சம் பெயர் உரிச்சொல்லுடன் சேர்ந்து வருகிறது. பெயர் உரிச்சொல் அழகான, குண்டான, உயரமான, முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, நான்காவதாக, அதிக வாய்ப்புகள் நடக்கக்கூடிய இவைகளை பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அதனுடன் டூ பிளஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் verb செய்ய என்ற எச்சத்தை சேர்க்கிற பொழுது sorry to say, I am sorry, I am sorry, sorry என்பது பெயர் உரிச்சொல். I am sorry to say. இங்கே you can structure to say how somebody reacts to something. ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றது, அந்த நடைபெற்றதற்கு இன்னொருவர் எந்த ரூபத்திலே தன்னுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கிறார் என்பதை சொல்லுகிற பொழுது இந்த அட்ஜெக்டிவ் கூட டூ பிளஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் verb யூஸ் பண்ணுகிறோம். இங்கே சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ என்பது எழுவாய். அப்புறம் am is are was where will be shall be விடுகிறீர்கள், was போட்டு விடுகிறீர்கள். அங்க பெயர் ஒரு சொல் அட்ஜெக்டிவ் சாரி போட்டு விடுகிறீர்கள். டூ பிளஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் verb செய்ய என்ற எச்சம் ஹியர் கேட்க. ஐ எம் சாரி டு ஹியர். உன்னுடைய தந்தையார் உடல்நிலை சரியில்லாததை கேள்விப்பட்டு நான் வருத்தப்பட்டேன். ஐ வாஸ் சாரி டு ஹியர் கேட்க, வாஸ் சாரி வருத்தப்பட்டேன். ஆக எப்பொழுது ஒருவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்கு என்ன வகையிலே பிரதிபலிக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பெயரொலிச்சொல்லுடன் சாரி என்ற பெயரொலிச்சொல்லுடன் டூ பிளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல்லான எச்சத்தை சேர்த்து விடுகிறீர்கள். யூ கேன் யூஸ் மெனி அதர் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். பல பெயரொலிச்சொற்களை சேர்க்கலாம். உதாரணத்திற்கு ஹாப்பி, சந்தோஷம். நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க பரீட்சையில், அதை பிரதிபலிக்கிறேன். ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹியர் யூ ஹவ் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ். நீங்கள் பாஸ் ஆன விஷயத்தை நான் கேள்விப்பட்டு மாற்றற்ற சந்தோஷம் அடைந்தேன். அப்ப ஒரு விஷயத்திற்கு ஒருவர் எப்படி பிரதிபலிக்கிறார் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஹாப்பி என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொல் உடன் டூ உடன் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ எம் கிளாட் டு ஹியர் தட் யூ ஹவ் பாஸ் த எக்ஸாம். நீங்கள் பாஸ் ஆகிவிட்ட செய்தி கேட்டவுடன் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை அடைந்தேன். ப்ளீஸ்ட் திருப்தி. ஐ எம் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ. உங்களை சந்தித்ததில் நான் திருப்தி அடைந்தேன். ஐ எம் டிலைட்டட். நான் பேரறிவு பெற்றேன். டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூ. உங்களிடம் கற்க. ஐ எம் சேட். சேட். ஐ எம் சேட் டு சீ த டெத். சாவை பார்ப்பதற்கு நான் கவலைப்பட்டேன். டிசப்பாயிண்டட். நான் ஏமாற்றம் அடைந்தேன். டு வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச். கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்து இந்தியா தோல்வி அடைந்ததை பார்த்து நான் மாற்றற்ற சோகத்தில் இருந்தேன். ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட். ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட் டு வின் த லாட்ரி. லாட்டரியில் ஜெயித்தது அது எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை சந்தோஷம் அடைத்தது. அமேஸ்ட், அஸ்டானிஷ்ட், ரிலீவ்ட். இப்படியாக இந்த பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சொல்கிற பொழுது ஏதோ விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு என்ன வகையிலே நீங்கள் பிரதிபலிக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அமைப்பான
சப்ஜெக்ட் எழுவாய், am is are was துணை வினை சொற்கள், adjective என்று சொல்லக்கூடிய பெயருரு சொற்கள், to கூட நிகழ்கால வினை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். அந்த பெயருரு சொற்கள் happy, glad, pleased, delighted, sad, disappointed, surprised, amazed, astonished, ஆச்சரியப்பட்டேன், relieved, மன நிம்மதி அடைந்தேன். Tom, was Tom surprised to see you when you went to see him? நீ டாமை பார்க்க போன பொழுது டாம் ஆச்சரியப்பட்டானா உன்னை பார்த்து? டாம் ஆச்சரியப்பட்டானா உன்னை பார்த்து? was Tom surprised to see you when you went to see him? அவனை பார்க்க டாமை பார்த்த பொழுது உன்னை பார்த்த உடன் அவன் ஆச்சரியப்பட்டானா? we were delighted to get your letter last week. போன வாரம் உங்களுடைய கடிதம் பெறுவதில் நாங்கள் பேரானந்தம் அடைந்தோம். delighted to see your letter. the first முதலாவதாக, the next இரண்டாவதாக. ஆக இந்த first என்று சொல்லுகிற பொழுது the first boy to come, the first train to come, the first girl to come. ஆக first போட்டு, first என்பது என்ன? பெயருரு சொல். செகண்ட் பெயருரு சொல். தேர்ட் எண்ணிக்கை பெயருரு சொல் என்று சொல்கிறோம். எண் பெயருரு சொற்கள். the first person to come, the first person to know, the first person to see, the first person to write, the first person to become the chief minister of Tamil Nadu. ஆக first என்பது, அதற்கு பிறகு to plus நிகழ்கால வினைச்சொல். the next train to come, next என்பது பெயருரு சொல், train என்பது noun. to come, to arrive, வர. we use to after first க்கு பிறகு to, second க்கு பிறகு to, third க்கு பிறகு to, next க்கு பிறகு to, last இறுதியா the last boy to come, last boy to speak, the last speaker to speak, the only one to speak. ஒரே ஒருவர் தான் பேச இருக்கிறார். ஆக இந்த எண் பெயருரு சொற்களுக்கு பிறகு to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். if I have any more news, எனக்கு இன்னும் செய்திகள் இருந்தால், you will be the first to know, நீதான் முதலாவதாக உனக்கு அந்த தகவலை தெரிவிப்பேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பிறகு to know என்று வருகிறது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்பது அந்த மனிதனை குறிக்கிறது. the next train to arrive, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்த to arrive வர, அடுத்த வரக்கூடிய train என்று சொல்கிறோம். platform 4 will be the 6:52 Cadix. everybody was late, அனைவரும் காலம் தாழ்த்தி வந்தார்கள். except me, என்னை தவிர அனைவரும் காலம் தாழ்த்தி வந்தார்கள். I was the only one to arrive on time, நான் தான் ஒரே ஒருத்தன் சரியான நேரத்தில் வர. the only one என்றால் என்ன? நான் ஒருவன் மட்டுமே. to arrive என்றால் வர. ஆக இந்த ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, நெக்ஸ்ட், the last, the only, இதற்கு பிறகு to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். hope you are able to understand. are you clear? அடுத்ததாக you can say that something is sure, ஏதோ உறுதி, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயத்திற்கு இந்த பெயருரு சொல்லான sure உறுதியாக, certain நிச்சயமாக, bound அதிக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியது, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது, likely to அநேகமாக நடக்கக்கூடிய, இவைகளெல்லாம் பெயருரு சொற்கள், நிச்சயத்தன்மையை சொல்லக்கூடிய பெயருரு சொற்கள். இவைகளுக்கு பிறகு to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். she is very intelligent, அவள் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறாள். she is very intelligent, அவள் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறாள். she is sure to pass exam, அவள் உறுதியாக பாஸ் ஆவாள் பரீட்சையிலே. she is very intelligent, she is certain to pass the exam, அவள் நன்றாக புத்திசாலியாக இருக்கிறாள், அவள் உறுதியாக பாஸ் ஆவாள். she is very intelligent, she is bound to pass the exams, அவள் புத்திசாலியாக இருக்கிறாள், உறுதியாக அவள் பாஸ் ஆவாள். I am likely to be late home this evening, வீட்டுக்கு வருவதற்கு காலம் தாமதம் ஆகும். பாருங்க, லைக்லிக்கு அப்புறம் டு பி லேட், லைக்லி அநேகமாக வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. ஸோ இந்த பெயருரு சொற்கள் ஷுர், சர்டன், பவுண்ட், லைக்லி, இவைகளுக்கு பிறகு அங்கே பாருங்க டு பாஸ், இங்கே டு பி, அங்கே எச்சம் போடுகிறோம். ஐ வில் பி ப்ராபபிளி லேட் ஹோம். அடுத்ததாக ஒரு பயிற்சி, பிராக்கெட்டிலே இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். பிராக்கெட் அடைப்பு குறிக்குள்ளே வினை சொற்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது அல்லது பெயருரு சொற்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது. பாருங்க, அநேகமாக நடைபெறக்கூடிய, பவுண்ட் என்றால் அநேகமாக நடைபெறக்கூடிய, ஷுர் உறுதியாக, நாட் லைக்லி வாய்ப்புகள் இல்லை நடைபெற, லைக்லி நடைபெற அநேக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இவைகளுக்கு பிறகு டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் போட வேண்டும். டயனா இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட், டயனா ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறாள். ஷி இஸ் பவுண்ட் டு பாஸ் த எக்ஸாம், பரீட்சையிலே பாஸ் ஆகக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள் அவளுக்கு இருக்கிறது. ஐ எம் நாட் சர்ப்ரைஸ்ட் யூ ஆர் டயர்ட், நீ ரொம்ப சோர்வடைந்திருக்கிறாய் பார்க்கிற
பொழுது எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஏனென்றால் 10 மணி நேரம் நீ பயணம் பண்ணி இருக்கிறாய் ட்ரெயினிலே. ஆஃப்டர் சச் எ லாங் ஜெர்னி, நீண்ட பயணத்திற்கு பிறகு யூ ஆர் பவுண்ட் டு பி டயர்ட், நிச்சயமாக நீ சோர்வடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே பவுண்டுன்னு போடுகிற பொழுது யூ ஆர் பவுண்ட் டு பி இருக்க. டாம்ஸ் காட் எ வெரி பேட் மெமரி. டாமுக்கு மறக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கிறது, நினைவுகள் மறக்கக்கூடிய தன்மை அவனிடம் இருக்கிறது. டாம்ஸ் காட் எ வெரி பேட் மெமரி. ஹீ இஸ் டேஷ் வாட் யூ டோல்ட் ஹிம். நீ அவனிடம் என்ன சொன்னாயோ ஷுர் இஸ் ஷுர் டு ஃபர்கெட். நீ என்ன சொன்னாயோ அதை மறந்து விடுவான். அந்த தன்மை அவனுக்கு இருக்கிறது. ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் டு டேக் an umbrella. நீ கொடை எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. நாட் லைக்லி, ஆக மழை பெய்யாது. இட் இஸ் லைக்லி டு ரெயின், மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. த ஹாலிடேஸ் பிகின் திஸ் வீக்கெண்ட். இந்த வார கடைசியிலே விடுமுறை ஆரம்பிக்கிறது. தேர் டேஷ் a lot of traffic on the road. ரோட்டிலே அநேக போக்குவரத்துகள் இருக்கிறது. லைக்லி அநேக போக்குவரத்து இருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது there is likely to be a lot of traffic on the roads. ஆக ரோட்டிலே அதிக போக்குவரத்து வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சொன்னீர்களே, என்ன பார்த்தீர்கள் என்றால் எழுவாய் ஆமிசார் வாஸ், அடுத்தது பெயரொரு சொல், 2+ நிகழ்கால வினைச்சொல். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம் என்றால் ஒரு விஷயத்திற்கு இன்னொருத்தர் எப்படி தன்னைத்தானே பிரதிபலிப்பார். ஐ எம் சாரி டு ஹியர் தட் யுவர் ஃபாதர் இஸ் டெட். உன் தந்தையார் உடல்நிலை சரியில்லை என்று கேள்விப்பட்டவுடன் நான் வருத்தப்பட்டேன். ஆக அவருடைய நோயை பற்றி கேள்விப்படுகிறார், வருத்தப்படுகிற பொழுது இந்த அட்ஜெக்டிவ் கூட, பெயரொரு சொல் கூட, டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் பயன்படுத்துகிறோம். ஹாப்பி, கிளாட், ப்ளீஸ், டிலைட்டட், சேட், டிசப்பாயிண்டட், சர்ப்ரைஸ்ட், அமேஸ்ட், அஸ்டானிஷ், ரிலீவ்டு, இதெல்லாம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய, அதுடன் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதுக்கு அடுத்ததாக என் பெயரொரு சொல்லான ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, நெக்ஸ்ட்டு, அடுத்தது லாஸ்ட், இறுதியாக த ஒன்லி ஒன், இவைகளுக்கு பிறகு டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். உறுதியாக சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொல்லான ஷியோர், உறுதியாக, சர்டன், நிச்சயமாக, பவுண்ட், அநேக வாய்ப்பு இருக்கிறது, லைக்லி, வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இவைகளுக்கு பிறகு டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Welcome to AILTS American English Center. Take your Raymond Murphy English Grammar in News. We have come here to the video number 121. It's the page number 130, Unit 65. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is adjective. What is adjective? Qualifying a noun. Adjective plus 2 plus present tense verb. Adjective plus 2 plus present tense verb. I'm happy. Happy is an adjective. Happy to meet you. I'm disappointed to hear. Disappointed is a adjective. To hear is a verb. So after adjective, 2 plus present tense verb, this is what you're going to see here. You're going to see here with the adjective afraid. Afraid means what? See here, afraid to do. Afraid is an adjective. To do. I'm afraid to. Plus present tense verb. I'm afraid to go for a walk. I'm afraid to invest my money in business. I'm afraid to drive my car. I'm afraid to ride my vehicle, two-wheeler. And preposition plus ing. I'm afraid watching television. I'm afraid of falling down. I am afraid of falling down. See, preposition is there. So 2 sets of phrases are there. I am afraid to buy a car. I am afraid of buying a car. What is the difference between I am afraid to buy a car, I am afraid of buying a car? This is what the class now. Here you see here. Afraid to do and afraid of verb plus ing. I am afraid to do something means what? Afraid to buy a car. I am afraid to swim. I am afraid to cook. I am afraid to speak. I'm afraid to invest my money in business. What do you mean by that? It means I don't want to do it because it is dangerous. So I am afraid to invest my money means I don't want to do it because it is dangerous. So I am using I am afraid to invest my money. I am afraid to buy a car. I am afraid to drive my car. So I don't want to do it because it is dangerous, or the result could be bad. It may be leading me to an accident.
we use afraid to do for things we do intentionally. What do you mean by intentionally? Voluntarily. I'm afraid for things we do intentionally. I'm afraid to buy a car. So it is your intention. So here, a lot of people are afraid to go out at night. They don't want to go out because it is dangerous, so they don't go out. So a lot of people are afraid to go out at night because they are scared, they are afraid. If they go out in the night, they may get hurt. And he was afraid to tell his parents about the broken window. So he was afraid to tell his parents about the broken window because he didn't want to tell them because he knew they would be angry, parents would be angry. So it is something like an intention, something if they tell, if they do, and they are frightened about the consequences. Next, I'm afraid of something. This is the second structure, you see. Second structure, I am afraid of something happening. It is possible that something bad will happen. For example, an accident. So here, I am afraid of something means there are possibility of something happening, some accident happening. It is not intention, mind you. We don't use afraid of ing for things we do intentionally. Afraid to go means it is intention. Afraid of, verb plus ing, it is not an intention. It happens accidentally. The path was easy. The path was easy. Right? In Kashmir, you find, a lot of snowfalls. The path was icy in the morning. So we walked very carefully. We were afraid of falling. What do you mean by that? It was possible that we would fall. There is a possibility of falling. So we are very careful and we are afraid of falling. They are walking, but they are afraid of falling. So we were afraid to fall. So this is without intention. Afraid to fall. It is with intention. I don't like dogs. I don't like dogs. I'm always afraid of being bitten. I'm afraid of being bitten. So he unconsciously is feeling that there are chances of him being bitten. So it is not an expectation, not afraid to be bitten. So you are afraid to do something because you are afraid of something happening as a result. So you are afraid to do something means you are afraid of something happening as a result. So it is a result oriented, afraid to buy, afraid to go. It is a result oriented. I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten. I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten. Hope you able to understand afraid to go and afraid of being in. So these are the two differences. Afraid to do something means you are afraid of, you don't want to do because the result could be bad. So it is something we do intentionally. Next, coming here, in the same way, like afraid, you are using another adjective. It is interested in doing and interested to do. Just like afraid to do, you are using interested to do, interested in doing, afraid of doing. So both are almost in the same structure. See, interested in doing something means I'm thinking of doing it. I'm interested in buying a Maruti car. I'm interested in going abroad. I am interested in buying a new house means what? I'm thinking of doing it. I'm thinking of doing something and I would like to do it. Now here, I'm trying to sell my car, but nobody is interested in buying it. Nobody is interested in buying it means what? They're not interested to buy the car. So we use interested to, especially with here. See, the senses. The senses know, read and learn. We are using interested to with these verbs. I am interested to hear from you. He is interested to see him. They are interested to know the certain things. She is interested to read. My son is interested to learn Hindi. So here, I was interested to hear it. I heard it.
and it was interesting for me. I was interested to hear it means I heard it already because I was interested. You are using in the past tense is the passive. I was interested to hear it. I heard it and it was interesting for me. I was interested to hear that Diana has got a new job. I was interested to hear that Diana has got a new job. Ask George for his opinion. I would be interested to know what he thinks. It would be interested for me to know. So my dear friends, to do something, afraid of doing something. Afraid to do means, it simply means that we do certain things intentionally. Afraid of doing without any intention. In the same way, interested to do and interested in doing. Hope you are able to understand. Interested, afraid are adjective. 2 plus present tense verb you are using with these adjectives. So these are the one type of structures. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடு வீடியோ நம்பர் 121, பேஜ் நம்பர் 131, யூனிட் 65, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக. So verb என்றால் வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல்லினுடைய பல வடிவங்களை பார்க்கிறீர்கள். eat plus ing, eating. Acting. Kamalakasan is interested in acting. Kamalakasan நடிப்பில் ஆர்வமாக இருக்கிறார். Kamalakasan is interested to act. இந்த Kamalakasan is interested in acting க்கும் Kamalakasan is interested to act க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, அதுதான் பார்க்கிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே afraid என்றால் அச்சப்படுவது. Afraid to do, doing, ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன? Afraid to buy, afraid of buying. இந்த preposition தான் முன்னடை சொல். இதுதான் வித்தியாசம். I am afraid to do something என்றால் என்ன? ஒன்று செய்வதற்கு அச்சப்படுகிறேன். I don't want to do it. அது செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் இல்லை. Because it is dangerous. அது செஞ்சா எனக்கு ஆபத்து வரும். Or the result could be bad. அல்லது அதனுடைய விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும். We use afraid to do for things we do intentionally. Intentionally னா ஒன்று ஆபத்தும் தெரிந்து நாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த afraid to. I am afraid to buy a house. இருந்தாலும் பணம் போட்டு வாங்கி விடுகிறாய். I am afraid to speak to him. இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் பேசுகிறாய். அப்ப செய்வதற்கு பயம், அச்சம் இருக்கிறது. இது உன்னுடைய விருப்பம். நீ நினைத்தால் செய்யலாம் அந்த அச்சத்தை மீறி. ஆகையால் I am afraid to speak with him. I am afraid to go to the stage and speak. I am afraid to learn என்று சொல்லுகிறாய். ஆக இது இன்டென்ஷன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய மனதிலே ஆசை இருக்கிறது. அந்த ஆசையை அதனுடைய விளைவுகள் ஆபத்தாகி விடுமோ என்று நினைக்கிறாய். அதே போன்று a lot of people are afraid to go out at night. அநேக மக்கள் இரவிலே வெளியே செல்வதற்கு பயப்படுகிறார்கள். They don't want to go out because it is dangerous. அவர்களுக்கு வெளியே செல்ல விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் அது ஆபத்தாக முடியும். So they don't go out. ஆகையால் அவர்கள் வெளியே செல்வதில்லை. He was afraid to tell his parents about the broken window. அவன் தன்னுடைய பெற்றோரிடம் சொல்ல அச்சப்படுகிறான். அவனுடைய வீட்டு ஜன்னல் கதவுகள் உடைந்திருக்கிறது என்று. ஏனென்றால் he didn't want to tell them because he knew they would be angry. வீடு ஜன்னல் உடைந்து விட்டதுன்னு அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிந்தால் அவர்கள் கோபப்படுவார்கள் என்று சொல்வதற்கு அவன் அச்சப்படுகிறான். He was afraid to tell. அதே போன்று I am afraid of something happening என்றால் I am afraid of getting into an accident. I am afraid of falling. I am afraid of feeling sick. உடம்புல நோய் வந்து விடுமோ, காய்ச்சல் வந்து விடுமோ, விபத்து நடந்து விடுமோ என்று அச்சப்படுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது இது இன்டென்ஷன் இல்லாமல் வரக்கூடிய ஒரு அச்சம். I am afraid of something. Afraid to go. இங்கே afraid of something happening. It is possible that something bad will happen. ஏதோ ஒன்று கெட்டது நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு I am afraid of losing my money. I am afraid to lose money என்றால் இங்கே உன்னுடைய விருப்பம் இருக்கிறது. I am afraid of losing in business என்றால் உன் கையிலே அந்த கட்டுப்பாடு இல்லை. அது நடந்துவிடும். நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. பாசிபிலிட்டி. இங்கே இன்டென்ஷன். இங்கே நீ நினைத்தால்தான் அது நடக்கும். இங்கே உன்னை அறியாமல் கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. I am afraid to speak in stage. I am afraid of falling down. ஆக இங்கே வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. The path was icy. போகும் பாதையிலே பனி படலமாக நிறைந்திருக்கிறது. So we walked very carefully.
அச்சத்துடன் பயத்துடன் நடந்தோம். we were afraid of falling. கீழே விழுந்து விடுமோ என்று பயத்துடன் நாங்கள் நடந்தோம். ஆக இங்கே கீழே விழக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது afraid of கூட verb plus ing. we are afraid to fall என்றால் அது எண்ணம், இது உன் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒன்று, அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை போன்று ஐ டோன்ட் லைக் டாக்ஸ், எனக்கு நாய்களை பிடிக்காது. ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் பீயிங் பிட்டன், நாய்களை எனக்கு பிடிக்காது, எந்த நேரத்தில் நாய்கள் என்னை கடித்து விடுமோ என்ற அச்சப்படுதல் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் ஆல்வேஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் பீயிங் பிட்டன், எந்த நேரத்தில் நாய்கள் கடித்து விடுமோ கொதறி விடுமோ என்ற அச்சம் எனக்குள் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ யூ ஆர் அஃப்ரைட் டு டூ சம்திங், நீ ஒன்று செய்வதற்கு அச்சப்படுகிறாய், இது உன்னுடைய செய்வதற்குள்ள அச்சப்படுகிறாய் என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய தனிப்பட்ட தேர்வு. I am afraid to buy a house என்று சொல்லலாம், because you are afraid of something happening as a result. Afraid of something happening என்றால் விளைவு வந்துவிடும். இங்கே விளைவுகள் உன் கையில் இருக்கிறது, அங்கு விளைவுகள் அது உன் கையில் இல்லை, இன்டென்ஷன் இல்லை, நடந்துவிடும். I was afraid to go to the near the dog because I was afraid of being bitten. நாய்கள் பக்கம் செல்வதற்கு பயமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் நாய்களால் நான் கடிக்கப்படுவேனோ என்று பயம். interested in, அதே போன்று afraid போல interested in doing and interested to do. interested என்றால் என்ன? ஆர்வமாக இருக்கிறேன் ஒன்று செய்ய, ஆர்வம் இருக்கிறது ஒன்று செய்வதற்கு ஆர்வம் இருக்கிறது, ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆர்வம் இருக்கிறது, ஒன்று செய்வதற்கு ஆர்வம் செய்வதற்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? interested என்பது பெயரூரிச்சொல் adjective. I am interested in doing something, நான் ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கு மிக ஆசையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது I am thinking of doing it, I would like to do it, ஒன்று செய்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன், அதை செய்து விடுவேன். I am interested in joining in, I am interested in going abroad என்றால் என்ன? I am interested in going to America என்றால் என்ன? நான் அதை அமெரிக்கா செல்வதை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், அதை கூடிய விரைவிலே நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கோயிங் அப்ராட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ எம் ட்ரைங் டு செல் மை கார், என்னுடைய காரை விற்கலாம் என்று முடிவு செய்துவிட்டேன், பட் நோ பட் ஒருவரும் கூட இல்லை இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பையிங் இட், அதை வாங்குவதற்கு யாருக்கும் ஆர்வம் இல்லை. We use interested to especially with hear. Hear என்றால் என்ன? காது கொடுத்து கேட்பது, அது ஒரு வினைச்சொல் verb. See என்றால் கண்ணால் பார்ப்பது, அது ஒரு வினைச்சொல் verb. Know என்றால் அறிந்து கொள்வது, அது ஒரு verb. Read என்றால் வாசிப்பது, அது ஒரு verb. Learn என்றால் கற்பது, அது ஒரு verb. ஆக interested to கூட அந்த வினைச்சொல் போடுகிறாய். Interested to hear, interested to see, interested to know, interested to read, interested to learn. ஆக ஆர்வமாக இருக்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஹியர் கேட்க, இன்ட்ரெஸ்டட் டு see பார்ப்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்டட் டு know கற்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்டட் டு ரீட் வாசிப்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன் கற்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன். ஆக இந்த அட்ஜெக்டிவ் கூட டு கூட அந்த வினைச்சொல்லை போடுகிற பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். நல்லா பாருங்க, இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை, ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஹியர் இட். அப்ப முடிந்து போன விஷயம். அப்ப ஆர்வமாக இருந்தேன், அது என்ன ஏது என்று அறிந்து கொள்வதற்காக ஐ ஹியர்ட் இட். அப்ப இறந்த காலத்திலே கேட்டேன் இட் அண்ட் it was interesting for me. அது கேட்பதற்கு எனக்கு ஆர்வம் மிகுதியாக இருந்தது. I was interested to hear that Diana has got a new job. டயனாவுக்கு ஒரு புதிய வேலை கிடைத்தது என்று கேள்விப்பட்டு நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். ஆஸ்க் ஜார்ஜ் ஃபார் his opinion. ஜார்ஜினிடம் அவனுடைய கருத்தை கேள். I would be interested to know what he thinks. அவன் என்ன நினைக்கிறான் என்று அறிய நான் ஆசைப்படுகிறேன். It would be interested for me to know. So நண்பர்களே, afraid to do, afraid of doing ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். Interested to do, interested of doing ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். So afraidum interestedum ரெண்டும் adjective. அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய to plus present tense verb அது செய்ய என்ற எச்சம். Hope you are able to understand. I am sure you are able to understand. Thank you, sir. Dear friends, welcome to A.I.L.T.S American English. We have come here to the English Grammar in News, video number 122, Unit 65,
page 130 to 131. It is the Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is an adjective, sorry. Sorry. It is a noun and an adjective. Sorry plus to plus present tense verb. Sorry for doing. Sorry to do. Sorry to hear. Sorry hearing. Sorry to do and sorry for. Sorry to do and sorry for. What is the difference between sorry to do and sorry for? See here, we usually say sorry to apologize when or just before we do something. Sorry to plus present tense verb. Sorry to tell you. Sorry to disturb you. Sorry to shout at you. So before doing something or at the time of doing, you are using the phrase sorry, to plus present tense verb. Sorry to disturb. Sorry to ask you. Sorry to disobey you. Sorry to speak. So before doing an action or at the time of doing an action, you are using sorry plus to plus present tense verb. We usually say sorry to plus present tense verb. Sorry to disturb you. To apologize. You are apologizing. When or just before we do something. Sorry to disturb. So you are apologizing. Sorry to speak. You are asking their forgiveness. Apologizing before doing something or at the time of doing something. So I am sorry to bother you. So you are asking and apologize. I am sorry to bother you, but I need to talk to you. We use sorry to hear, sorry to read, etc. to show sympathy with somebody. Want to feel sorry for with somebody you are feeling or showing your sympathy. Sympathy means what? Your compassion, your empathy, your feelings, and you want to mix with them, join with them in the sympathy, in what happened to them. Then you are using, I'm sorry to hear your father is not well. I'm sorry to hear that you met with an accident. I am sorry to learn that you failed in the examination. So you want to show the sympathy with somebody. So you're using sorry to hear, sorry to read. I was sorry to hear that Fiona lost her job. So Fiona was dismissed from. So you are just going and telling that how sympathetic you are. You want to join with their sympathy with them. So you're saying, I was sorry to hear that Fiona lost her job. So I was sorry when I heard. You can use sorry for. Now sorry to, now you're using sorry for plus verb plus ing. Sorry for doing something. Where do you use sorry for doing something? To apologize. You are just asking once again, apologizing for something you did before. For something you did before, a mistake. For that you are asking, I am sorry for shouting at you. Some mistakes you did what before? There you are using, I am sorry for doing, I am sorry for scolding at you. Here, I am sorry to is used to say that you want to apologize before doing an action. I am sorry for doing, it is used after you do the action. For the actions which has happened in the past, you are apologizing. See, I am sorry for shouting at you yesterday. I am sorry for shouting at you yesterday. For yesterday's shouting, you are apologizing. Something happened yesterday. I am sorry to tell. It is for future. I am sorry for shouting at you. It is in the past tense. So, not sorry to shout. I am sorry I shouted at you yesterday. You can say also like this. I'm sorry for shouting, or I'm sorry I shouted at you. Now coming here, we say, I want to do, I like to do, I'm thinking of doing, I dream of doing, these type of phrases. I failed to write the homework. I allowed them to my home.
I failed to do, but I succeeded in doing. I succeeded in joining in a medical college. I prevented them from entering my house. So, succeeded in doing, prevented them from doing. Here I failed to do, I allowed them to do. See here exercise. Complete the sentences using the verbs in brackets. What are the verbs? Leave is a verb. Disturb is a verb. Be is a verb. Be, past tense of be is been. Okay. Was. Be, was and been. Be, am, is and are is present tense. Was and were is past tense. Been is the past participle. Being is the present participle. Is a verb. Here. So, complete the sentences using the verbs in brackets. I am sorry for at you yesterday. I am sorry for to shout at you yesterday. Is it correct? No. You have to use I am sorry for. It is not leave, it is shout. Shout. I am sorry for shouting at you yesterday. Since yesterday is coming, you are using shouting. I am sorry to shout. No, I am sorry for shouting. Something happened yesterday. Sorry to disturb you. Sorry to disturb you. See, sorry to disturb. But have you got a pen I could borrow? So, he wants to disturb somebody. In future, when you want to disturb somebody and you want to apologize, then you're using to disturb. Sorry to disturb you, but have you got a pen which I could borrow from you? Sorry, B-E. Last night. So, last night. So, sorry for being late last night. I didn't realize the time. I am sorry. This is verb is say. I am sorry for saying. Is in the past tense. So you are apologizing for the past action. I am sorry for saying, or I am sorry I said what I said yesterday. I didn't really mean it. Say, able to understand? I have just had my exam results. I have just had my exam results. I failed. Oh, I am sorry to hear. You are to hear that. So you want to join with their, you want to show your sympathy. There you are using, I am sorry to hear. You got it? So what you are able to understand, dear friends, sorry to do something means before doing something, you want to apologize. There you are using sorry to tell you, sorry to hear you. And sorry for doing means something happened in the past. So you are apologizing for the past things. There you are using sorry for. So want to do, I like to do, thinking of doing, dream of doing, dream of doing certain things. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் ரைமண்ட் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு உபயோகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 122, பேஜ் நம்பர் 130, 131, யூனிட் 65. பெயரோடு சொல் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டீர்கள். பெயரோடு சொல் வைத்துவிட்டு 2+ நிகழ்கால வினைச்சொல் ஃபார்னு போட்டுட்டு ஐஎன்ஜி. சாரி டு, ஐ எம் சாரி டு டெல் என்றால் என்ன? மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், நான் உங்களிடம் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். ஆக மன்னிப்பை செய்வதற்கு முன்னாடி அவர்களிடம் மன்னிப்பு கோருவதை சாரி டு டூ, ஐ எம் சாரி டு பாதர் யூ, உங்களை தொந்தரவு கொடுப்பதற்கு மன்னிக்கவும் என்று சொல்லி மன்னிப்பை முன்னாடியே கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள், சொல்வதற்கு முன்னாடி. பட் ஐ நீட் டு டாக் டு யூ, ஆனால் உங்களிடம் பேச வேண்டும், நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு கொள்ள வேண்டும், ஏனென்றால் உங்களை தொந்தரவு செய்வதற்கு மன்னிக்கவும். தொந்தரவு செய்வதற்கு டு பாதர், சாரி மன்னிக்கவும் என்பது ஒருவரிடம் மன்னிப்பு கோருதல், அந்த காரியத்தை முன்னாடியே செய்வதற்கு முன்னாடி அவரிடம் மன்னிப்பு கோருதல் ஒரு காரியத்திற்காக. உங்களை தொந்தரவு செய்வதற்கு மன்னிக்கவும், ஐ நீட் டு டாக் டு யூ, ஆனால் உங்களுடன் நான் பேச வேண்டும். வி யூ சாரி டு ஹியர், கேட்பதற்கு கவலையாக இருக்கிறது. ரீட், படிப்பதற்கு கவலையாக இருக்கிறது. இது எப்பொழுது சொல்கிறீர்கள்? மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து உங்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிற பொழுது நீங்கள் சாரி டு ஹியர், சாரி டு ரீட். அப்ப
கேட்பதற்கு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது, உங்களுடைய தாத்தா இறந்து விட்டார் என்று. ஆக அவர்களுடைய துக்கத்திலே அனுசரித்து செல்கிற பொழுது, I was sorry to hear that Fiona lost her job. Fiona என்பவள் வேலையிலிருந்து நீங்கிவிட்டாள், அவளுக்கு வேலையிலிருந்து அவள் எடுக்கப்பட்டாள் என்பதை கேள்விப்பட்டவுடன் நான் மற்றற்ற சோகத்தை அடைந்தேன் என்று அவள் அம்மாவிடம் அல்லது தந்தையிடம் உங்களுடைய அந்த கவலையை தெரிவிக்கிற பொழுது நீங்கள் I am sorry to hear என்று சொல்ல வேண்டும். You can use sorry for doing something. ஒன்று செய்ததற்காக நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன். சாரி ஃபார் டூயிங். சாரி டு டூ என்றால் என்ன? தொந்தரவு செய்ய மன்னிக்கவும் என்று. தொந்தரவு செய்வதற்கு முன்னாடி மன்னிப்பு கோருகிறீர்கள். ஒரு தவறு செய்து விட்டீர்கள், அந்த தவறுக்காக மன்னிப்பு கோருகிற பொழுது சாரி ஃபார். உங்களை திட்டியதற்கு மன்னிக்கவும். அப்ப நேற்று ஒருவரை திட்டிவிட்டீர்கள், அவர்களை திட்டியதற்கு மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்கிற சொல்கிற பொழுது சாரி ஃபார் ஷவுட்டிங் அட் யூ, சாரி ஃபார் நாட் ஹெல்பிங் யூ, சாரி ஃபார் disobeying you. அப்ப sorry for shouting at you yesterday. நேற்று உங்களை கத்தியதற்கு நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன். ஆக I am sorry I shouted at you yesterday. இப்படியும் சொல்லலாம். Sorry to tell என்றால் சொல்லுவதற்கு தயக்கமாக இருக்கிறது. Sorry to மன்னிப்பை முன்னாடியே கோருகிறீர்கள். Sorry for shouting at you. Sorry for speaking yesterday to you. அப்ப ஒரு இறந்த கால செய்கைக்கு தப்புக்கு மன்னிப்பு கோருவது சாரி ஃபார் ing போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இங்கே ஐ வாண்ட் டு, எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது. ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் திங். உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு எனக்கு ஒன்று விருப்பமாக இருக்கிறது. ஐ வில் லைக் டு கோ டு சினிமா. நான் அதற்கு விருப்பமாக இருக்கிறது. டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் கூட ing போட வேண்டும். ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் அப்ராட். வெளிநாடு போவதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ ட்ரீம் ஆஃப் பையிங் ஏ கார். ஒரு கார் வாங்குவதற்கு கனவு கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்தது ஐ ஃபெயில் டு pass in the examination. I failed to compel him. அவனை வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு நான் தோல்வியுற்றேன். I failed to pass. I failed to pay my fees. பணத்தை கட்டணம் கட்டுவதற்கு நான் தவறிவிட்டேன். பட் ஐ சக்சீடட் இன் டூயிங். நான் வெற்றி அடைந்தேன். I succeeded in doing my homework. என்னுடைய homework செய்து முடித்ததில் வெற்றி அடைந்தேன். I allowed them to come to my house. அவர்களை என்னுடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு நான் அனுமதித்தேன். I prevented them from shouting at me. அவர்கள் என்னை கத்துவதற்கு அதை தடுத்து விட்டேன். ஆக complete the sentences using the verbs in the brackets. இங்கே சொற்கள் இருக்கிறது. shout, disturb தொந்தரவு பண்ணுவது, be இருப்பது, say சொல்லுவது, hear கேட்பது. இந்த அடைப்புக்குறியில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் verb கூட ing போட்டு நீங்கள் வாக்கியத்தை முடிக்க வேண்டும். I am sorry at you yesterday. மன்னித்துக்கொள் நேற்று. அப்ப நேற்று என்று சொல்கிற பொழுது ஃபார் ing போட வேண்டும். ஐ எம் சாரி ஃபார் ஷவுட்டிங் அட் யூ எஸ்டர்டே. அப்ப இறந்து போன நிகழ்வுக்கு மன்னிப்பு கோருகிற பொழுது ஃபார் ஷவுட்டிங், ஃபார் ஈட்டிங், ஃபார் ஸ்பீக்கிங் என்று ஃபார் கூட ing வர வேண்டும். எதிர்காலத்தில் தொந்தரவு செய்வதற்கு அல்லது நடக்க போற நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடியே மன்னிப்பு கோருவதற்கு டு கூட டிஸ்டர்ப். சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ பட் ஐ ஹவ் காட் எ பென். பட் ஹவ் யூ காட் எ பென்? ஐ குட் பாரோ. டிஸ்டர்ப். அப்ப தொந்தரவு செய்வதற்கு மன்னிக்கவும். உங்களிடம் பேனா இருக்கிறதா எனக்கு வழங்குவதற்கு? அப்ப முன்னாடியே மன்னிப்பு கோருவதை டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். அடுத்தது பிஇ. அப்ப இறந்து போன நிகழ்ச்சி, போன இரவு லாஸ்ட் நைட் என்று போட்டிருக்கிறோம். ஆக பீயிங் வர வேண்டும். சாரி ஃபார் பீயிங் லேட் லாஸ்ட் நைட். நேற்று இரவு காலம் தாழ்த்தி வந்ததற்கு மன்னிப்பு. ஐ டிடன்ட் ரியலைஸ் த டைம். நான் நேரத்தை உணரவில்லை. அப்ப நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற பொழுது சாரி ஃபார் பீயிங். இறந்த காலத்திற்கு சாரி ஃபார் பீயிங். ஐ எம் சாரி ஃபார் சேயிங் ஐ செட் வாட் ஐ செட் எஸ்டர்டே. மறுபடியும் நேற்று சொல்லியதற்கு நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐ எம் சாரி ஃபார் சேயிங் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ டிடன்ட் ரியலி மீன் இட். அதாவது அடுத்தது ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹேட் மை எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ். இப்பொழுதுதான் பரீட்சையினுடைய முடிவுகள் வந்தது. ஐ ஃபெயில். பரீட்சையிலே தோல்வியற்றேன். ஓ ஐ எம் சாரி டு ஹியர் தட். நீ என்ன சொல்கிறாய்? கேட்பதற்கு எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது. ஆக மற்றவர்களுடைய சோகத்தில் பங்கேற்றுக் கொள்கிற பொழுது ஐ எம் சாரி கூட 2+ நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஐ எம் சாரி டு என்றால் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வருகிற பொழுது சாரி டு ஹியர், சாரி டு சே என்று
அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய மன்னிப்பை நீங்கள் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முன்னாடியே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள். சாரி ஃபார் ஷவுட்டிங் அட் யூ. ஐஎன்ஜி வந்து விட்டால் இறந்து போன காலகட்டத்திற்கு ஒன்று நடந்ததற்காக மன்னிப்பை கோருகிறேன் என்று அர்த்தம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 123. Is in the page number 132. Is Unit 66. Is the Cambridge University Press. Dear folks, you see somebody do. You saw somebody do. And see somebody doing. See these two different sentences, phrases. You see somebody do. You see somebody doing. This is the difference. See somebody doing. See somebody do. What is the difference between see somebody do? See somebody doing. I saw my friend work. I saw my friend working. I saw my brother eat chicken. I saw my brother eating chicken. What's the difference between these two phrases? See, study this example situation. Tom got into his car. He got into his car and drove away. He got into this car and he drove away. You saw this. You are the person who saw this. Tom got into his car and he drove away. You saw this. So how do you say? You can say, how do you say? I saw Tom. I saw Tom get into his car. I saw Tom get into his car and drive away. So you saw Tom get in his car and drive away. In this structure, we use get. See, get is there. Drive is there. So, infinite without to, you don't use to drive or to get. So, I saw Tom get into his car and drive away. You are using verb without to. So, you are using infinite without to. Somebody did something. I saw this. I saw somebody do something. Note that we use the infinite without to. Without to you are using here. I saw somebody did something. I saw this. I saw somebody do something. We saw them go out. We saw them go out. Not to go. You don't say we saw them to go out. No, we saw them go out. But after a passive voice sentence, you know, something is done by somebody. So, for passive voice, you are using to plus present tense verb. We use to. They were seen to go out. Now, coming here. Study this example situation. Yesterday you saw Anne. Yesterday you saw Anne. She was waiting for the bus. Yesterday you saw Anne. It is in the past tense. That time what she was doing? She was waiting for the bus. So you can say, what do you say? I saw Anne waiting for the bus. And waiting for a bus. In this structure we use ing, waiting. So somebody was doing something here. She was waiting. Bus. I saw this. So you can say, I saw and waiting for the bus. I saw somebody doing something. So when an action was going on, you saw. Here, you saw the action. When the action was going on, you saw. This is the difference. Study the difference in meaning between the two structures. I saw him do something. I saw him do something. He did something in the past. You see, I saw the complete action from beginning to end. He fell off the wall. He fell off the wall. I saw this. So you can say, I saw him fall off the wall. The complete action saw. I saw him fall off the wall. Complete action from falling, you have seen him. The accident happened. Did you see this? Did you see the accident happen? Complete action. He's asking a question. I saw him doing something means one particular action alone you saw at that time. He was doing something past continuous. And I saw this. I saw him when he was in the middle of doing. When somebody was in the middle of doing, there you are. You saw Anne waiting for a bus. This doesn't mean
Complete action. Here the complete action is seen. I saw somebody do something. A complete action is seen. I saw Anne waiting for a bus. Only the action of waiting for the bus you have seen. You have not seen the complete action. There is a difference. So you are able to understand. So நண்பர்களே ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவே மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 123, பேஜ் 132, யூனிட் 66, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம். see somebody do, நீ பார்க்கிறாய் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், and somebody doing. அப்ப see somebody do, ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், நீ பார்க்கிறாய். ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார், நீ பார்க்கிறாய். செய்கிறார் நீ பார்க்கிறாய். செய்திருக்கிறார், செய்து கொண்டிருக்கிறார், அதை நீ பார்க்கிறாய். என்ன வித்தியாசம்? டாம் got into his car, டாம் அவனுடைய காரிலே போய் உட்கார்ந்தான். drove away, காரை ஓட்டி சென்று விட்டான். you saw this, நீ அதை பார்த்தாய். இதை எப்படி சொல்லுவாய்? I saw Tom, நான் பார்த்தேன் டாம் get into his car என்றால் என்ன? காருக்குள் ஏறி and drive away, காரை ஓட்டி விட்டான். in this structure we use, இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? get நிகழ்காலம், drive நிகழ்காலம், இது do. infinite without to drive என்றால் to get என்று போடுவதில்லை, to drive என்று போடுவதில்லை. I saw Tom to get என்று போடுவதில்லை, and to drive away என்று போடுவதில்லை. சும்மா get drive என்று தான் போடுகிறாய். ஆக ஒரு காரியத்தை நீ பார்த்தாய், அந்த காரியத்திலே ஒருவன் ஏறுகிறான், அதற்கு பிறகு காரை ஓட்டி செல்கிறான். ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரைக்கும் நீ பார்த்து விட்டாய். ஆக somebody did something, I saw this, I saw somebody do something. ஆக I saw Tom get into his car and drive away. Note that we use the infinite without to போடுவதில்லை. We saw them go out, நாங்கள் அவர்கள் வெளியே போவதை பார்த்தோம். not to go என்று போடக்கூடாது, ஆனால் செயற்பாட்டு வினைக்கு பின்னாடி to போட வேண்டும். they were seen to go out. அடுத்ததாக நேற்று yesterday you saw Anne, நேற்று நீ ஆனை பார்த்தாய், அவள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள்? she was waiting for a bus, பஸ்ஸுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்ப நீ என்ன சொல்றாய்? I saw Anne waiting for a bus, நான் பார்த்தேன் Anne பஸ்ஸுக்காக காத்திருத்தலை. அப்ப இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்கையை மட்டும் பார்த்தாய், இங்கே ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை பார்த்தாய். so somebody was doing something, I saw this, யாரோ ஒருவர் ஒன்றை செய்து கொண்டிருந்தார், நான் அதை பார்த்தேன். I saw somebody doing something. Study the difference in meaning between the two structures. இந்த ரெண்டு அமைப்புகளும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார். I saw him do something, நான் அவன் ஏதோ ஒன்று செய்வதை பார்த்தேன். he did something, அவன் ஏதோ ஒன்று செய்தான். I saw. ஆக this I saw the complete action from beginning to end. I saw him do something, அவன் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை என்ன செய்தானோ அதை பார்த்தேன். he fell off the wall, I saw this, அவன் செவுற்றிலிருந்து கீழே விழுந்தான், நான் அதை பார்த்தேன். ஆக ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரைக்கும் நான் பார்த்தேன். I saw him fall off the wall, fell ன்னு போடக்கூடாது, fall போட வேண்டும். to fall என்று போடக்கூடாது, வெறும் fall தான் போட வேண்டும். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நான் பார்த்தேன். the accident happened, did you see this? did you see the accident happen? அந்த விபத்து நடந்ததை பார்த்தாய் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை. I saw him doing something, அவன் ஏதோ ஒன்று செய்வதை பார்த்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது he was doing something, அவன் ஏதோ ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தான். and I saw this, அதை நான் பார்த்தேன். I saw him when he was in the middle of doing it, அவன் ஏதோ ஒன்று நடுவில் செய்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன். this doesn't mean that I saw the complete action, முழுவதையாக நான் பார்த்ததாக அர்த்தமில்லை. ஸோ நண்பர்களே, நேற்று ஒரு நிகழ்வு நடந்தது, அதை நான் பார்த்தேன். டாம் காரில் ஏறினான், புறப்பட்டான். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரைக்கும் நான் பார்த்ததை I saw Tom get into his car and drive away. ஆக இது முழுமையாக பார்த்தாய். நேற்று நான் பஸ் ஸ்டாண்டிலே ஏனை பார்த்தேன், பஸ்ஸுக்காக ஏன் காத்து கொண்டிருந்தால், அந்த குறிப்பிட்ட செய்கையை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருத்தலை was waiting, I saw Anne waiting for a bus என்று சொல்கிறாய். இதை புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 124. It's the page number 132 to 133. It's the unit 66. It is the Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is see somebody. See somebody do. See somebody doing. Yesterday, I saw
my friend, he came there. He came there, he got inside his car and he drove the car. So I saw him get inside the car and drive the car, right? Morning at 9 o'clock, now time is 10 o'clock. You saw one of your friend, he got inside the car and he drove the car. How do you say? I saw my friend get in the car and drove the car and drive the car. I saw my friend get in the car and drive the car. This is what you say, isn't it? I see somebody doing. You went to bus stop. Your friend is standing there waiting there for a bus. How do you say? I saw him waiting for the bus. See somebody doing, see somebody do. See somebody do means you saw that boy came there, got inside the car, he drove the car from A to Z, complete action you are able to say. Here, see somebody doing means you saw your friend waiting there. Only that particular action you are seeing. Hope you are able to understand. Study the difference in meaning between the two structures. See, he was walking along the street. He was walking along the street. I saw this when I drove past in my car. So, when you are driving the car, right? You are driving the car. That time what happened? Your friend was walking along the street. So you say, I saw him walking along the street. Is it correct? You drove the car. You saw one of your friend walking there. How do you say, I saw him walking along the street? Is it correct? I saw him walking along the street. I see somebody doing. Saw somebody doing, saw somebody doing, see somebody doing, saw somebody doing, saw him walking along the street. This is the structure. Now, sometimes the difference is not important and you can use either form. I have never seen her dance. I have never seen her dance. I have never seen her dancing. Both are correct. I have never seen her dance. I have never seen her dancing. We use these structures with see and hear. With the verb see and hear, you're using the structure and a number of other verbs. I didn't hear you come in means what? I was sitting, you came inside, I didn't hear your footsteps. So, I didn't hear you come in. Liz suddenly felt something touch her on the shoulder. So, Liz suddenly felt something on her shoulder. Did you notice anyone go out? Did you notice anyone go out? I could hear it raining. I could hear it raining. So, dear friends, see and hear is used with these structures. Now, coming here, the missing boys were last seen playing near the river. The missing boys were last seen playing near the river. So, gerund, playing is used. Listen to the birds singing. Listen to the birds singing. ING form is there. Can you smell something burning? I found Sue in my room reading my letters, right? Reading my letters. So, dear friends, what you are able to understand this ING form, see somebody doing, see somebody do. These are the two structures you are seeing. Complete these sentences, use of these verbs in the correct form. Come is a verb. Cycling is a verb. Happen is a verb. Singing, gerund. Explode, verb. Crying, tell. You have to use them over here. Listen to the birds singing, right? Singing. I didn't hear you come in. Did anybody see the accident happen? We listen to the old man tell a story from beginning to end. Listen, can you hear a baby crying? I looked out of the window and saw Tim on his bike cycling along the road. Everybody heard the bomb explode. It was a tremendous noise. So, here, my dear friends, not only you are using the verb see, you are using see and hear. See and hear.
see and hear. So with that you are using present tense verb like come and present participle or gerund ing forms you are using. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள் வீடியோ 124, பேஜ் நம்பர் 132, 133, யூனிட் 66. see somebody do. நீ பார்க்கிறாய் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். நீ பார்க்கிறாய், see somebody doing, ஒரு காரியத்தை செய்வதை. நீ பார்க்கிறாய் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். நீ பார்க்கிறாய் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்வதை. நீ பார்க்கிறாய் ஒரு காரியத்தை ஒருவர் செய்கிறார். see something somebody do. see somebody doing, ஒரு காரியத்தை செய்வது. செய்கிறார், செய்வது, செய்கை செய்வது. இதுதான் வித்தியாசம். study the difference in meaning between the two structures. he was walking along the street. அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் தெருவிலே. I saw this when I drove past in my car. என் காரிலே நான் ஓட்டிக்கொண்டு போகிற பொழுது அவன் நடந்து போவதை பார்த்தேன். அதை எப்படி சொல்வீர்கள் ஆங்கிலத்திலே? I saw him walking along the street. I saw him walking along the street. இங்க பாருங்க, சீக்கு பதிலாக சா இறந்த காலம், சம்படிக்கு பதிலாக இம், டூயிங்க்கு பதிலாக வாக்கிங். I saw him walking along the road street. அவன் தெருவிலே நடப்பதை நான் பார்த்தேன். இது ஒரு அமைப்பு. நடப்பது பார்த்தேன், நடப்பது பார்த்தேன், நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்தை பார்ப்பது. Sometimes the difference is not important and you can use either form. I have never seen her dance. அவள் ஆடி நான் பார்த்ததில்லை. I have never seen her dancing. அவள் ஆடுவதை நான் பார்த்ததில்லை. அவள் ஆடி நான் பார்த்ததில்லை. அவள் ஆடுவதை நான் பார்ப்பதில்லை. ரெண்டும் ஒன்றுதான். இங்கே டான்ஸ் போடலாம், இங்கே டான்சிங் என்றும் போடலாம். We use these structures with the C என்ற வினைச்சொல் மூலமாக, here காது கொடுத்து கேட்கிறது மூலமாக, and number of other verbs, மேலும் பல வினைச்சொற்கள் மூலமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். I didn't hear, நான் கேட்கவில்லை. You come in, நீ வந்த பொழுது நான் கேட்கவில்லை, சத்தமே எனக்கு வரவில்லை. I didn't hear you come in. Liz suddenly felt, Liz திடீரென்று உணர்ந்தாள், something touched her on the shoulder, ஏதோ ஒன்று அவளுடைய தோள்களை தொட்டது ஒன்று உணர்ந்தாள். Did you notice anyone go out? நீ ஏதாவது கவனித்தாயா, யாராவது வெளியே சென்றார்கள் என்று? I could hear it raining. என்னால் கேட்க முடிகிறது மழை பெய்வதை. It raining, ing வந்து விட்டது. So இங்கே பாருங்க, missing boys were last seen playing near the river. அந்த தொலைந்த பையன்கள் இறுதியாக கடைசியாக ஆற்றின் ஓரத்தில் விளையாடுவதை பார்த்தார்கள். Listen to the birds singing, கவனித்து பறவைகள் பாடுவதை. Can you smell something burning? ஏதோ ஒன்று எரிவதை நுகர முடிகிறதா? I found Sue in my room reading my letters. நான் பார்த்தேன் Sue என்னுடைய அறையிலே அவள் என்னுடைய கடிதங்களை படிப்பதை நான் பார்த்தேன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஃபவுண்ட், ஸ்மெல்லு, லிசன் டு, இதற்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி வடிவ தொழிற்பெயர்கள் வருகிறது, ஜெரண்டுகள். இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ளீட் தீஸ் சென்டென்சஸ் யூசிங் ஒன் ஆஃப் த வேர்ப்ஸ். 7 வாக்கியங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம், 7 வினைச்சொற்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். கம் வா, சைக்கிளின் சைக்கிள் ஓட்டுவது, ஹேப்பன் நடப்பது, சிங்கிங் பாடுவது, எக்ஸ்ப்ளோட் வெடி, கிரையிங் அழுவது, டெல் கூறு. இங்க பாருங்க, லிசன் டு த பேர்ட்ஸ், கேள் பறவைகள். என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? சிங்கிங், பாடுவதை கேள், சிங்கிங் போட்டு விடலாம். ஐ டிடன்ட் ஹியர் யூ, நான் கேட்கவில்லை. நீ வரும், உள்ளே வருவதை கம்மின் என்று போட்டு விடுகிறாய். டிட் எனிபடி see the accident? யாராவது கவனித்தீர்களா அந்த விபத்து நடைபெற்றது? ஹேப்பன். we listen to the old man, நாங்கள் கேட்டோம் அந்த வயதான மனிதன் கதையை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை சொல்வதை டெல் என்று சொல்ல வேண்டும். லிசன், கேன் யூ ஹியர் a baby crying? நன்றாக கவனித்துக்கொள், ஒரு குழந்தை அழுவது உனக்கு கேட்கிறதா? அழுவது, கிரையிங், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த டெல்லு, ஹேப்பன், கம்மு போட்டு விடுகிறாய். அந்த நொடி பொழுதிலே அந்த செய்கையை பற்றி நீ சொல்லுகிற பொழுது இந்த சிங்கிங்கும் கிரையிங்கும் போட்டு விடுகிறாய். I saw him waiting for the bus. I saw him, he get inside the car and he drove the car. ஆக அங்க ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரையும் பின்னாடி ஐஎன்ஜி வந்தால் அந்த நொடி பொழுதிலே என்ன நடந்தது என்று அந்த தற்காலிக விஷயத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சிங்கிங் கிரையிங்கும் போடுகிறாய். ஐ லுக்ட் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ, நான் ஜன்னலிலிருந்து வெளியே பார்த்தேன். அண்ட் saw Tim, டிம் பைக்கிலே என்ன செய்கிறான்? சைக்கிளிங் along the road.
அவனுடைய சைக்கிளிலே சவாரி செய்வதை நான் பார்த்தேன். அந்த நொடிப்பொழுதிலே அவன் சவாரி செய்வதை பார்த்தேன். எவ்ரிபடி ஹியர் த பாம் எக்ஸ்ப்ளோட். அனைவரும் கேட்டார்கள் அந்த வெடி வெடிப்பதை. இட் வாஸ் எ ட்ரெமெண்டஸ் நாய்ஸ். அது ஒரு கடுமையான சத்தமாக இருந்தது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே என்ன பார்க்கிறாய்? see somebody do. I saw him drive the car என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரைக்கும் பார்த்தாய். அவன் காரில் ஏறி உட்கார்ந்து காரில் செல்வதை. இங்கே see somebody doing, ஏதோ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு நேரத்திலே. அந்த நொடி பொழுதிலே அந்த செய்கையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது I saw him waiting for the bus. அந்த செய்கையை அந்த நொடி பொழுதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது see somebody doing என்றும், ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்லுகிற பொழுது see somebody do என்று வருகிறது. ஆகையால் தான் கம் என்றால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரைக்கும் பற்றி சொல்லுவது. சைக்கிளிங், அந்த நொடி பொழுதிலே அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்று பின்னாடி சொல்லுகிற பொழுது ஹேப்பன், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை என்ன நடந்தது. சிங்கிங், அந்த நொடி பொழுதிலே நீ பார்க்கிற பொழுது என்ன நடந்தது. எக்ஸ்ப்ளோர்ட், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை என்ன நடந்தது. கிரையிங், அந்த நொடி பொழுதிலே என்ன நடந்தது. டெல், ஆரம்பம் முதல் என்ன நடந்தது. ஸோ ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை என்ன நடந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது நிகழ்கால வினை சொல்லும். அந்த நொடி பொழுதிலே என்ன நடந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐஎன்ஜி வடிவ வினை சொல்லையும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.